we have a pre-meeting before a political meeting in different kind of areas in Malmö. Now we're talking about education in Malmö, school, the results for the girls and boys in school, which have make some changes and so on. So now we are looking for all those results, and after that we are going to discuss it with the other parties. Our party is about 24 years old party, I think. I think we're going to be 25 next year. And the party has grown up from what you say, not from from ground level, as a ground level party. It's not a party which come from first start with the top. So it has started up in some towns, and then we have a very solid ground, because the people in different places in Sweden, now in most of the places in all Sweden, we have a local organization, and that's our strength, I think, because there also came, for some years ago, there came up some other parties with strong leaders, but they start from the top and not has that connection to the people in every areas in Sweden as we have. So we started up locally. And for 15 to 20 years ago, we got first elected in some small town in the local council, and then it has grown up everywhere. So we have a very strong base. That's the key for our party. 자, 이분이 뭐라고 하셨는 이 역사에 대해서 간단히 얘기했는데 올해로 24년, 25년째가 되는 걸로 알고 있다. 그런데 우리는 이 당은 그 다른 당과 다르게, 다른 당은 보통 저 위에서부터 시작을 해가지고 역사가 진행이 되는데, 이 당은 여기저기 그 소도시, 이 바탕에서부터 시작을 했다. 그래서 이만큼 켜왔기 때문에 중앙하고 지방과의 이 관계가 굉장히 탄탄하다라는 얘기를 했어요. 그리고 한 15년, 20년 전에 이제 그 지방의회에 사람이 진출하기 시작하고 이런 식으로 해서 바탕에서부터 시작했다라는 게 자기 당의 가장 큰 특징이라고 할 수 있다. 됐습니까? 예, 잠시만. 됐어? 오케이. 예. 됐어요? 예, 두 번째가 있습니다. Shall I say something more about it? I can say something short. I talked about, or so to say, our organization a little bit. But one main thing, one significant thing for our party is that we used to talk easy, so to say, so people understand what we are saying, not too high political language. We have a more, what do you call it in English, common sense. So most people are, they can understand what we're saying, and it's very natural for them. We think that a lot of the Swedish party, all, but not we, they're talking some visions that people doesn't understand. We are talking about basic questions, common sense, which the other party seems to have forgot. So I think people like to hear that, and that's from our heart too. So it's not a problem, because that's what we're standing for. So I think that's also a main thing for our party, which means that we also grow up. 오케이. 자, 두 번째로 이분이 말씀하신 첫 번째에 대한 보조 설명이었어요. 맨 처음에 얘기하는 건 어느 정도 그 역사적인 것을 얘기해 줬는데, 두 번째는 이 당에 있어서 굉장히 중요한 거라고 생각하는데, 즉 이 사람들은 이 당은 상식 수준에서 이야기를 한다. 그래서 유권자들이
자기네들이 하는 얘기를 알아들을 수 있게 한다는 얘기죠. 그런데 다른 당들은 무슨 비전을 얘기한다거나 등등 좀 높은 차원에서 이 얘기를 하고 사람들이 과연 저건 무슨 얘기를 하는가 이해하지 못할 정도로 이야기를 하는데 이 사람들은 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 얘기를 한다는 거죠. 구체적으로 예를 들어준다. 쉽게 얘기할 수 있는 어떤 얘기를 하는지. 그리고 또 이 사람들이 그러한 이 얘기가 바로 자기네들 가슴 속에서 우러나오는 소리이기 때문에 사람들이 더 쉽게 이해를 한다. Could you please give us some examples of how you talk? Specific examples. Yeah, we can take the classical questions about Okay. immigrants, Okay. for example. We used to say that, we like to take care of some immigrants, but we can't take care of every immigrants in the world. We can take some of them, but we must have some resources to meet up with. So if we don't have resources, houses, and some kind of help institute to meet up with, then we can't have them here. Then we better help them in their own country with money and other support. That's easy to understand. If you can't do it, if you don't have the resources, then you can't do it. 오케이. 자, 예를 들어서 아주 간단하게 얘기를 하면 이민 문제를 얘기를 할 수가 있다. 자, 자기네들도 어느 정도까지는 능력이 닿는 한도 내에서 어느 정도의 이민은 받아들이고 또 받아들여가지고 돌볼 수가 있을 것이다. 그러나 이 사람들이 전 세계의 모든 이민 문제를 다 담당할 수는 없지 않겠느냐. 그리고 그런 문제를 하려면은 자원이 있어야 된다. 자원이 있어야 되는데 자원 즉 그 주거지나 또 그 사람들을 돌봐줄 수 있는 의료 준비 이런 게 없는 상태에서는 그 사람들을 받아들여서는 안 되고 차라리 그 사람들의 본국 그대로 두는 게 낫다. 그래서 이제 여기 데려와서 돌봐줄 자원이 없는데 가져오면은 결국 못하는 거 아니냐 이런 식으로 쉽게 얘기를 한다 이거죠. 자 그러면은 두 가지만 하나만 더 드리겠습니다. 말메가 그럼 이렇게 이민자들이 많은 도시인데 이 사람들의 주장에 대해서 그 이민자들은 어떻게 생각하는지 기존에 있던 뭐죠 여기 기존에 원래 살고 있던 자국민들 말고 그 사람들한테 대해서 이 사람들 주장이 어떻게 먹혀들고 있는지 지지를 하는지 어떤지. As far as we understand, there are quite a few immigrants here in Malmö city. Yeah. There are many immigrants Yes. in Malmö. Yes. And what are their reaction to your? It's differ a lot, because there is, if you talk immigrants, you talk about a very big group, and some of them are real. What do you say? There are a small group which are refugees. It's a very small group of all the immigrants are refugees, which we mean we should help. Because they just need help, they need to have some other comfort. They're fleeing from the war and all those things. But 95% of the other which are in the group of immigrants are people coming here, they like to work, and then if they like that, then it's okay. But then there is a very big group just coming here to have or to enjoy our social benefits, and that's what we mean. We can't help all of those, because you must do something by yourself. You must try to work, try to come into our community, try to understand us, how we have it in Sweden. I think it's exactly as in your country, as in other country. You must know their values and how it works, and values is very important, I think. Okay. 자, 그런데 이 이민자라고 하면은 하나로만 딱 되는 게 굉장히 다양한 이민자 그룹이 있지 않겠느냐. 예를 들어서
뭐 진짜 도움이 필요한 전쟁 피난민들 이런 사람들도 있다 이거죠. 근데 그 사람들 한 5%밖에 안 된다. 근데 그런 사람들을 위해서는 분명히 뭐 도와주고 해야 되는데 그 사람을 제외한 나머지 95%는 또 다른 그룹인데 예를 들어서 그 중에 일부는 여기에서 일을 하기 위해서 와가지고 또 일을 열심히 한 사람들도 있다 이거예요. 근데 그런 건 좋다 이거죠. 그런데 그 중에는 단지 스웨덴이 사회복지제도가 잘 발달되어 있고 그러니까 순수히 그런 제도를 이용하는 차원에서 오는 사람도 있다. 그런 사람까지 다 책임질 수는 없지 않겠느냐. 와서 스스로 열심히 일하고 또 이 사회를 이해하려고 그러고 이 사회의 통합에 되려고 하는 것은 괜찮은데 그렇지 못한 사람들이 있기 때문에 문제다. 가치 기준이 다른 것이다. 가치 기준이라는 게 굉장히 중요한데 이런 정도였어요. 예, 두 번째 가겠습니다. Okay. Next question. Okay. I will just read the second question. We understand that the economic crisis in Europe helped your party to get more support of people who were worried about similar crisis of Sweden. What were the main principles and the policies you present to voters Yes. concerning this economic crisis? Yeah, I understand. First of all, I must say I'm not sure that it's 100% correct. It could be a little bit, but about those economic crises, the only connection we in our when we talk about it that we have said is that it's nice that Sweden not have the euro money, that we are not in the euro group, so to say. We are in the European, but not euro, and that's a bonus for Sweden. But we haven't compared ourselves to other countries in another way. I can't remember that. Okay, that's enough. 자, 이거 두 번째 거는 질문이 적당한 질문이 아닌 것 같은데 지금 뭐 유럽의 경제 위기 등등이 이 스웨덴의 그 지지자들을 지지를 더 얻는 데 도움을 줬지 않느냐라고 이렇게 물어봤는데 이 사람은 잘 모르겠다. 정말 그랬는지 잘 모르겠는데 자기네들이 그 공식적으로 얘기한 거는 스웨덴이 EU 국가이면서 유로화는 채택하지 않은 거 그거는 참 잘했다고 자기네들이 주장하고 있고 그것이 바로 스웨덴의 일종의 보너스의 역할로 했다 이런 식으로 대답을 했어요. 그럼 왜 그럴까? 유로화를 채택 안 한 게 잘했다고 생각하는 어떤 이유에서? Could you please explain in more details about why it was a bonus for Sweden that you didn't have euro? The main bonus is that our Swedish crown, our money, we could handle it by ourselves. We're not so affected from other countries. Of course, there is effect because we have a share a lot of things with other countries, but not so high effect. One of the problems they have in Greece, maybe in Italy, and also will come in Spain and Ireland, is that when they have the euro, it's some kind of they get more money, but they didn't work more. It must fit. Work and money must fit together. If you work harder, you get more money. That's essential for me, and I think it's essential for most people. But they work at the same level, and then they get euro, and they get, so to say, more money. It's like you have a loan from a bank, but then someday you have to pay it. And now it's pay time for Greece, and it will be a pay time for Italy, and there will be a pay time for Spain, there will be a pay time for Ireland. It's the same. Okay. And we haven't taken that loan from the bank, so to say.
자, 이분이 그 일반적으로 얘기를 하셨는데 그대로 말씀을 드릴게요. 자, 이거는 스웨덴 자체 통화인 크라운을 가지고 있다는 것이 바로 자기네 스스로 필요한 경우에 이 핸들하고 컨트롤할 수가 있다는 거예요. 스스로 통제를 할 수가 있는데 유로로 묶여 있는 이런 그럼으로써 다른 나라의 영향을 덜 받는다. 완전히 받을 수는 없지만 덜 받게 된다 이거죠. 그런데 예를 들어서 그리스나 이탈리아나 스페인 등 이런 국가들은 유로를 도입함으로써 자기네들이 일의 수준은 똑같은데 돈을 이 부분은 제가 정확히 이해를 못하는 부분이에요. 일은 옛날하고 똑같은데 돈은 더 많이 받게 된다. 그래서 결국은 그게 빚과 같은 것이고 빚을 갖고 있으면 나중에 갚을 때가 되는데 바로 지금이 이 나라들이 빚을 갚을 때가 된 거 아니냐. 그런데 스웨덴은 그런 그 융자를 받은 적이 없다. 오케이. 그 밑에 그럼 스웨덴 민주당이 이렇게 지지를 얻게 된 이유. 그 다음에 뭐가 있어요? 이번 질문에 두 번째. Okay. And we go to the next question, number 3. Please explain how and why your party was so successful just in Malmö. Yeah, in Malmö we have an early local organization, and which means that we have started up quite early in Malmö. We get up to speed and so on. And Malmö is also one of the stations for immigrants in Sweden, which means that a lot of different kind of immigrants come to Malmö, and the people in Malmö also now see what kind of problem we can have. There are also good things with some of them, of course, but also a lot of problems. And when the people in Malmö see the problem, and they get the problem in the knee, then they react. They don't react if they get the problem in the chair between, but but when they have it in the same chair, then they react. And that's I think that's one of the main thing. We can also see there is some areas in Malmö which are very segregated. I think it's the same word in English, segregated. Excluded. Yeah, excluded. It's not. It's part of Malmö. It could be quite in the center of Malmö. It's not just outside. It's like for example, Rose Garden, and people living around Rose Garden. They have started up to vote for us. There are some areas we have more than 30%, 35% in the last election. Next election we have maybe 50 or 60%. In small areas, just around Rose Garden. And the people say, some of the other critics say, why? I mean, that's common sense. Because they see so to say, the bad things. Because we have talked to the people in those areas and they say, oh, we've seen all, they coming to us, there are a lot of criminals and so on. They don't say the good things, but they say the bad things. And then, of course, when you have crimes in your need, then you react. So I think it's one of the things that makes Malmö. And we can see also other towns which we have a lot of voters in Landskrona, for example. It's pretty much the same. But I must say, now when we come into the political arena, we talk about every areas in the political. So we don't talk so much immigrant politics in local in Malmö. And then they also say that we have quite nice things to say about other areas too. So now we are growing up for other reasons. But first reason, I think it was the immigrants. And I must say, we have also one thing we say about, because Sweden is a small country in EU. We have just 9.5 million people in Sweden. And the thing
which makes that we have a problem, is that a third of all immigrants to EU is coming to Sweden. It's a very big part. And a lot of them are coming to Malmö. And then people say, oh, we can't take care of all of them. No, they understand that now. We have, well, there is not so many places to live. We have problem in school, which we will discuss right now. In some schools, in some areas, very big problem. I must say, Sweden was, for 20, 25 years ago, one of the countries in the world which have the best education. Now we are dipping down. And in Malmö, it's much worse than the normal level in Sweden. And it's differ a lot from the areas within Malmö. And now people say it's a problem. Because we said we must take care of all people which are in Malmö right now, of course. But then please give us some space, say no to more, so we can take care of those people. That's the slogan we're driving. 오케이. 이분이 굉장히 많은 말씀을 쭉 하셨는데, 자, 말매가 그렇게 성공적일 수가 있었던 이유는 말매에서 이 사람들의 그 지역 그 지부 이 활동이 오래됐다는 거예요. 역사가 오래돼서 준비가 많이 돼 있었다는 얘기예요. 그리고 또 이제 또 하나의 이유는 말매에 이민자가 굉장히 많다. 그리고 또 스웨덴에 들어오는 이민자들이 말매에 거쳐가는 우선 말매가 뭐 스웨덴에 들어오는 관문처럼 된 것이고 그렇게 됐다 이거예요. 그래서 사람들이 많이 들어오면 긍정적인 점도 있지만 부정적인 점도 있다. 사람들이 모여서 질이 나쁜 사람들하고 이제 참 범죄나 등등이 생긴다 이거예요. 그런데 문제가 바로 내 뭐 주위에 다른 데 있으면 상관이 없는데 그게 나한테 내 앞에 딱 직면하게 되면은 사람들이 반응하게 되는 거 아니냐. 그래서 자기네들 반응을 했다는 걸로 얘기를 하는 겁니다. 자, 그래서 예를 들어서 스웨덴 말매에 그 로젠고드 뭐 이게 로즈 가든이라는 것이 있어요. 근데 그게 말매 시내의 한 부분에 속해 있는 그런 곳인데 그게 이민자들이 굉장히 많아요. 그런데 근래에 와서 투표를 하다 보니까 로젠고드 그 주위에 사는 사람들이 이 스웨덴 민주당을 굉장히 강력하게 밀더라 이거죠. 그 이유가 왜 그러냐? 그쪽을 보니까 뭐 이렇게 부정적인 나쁜 점들을 많이 보게 되더라 이거예요. 그래서 결국에 그 사람들이 지지를 하기 시작했다. 그래서 바로 이 이민자 문제가 시작이 됐는데 지금은 이제 이 사람들이 이제 의회에도 진출을 하고 그랬다는 거예요. 그래서 옛날에는 이민자 문제만 가지고 거의 얘기를 했을 텐데 이제는 그것뿐만 아니라 그 사회의 여러 가지 면을 다 두고 다른 영역에 대해서도 일을 한다. 이민 문제뿐만 아니라 다른 문제도 다룬다. 예를 들어서 학교 문제 이런 것도 다루는데 학교를 보면은 스웨덴이 몇 년 전까지만 해도 스웨덴 학교 수준이 굉장히 높았었는데 지금은 학교 수준이 굉장히 떨어졌다. 그리고 말매 지역의 학교에서도 부분적으로 지역적으로 볼 때 엄청나게 질이 떨어진 문제가 많은 학교도 생겼다. 그런 정도를 얘기했어요. 그래서 이와 같이 다른 문제까지도 지금은 이 사람들이 관여를 하고 있고 또 아까 그 이민 문제에 대해서는 뭐라고 하냐면 뭐 어느 정도까지는 받아줄 수 있겠는데 더 이상은 힘들지 않겠느냐라는 게 자기네들 얘기를 하는 거예요. 두 가지로 질문하겠습니다. 이제 이분들이 얘기하는 그 취지는 충분히 저희도 알겠는데 어느 나라에나 일어날 수도 있는 일이지 않습니까? 근데 그런 부분들로 인해 가지고 지금 말한 이민 정책도 그렇고 지금 학교 문제 그 결과로 인한 여러 가지 문제가 생길 것인데 그런 문제를 다루다 보면 혹시 이 민주당의 어떤 정책이나 이런 게 혹시 국수주의 혹은 뭐 외국인 배척 이런 쪽으로 흘러가지는 않겠느냐는 수도 있지 않겠느냐고 한번 질문을 해주시면 어떨까요? 그러니까 여러 가지 이런 문제들로 인해 가지고 이민 정책이나 이민자들로 인해서 일어난 부정적인
학교 교육 질이 떨어진다든지 이런 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 이 문제들로 인해서 앞으로 민주당이 계속 이 정책을 펴나가는 데 있어서 혹시나 이게 극우주의나 뭐 국수주의로 흐르지는 않을지. 근데 그건 이미 이야기했잖아요, 이 사람들이. 지금 예. 얘기한 겁니까? 예. 그래서 결국 이 사람들이 쭉 하는 얘기가 그 이민자 문제에서 시작을 해가지고 그랬다 이거예요. 근데 이제 이민자 문제를 들고 이 일을 시작을 해서 의회에도 진출을 하고 그러다 보니까 이제 시야가 더 넓어지고 그것뿐만 아니라 다른 문제까지도 다루고 있다. 근데 이제 그 이민 문제로 해가지고 이 학교도 나빠지고 등등 다 얘기했잖아요. 그래서 이 사람들이 기본적으로 그 이민 문제에 대해서는 어느 정도는 맨 마지막에 어느 정도는 뭐 그 능력이 닿는 데까지는 하겠지만 더 이상은 못 하겠다. 이미 발표를 했어요. 네, 알겠습니다. 자, 4번 질문이 네. 왜 이게 의도가 뭐냐면은 우리나라 같은 경우는 지금 중앙당하고 지역당 관계가 지역당이 중앙당이 거의 소속 거의 충성을 다해야 되는 상황이에요. 공천이나 여러 가지. 근데 미국 가서 보니까 중앙당 지역당이 수평적인 관계더라고요. 그래서 스웨덴은 전반적으로 어떤지 그리고 또 민주당은 어떤지 중앙당과의 관계. Now we move to number 4. How is the relationship between the party HQ and the local organization? We put this question because the relationship between the local party and headquarters in Korea is very hierarchy. So the order like in the military. Like a military. Order comes from the top, and the local parties just follow the instructions. Just do so and follow it. Okay, it's not the same here. That's why you put the question. I understand because no, we have a very short way to our headquarters. We have we have some local friends which are sitting in our headquarters right now. We used to have meetings here in Malmö, 3 or 4 meetings in the autumn, 3 or 4 meetings in the spring with our delegates in the Swedish Council, with one of our 20s coming here, discussing with us members about their area, the special area, and something we can change, something we can do better, and so on. So we have a very close connection to them. So it's not a problem. It's a very flat organization, which you can see in some other Swedish. I don't know if other Swedish parties have it, but if you say other organization in Sweden, just have a flat organization. 자, 이분이 한마디로 very flat the organization이라고 했어요. 그래서 지방하고 여기하고 이렇게 이런 관계가 아니고 플랫하다 이런 식으로 얘기를 했는데 다른 얘기가 굉장히 그 의사소통하는 길이 굉장히 짧다. 그리고 뭐 복잡하지 않고 그렇다는 얘기입니다. 그래서 예를 들어서 여기서 같이 그동안 활동했던 사람이 스톡홀름의 본부에 자리 잡고 있는 사람도 있고 또 그래서 매 계절마다 봄에 서너 번 또 가을에 서너 번씩 자기네들이 모여서 공동 회의도 여기서 갖는다. 그리고 국회의원이 한 20명이 국회에 있는데 그 사람들이 수시로 여기 와가지고 같이 앉아서 공통 관심사를 논의를 한다. 그러면서 결론적으로 아주 수평적인 그러한 관계다. 됐죠? 그다음에 5번째. 그 넘어가요? 오케이. Number 5. Yeah. What are the characteristics of an extreme right party? You are labeled as to be an extreme right party. Yes, it's in some way, but it starts to change because we're absolutely not an extreme right party. I'm not 100% what the characteristics is, because I will not label myself as a right party. If we talk about left or right, left used to be the more socialistic, like the communists and so on,
and right is the more conservative. And if you look in our program, you see that we are something between those. We are pretty much in the middle. So what's extreme right is a label our competitors set on us because they will shown for other people. I think that's just my vision. They will show for the people that we are bad people, which angry people and so on, which is my view about extreme parties. It's a group of people which has a lot of hate or something, and looks, yeah, they have anger and they will fight and so on. They do not want to be, so to say, democratic and talk. They just want to go out. So I don't think it's me or Angelica or the other people in our party. But I know it's a label you put on us just to hold us down. Yeah. But now it's also people are seeing us, like myself and like Angelica. I think we are pretty much normal people. We have family. I have a very good work before I start up to be politician. I was project manager at IBM in the Swedish part of IBM. You know IBM, it's a very big company. And I worked a lot of years. I'm a normal people. And Angelica is studying and she's dancing ballet. And we're not so bad. But I think there has been a change in Sweden the last 5-6 months, I think, because they not talk so much about us as a extreme right party anymore. Because if they say it and people meet us and see us, people say, what are they talking about? They are big liars. I think they're, so to say, shooting themselves in their own foot, as you say. Yeah, we can stop there. 자, Förvända på varandra lite. 근본적으로 극우파라고 하는 거는 자기네들한테 맞지 않는다. 그러면서 좌파가 있고 우파가 있는데 좌파는 뭐 공산주의, 사회주의 이런 걸 하는 사람들이고 우파는 아주 보수적인 사람들인데 자기가 볼 때 자기들은 중간에 속해 있다고 본다. 그리고 자기네들을 극우파라고 이야기하는 것들은 경쟁자들이 자기네들을 견제하기 위해서 붙여준 이름이지 자기네들은 그게 아니라고 생각한다. 그리고 일부 그 경쟁자들이 그 극우파라고 이름을 지어주면서 결국에 이 사람들은 아주 나쁜 사람들이고 여러 가지 그 불만이 많고 화난 사람들이고 이렇게 인상을 주려고 하는 것인데 결국에 자기네들을 그 깔아뭉개고 견제하기 위해서 한 것이다. 그렇지만 자기 자신과 이 안젤리카처럼 자기네들은 전부 정상적인 사람들이고 좋은 가정도 가지고 있다. 그런데 자기네들이 지금까지 느낀 걸로 보면은 최근 한 반년 정도에 보니까 이 극우파라는 그러한 말들이 더 이상 안 나오더라. 그러면서 만약에 이제 그런 얘기를 하면 이 사람들 인상이 좀 달라졌기 때문에 그런 얘기를 누가 뭐 극우파다 이렇게 하면은 결국에 자기가 자기를 해하는 그러한 것이 될 것이다. 지 총으로 지 발을 쏘는 그러한 것이 될 것이다라고 이 사람이 얘기한 거예요. 알겠습니다. 오케이. 자, 6번 넘어가시죠. 6번이에요. Men det är ju som man säger på det. Ja. De snackar ju mindre. Okay, number 6. This is a very positive question. Yeah. Yeah. According to a recent opinion poll, Yeah. the party has a higher approval rating Yeah. than the Center Party, the Swedish Democrats, and the Lefty Party. Yeah. What efforts do you make towards the people to get more support?
Okay, just a moment. We have seen, we saw the graphs Yep. on the door. Yeah. And the producer wants to get a copy of the digital files of all the polls. The door showed May, April, September, October. Yeah. You can find it somewhere. Yeah. I can find, but I can give you some explanation about. In Sweden, they are doing maybe there are 5 or 6 kind of institute which are doing all those opinion from the opinion, and they're doing one meeting approximately one every month from all those 5 or 6 institute, and now in the last 2 or 3 months, all institute are pointing up. Before there was some pointing up and some more was not so much, but now all of them is pointing up all the time. So now what's happening? The other party think. But we say it's normal because all people we talked about today say, we will vote for you, we will vote for you, so on. But and today there was a new meeting. It was 9.9% from one of the institute today. So all of them is getting higher and higher rate. And we are in the last 5 or 6 meeting opinion. What do you call it? I can't find a word. We were number 3. I have noticed that. Yeah. There is also an internet website which one of our members are taking care of, but it's just statistics, so it's not saying we are better and so on. It's pure statistics from all those but for all those result for every opinion, what do you call it? Recent opinion poll. Yeah, he has made up calculations and diagrams and so on. So it's pure facts. But you can also see the trend for our party and for every party. But you can see it's up, and you see all the numbers in that site. If you like to look at that, because it's then you've seen the last one. So if there was an opinion poll yesterday, it's in this site some hours later, and it's in the diagram. And there is from a diagram shown from different levels and so on. So you can say every numbers at that site. Okay. So I can give you the site if you like. Okay. Please. Status.st? Yeah. Not SD, What ST. does it stand for? ST? I don't know. This is the first time I Yeah, ever for me seen too. For me too. ST. Yeah, Do you I don't know. what ST No. is? I don't know. Should be SE for Sweden or org or com or I don't know. Okay. But it works. Maybe from you can buy some address from some very very small island countries or something. I don't know. But you didn't answer to the No, the I last didn't. one. No, I didn't answer. What efforts do you make towards the people to get more support? Yeah, we're doing. We worked. So to say, every day we are writing articles. We are trying to come into the debate with all people. We have a little success in the papers local. One of the biggest local paper, they doesn't want to hear about us. They just focus on if something bad,
not so nice will happen to us, they write about it. Otherwise, they just ignore us. But we have one article for half a month ago, and it was, wow, hallelujah. But there is also another paper, and then we write article, we talk about our vision for Malmö, our energy vision, or whatever, what to do about the schools in Malmö and so on. And they set it in the paper, so people can see that we are alive. Because that's a strategy from all media in Sweden, that don't talk about them, then Swedish people don't think they are alive and kicking, but we are. So we have a success, saying our word, come out in the papers. But a great luck is that internet is working, and there we have another support. But from the, so to say, what we call the old media, they try to cut us out. But they can't now, because now now we have seen a lot in media about us. Why the opinion poll is so high and so on. So those institutes doing those opinion poll, 5 or 6 institutes every month, it's great for us. Okay. So the self are great, but we just start to work hard. 오케이. 자, 이 사람들이 저건 뭐 열심히 그 일을 한다는 식으로 이제 결론을 내릴 수가 있는데, 여론조사 기구가 스웨덴에 5-6개 정도 여론조사 기구가 있고, 이 기구들이 거의 매일 한 달에 한 번 정도씩 이 여론조사를 하는 거예요. 그런데 최근 2-3개월 동안에 보면은 계속 이 스웨덴 민주당이 그 지지율이 굉장히 올라갔다. 그리고 오늘 조사한 결과가 나온 게 있는데 거기에서는 9.9%를 보여줬다. 그래서 계속 상승을 하고 있다. 그리고 최근 5-6개월 동안 보면은 스웨덴 민주당이 스웨덴 3대 당으로 성장을 했다라는 얘기를 하고. It's of course a strategy to hold us down. Of course, that's the main thing, I think, and then you, of course, just wonder why they do need this. Most of the journalists are in Sweden are left-wing journalists, and they don't like our politics. So that's one of the main reasons. And it's also they try to speak a language and say things that a lot of journalists say things that you can't say that it is a bad thing to say, which means if you say no, we can't take all refugees in the world to Sweden, it's impossible. But if you don't say no, we will take all, then you're not the correct person or something. So journalists try to be so super correct, which is, we don't understand why. You must say this is bad, this is good, this costs money, sorry to say, but it does, and you can't have everything in your life. The journalist it's so hard for them to say that, because they are, and then I mean the left wing, because in the left wing say you can have everything without working, in principle, and we know, and most people in the world know that's not the truth. So what shall I say? That's why they don't want to have us out and say what we are what we stand in the political area, so to say. Because we say something which could be hard in one ears,
but it's also something you must take the debate on. Because some people said, some people say, if you're a Sweden Democrat, you don't like immigrants, you don't like foreign people. That's not the truth, of course. But they will say that because just to hold us down. And then they don't want us to say what our program is. Just put it down and say things about us instead that we will say our own things. Because they are afraid. They're afraid that it will change. We will make it that people listen to us and say, yeah, but that's good. What the Swedish Democratic Party is saying. They're afraid of that. And I don't think it's a strategy that will hold forever. It's a very short-term strategy, I think. Okay, but why are they afraid of Swedish Democrat? I'm not sure, of course, but I think they are afraid of us because our political program is a program which most people in Sweden like. I think maybe it's wrong vision or something that I have, but I think it is. Okay. They won't give us time. They won't give us space. Okay. 자, 이분이 아까 하셨던 얘기를 뭐 저기 또 그 반복하는 그런 얘기일 것 같은데 결국에 이러한 올드 미디어의 전략은 이 스웨덴 데모크라트를 스웨덴 민주당을 이렇게 깔아뭉개고 눌러 버리는 거예요. 그리고 이번에는 이제 이게 있자면 개인적인 의견이겠지만 언론인들이 스웨덴의 언론인들이 거의 다 그 좌파, 좌익인 사람들이 많다. 그리고 그 사람들이 스웨덴 민주당의 정책을 좋아하지 않는다. 이런 얘기를 하셨고, 그리고 그래서 그 사람들은 스웨덴 민주당이 뭐 이렇다 저렇다 이런 식으로 얘기하는 걸 좋아하고 대신 스웨덴 민주당이 하고자 하는 이야기, 스웨덴 민주당이 어떤 정책을 펴고자 하는가, 어떤 생각을 하고 있는가 이런 것에 대한 보도는 하려고 하지 않는다. 결국에 그 거리를 두고 그러는 거예요. 결국에 근데 또 이 사람들이 자기 의견인데 이 언론인들이 스웨덴 민주당을 두려워하는 것 같다. 그렇게 생각을 한다. 그래서 왜 그 사람들이 당신네들을 두려워한다고 생각하느냐? 아니 두려워한다라고 이 사람이 얘기했어요. 그러면서 뭐라고 했냐면 그렇지만 이와 같은 미디어의 전략 이런 것은 오랫동안 가지 못할 것이다. 성공하지 못할 것이다라고 얘기를 했어요. 그래서 왜 두려워한다고 생각하느냐 물어보니까 자기네들이 가지고 있는 그 정책이나 이런 것을 사람들이 대부분 좋아하기 때문이 아니냐. 이건 굉장히 역설적인 거예요. 그래서 이거는 이제 사람들이 그 가슴에 손으로 얹고 이렇게 생각을 해봐야 될 건데 예를 들어서 뭐 이민자 너무 받아들이면 안 된다. 외부적으로는 저기 어려운 사람 도와줘야지라고 얘기하지만 사실 이건 뭐 안 되겠는데 이렇게 사람들이 은근히 동조를 하고 그렇다는 거죠. 그래서 이런 거를 공개적으로 신문에 이 얘기를 쓰는 것을 피하는 거예요. 그런 식으로 얘기는 이게 함축적으로 얘기를 했어요. 그리고 이 사람이 기본적으로 굉장히 그 직설적인 얘기하는 것이 좀 조심스러운 입장이라고요. 예, 그냥 그렇게 얘기를 하는 거예요. 오케이. 7번 가겠습니다. 예. 참 시민들의 그 참여나 홍보는 시간이 많이. It takes always it takes longer. Yeah, I know. Yeah. Because Then you have to cut. I must help them understand. Yeah. So course. it takes time. Yeah. Now number 7. Okay. Yeah. Internet. Do you have any special activities on the internet? How is the participation of the people in your internet activities? The participation is growing every day. We have our own website, local websites,
We're using Facebook and Twitter, and yeah, there is other also, so to say, supporting sites, and of course we have our website from the HQ and HQ, district, and every local organization have their own website. So that is, yeah, we have more than 100 different websites from our parties, and a lot of different Facebook groups, and also the Twitter, so to say. So in internet, I think we have a lot of supports coming from internet. The old media is yeah, it's sinking a little bit, I think, and internet is growing, so it's good for us, absolutely. Because in internet we can write what we mean, what we like, and publish it, and then people can say, yeah, that's what the Swedish Democrats stand for, and then I can choose if it's good or if it's bad. Which I before told you, that's our problem in the old media. 자, 한마디로 이 인터넷을 통한 활동이 굉장히 활발하게 이루어지고 있고 사람들의 참여가 굉장히 증가하고 있다. 그리고 그와 같이 인터넷이 있다는 거, 이런 활동을 할 수 있다는 것이 굉장히 자기네 당에 좋다고 생각을 한다. 그래서 자체 웹사이트가 있을 뿐 아니라 뭐 페이스북이랄지 트위터랄지 등등 그런 다른 그룹을 통해서도 많은 활동이 이루어지고 있다. 그리고 그 스웨덴 민주당 그 본부의 홈페이지도 있고 그 지역의 홈페이지도 있고 이런 그 지방의 홈페이지도 있어가지고 전부 합쳐 100여 개 이상의 홈페이지가 활동을 하고 있고 자기네들이 인터넷을 통해서 많은 지지를 확보를 하고 있다고 생각을 한다. 그래서 왜 그런 거니? 인터넷을 통해서는 자기네들이 하고 싶은 얘기를 마음대로 쓰고 또 사람들에게 그걸 접촉해서 읽어보고 그에 대해서 당신들이 하는 말이 맞다라는 식으로 이렇게 지지도 할 수 있고 그렇다. 굉장히 좋다. 오케이. 오케이. Very good. Okay, number 8. Yeah. Your party has a casting vote in the parliament with your 20 seats now. How do you make efforts to increase the approval rating even higher? You have 20 seats. Yes, we have. And you are not going to stop there. No. 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 You want to increase. Absolutely. Okay, please. We will increase to at least 51% of all all seats in the Swedish government, of course. If you look at the opinion poll, you see that now we have, if we should have an election today or something, maybe we should have 35 seats or 36 seats or something. So it's growing up, and it's a great increase for us, of course. The effort is just hard work. As I said before, we're writing, we must also do our political work. We have in every district or in every town, in every local council we have represents, which is a lot, more than 100 in Sweden. Different communes, of course. And then we have a lot of posts in there. We are 35 people here in Malmö in different areas we're working. We must do hard work. You said some tiny piece of it yesterday today when you're filming. We have a pre-meeting before the education area in Malmö. We mean that work hard, be a good political so to say worker, increase your knowledge about every areas, write about it, try to get it published, go to meet different groups and so on.
in Sweden, we call it, we take up your shirts, round it up here, and then start work. I think that's the recipe. 오케이. 자, 자기네들이 할 수 있으면은 스웨덴 그 국회 의석의 51%를 차지를 해야지 하고 싶다. 뭐 그렇게 일을 해야 되지 않겠느냐라고 얘기를 하는 거예요. 그리고 여론조사를 계속 하는데 지금 나와 있는 여론조사 결과 이걸 볼 때 만약 오늘 당장 투표를 한다. 선거를 한다 그러면은 자기네들 그 국회 의석이 35석 정도는 확보할 수 있을 거라고 생각을 한다 이거예요. 그리고 어떻게 해서 자기네들 뭐 어떤 전략으로 어떤 노력을 하느냐? 뭐 아주 간단히 얘기해서 아주 열심히 일을 한다. 예를 들어서 소매를 걷어 붙이고 일하러 나가는 거예요. 기본이다. 예. 그래서 아까 보셨지만 이 교육 관련 예비 모임이 있었잖아요. 등등 여러 가지 그 사회의 여러 가지 일 분야에서 그 분야에 필요한 지식을 좀 더 많이 축적을 하고 그래서 그와 같이 일을 한다는 거죠. 그리고 많은 여러 그룹의 사람들을 만난다. 그래서 결국은 엄청나게 열심히 일을 한다는 거예요. 자, 그러면은 9번 질문 대신에 그걸 하나 물어보겠습니다. 마지막으로. 그러니까 지역 여기 지부지 않습니까? 그러니까 헤드쿼터는 따로 있는데 우리나라 같은 경우에 중앙당에서 전부 전략이나 뭐 여러 가지 모든 걸 다 컨트롤 하잖아요. 아까도 얘기했지만 수평적인 관계에서 이 지부의 역할은 무엇인가? 어떤 일을 하는지. 그러니까 중앙당과는 다르게 수평 그 역할이 무엇이냐 기본적으로. Okay. You mentioned that you have a very flat organization. Yeah. But is there any differences of role? What kind of role are you playing? The local offices. The local offices has a very big role in the party because it's where you find new members, educate them, and see maybe that person could be something for a party to work in some political area and so on. It's where we grow up, so to say. We don't find so much person from the HQ to represent us in the different areas. We find them locally. We try them. We have social meetings and so on, which is very important, and see which people could be, so to say, available for us and a good helper and good political member. So we work a lot with our members. Okay. 자, 지방당 여기서 행하는 역할이 굉장히 큰 역할을 한다. 굉장히 중요한 역할을 하는데 그게 뭐냐? 신회원들을 확보하는 것이 바로 이 지방에서 이루어지고 그러니까 그런 사람들을 교육을 시키고 그러는 과정에서 인재감을 찾아내는 거예요. 그래서 이제 그런 사람을 발견하는데 여러 가지 소셜 미팅이나 이런 것을 가져서 거기서 인재를 찾아내고 그런 사람이 결국에 자기네들이 이제 하고자 하는 얘기 등등을 그런 분야를 대표해서 얘기도 할 수 있고 결국에 인재 확보하는 가장 큰 역할을 하고 있다. 그다음 정말 마지막으로 이렇게 하기 위한 활동들을 이렇게 하다 보면은 운영 자금이 필요할 거 아닙니까? 그런 경비나 이런 것들은 어떻게 충당을 하는지 그리고 실무를 맡아보는 사람들은 자원봉사자들인지 상근자들인지 그러니까 돈을 월급을 받고 일을 하는 사람들인지. Okay, you are working hard. I hope so. You are working hard, but to help all these activities, meetings, social meetings, and writing on the internet or the old media, you need money. You must be financed. Yeah. How are you financed? We are financed of the Swedish taxpayers, same as every parties in Sweden, because for every seat here in Malmö,
As I told you before, we have 7 out of 61. You get money. And it's differ in every part in Sweden, but for Malmö it's quite a lot of money for every seat, and it's same for all parties. So those money is for the work in our own parties. So it's pretty much the same in Sweden. We have 290 communes called small districts, which Malmö is an own, so to say. And there is we have 300,000 people in Malmö. There is some of them are just 10 or 15,000 people. But there are 290 altogether in Sweden, and they have their own local council. And then you can you try to get all those votes so you can have some representatives in those. And when you have that, you get some piece of some money, okay. And then you use it. And it's all in district, and there is something for the Swedish government too, but that's not in exactly the same way, but pretty much the money is. Okay. 결국에 그 국민들 세금으로 활동을 하는 거예요. 정당 활동을 하는데 그 세금을 걷어가 주잖아요. 결국 그런 거고, 이거는 다른 모든 당도 똑같다. 그러면서 이분이 설명하는 과정에서 뭐 말메 인구가 30만 명 정도고, 뭐 그리고 커뮤니 몇 개 있고 이런 식으로 얘기했어요. 스웨덴 전국에 290개의 커뮤니 있다. 커뮤는 가장 작은 그 행정구역이에요. How many communes are there in Malmö? No, Malmö is their own communes. And it's a very big commune. Okay. Because one of our neighbors is just 15,000 people, and we have 300,000. So it's not the same size. Okay, and in total it's 290 in Sweden. 290 communes, yeah. Okay. 자, 그리고 이 커뮤니라는 게 그 가장 최저 단위의 그 행정구역인데, 이게 크기가 큰 거 있고 작은 거 있고, 그래서 이 말메라는 거는 큰 도시인데 하나의 커뮤니고, 어떤 데는 한 주민이 한 5만 명 정도밖에 안 되는 그런 커뮤니도 있고, 다들 다르다는 얘기예요. 그 정도로 된 것 같습니다, 이제. 그럼 이분은 어찌됐든 그 돈을 그 받는 게 자원봉사가 아니고 봉사식이 아니고, 그러니까 돈을 받고 하시는 상근자란 말씀이시죠? 그 얘기는 나는 여기 일하는 사람들은 여기 사무실에. Your colleagues, are they all employed here? Yeah, I'm employed, and you saw Magnus, one of the guys sitting there. He's also employed, and the other guy, he is also employed, Pelle. So we are 3 employed here in Malmö. I was actually at a party that Jörgen also was at, and I met a lot of new people, and also Erik Almqvist, that is the old president of the Sweden Democrats Youth Organization, for the big organization, the headquarters. And I started to talk to him, and then I decided that we had a lot of same opinions, and then I said that, well, I can join the party, and this was 3 years ago, and I never changed my mind, and I just got strong in my opinion and think that Sweden is what I stand for. 오케이. 자, 맨 처음에 이 사람 그 시작한 게 파티에서 시작을 했는데, 그 파티 장소에서 여러 개의 저분을 만났어요. 그리고 뿐만 아니라 여러 다른 사람들을 만났는데, 그 사람 중에는 뭐 청년당의 그 뭐 본부에서 일하는 그 최고 책임자 이런 사람도 있었고, 이름은 중요하지 않고 등등 여러 사람들을 만나서 그 사람들하고 이야기를 나누기 시작했다. 그런데 이야기를 나누다 보니까 자기하고 의견이 같은 부분을 많이 찾을 수가 있었다.
그래서 자기가 생각할 때 이거 이런 사람들하고 같이 일하고 여기 그 조인을 하면은 괜찮겠다, 좋겠다라고 생각을 했어요. 그게 3년 전이고 그런데 그 3년이 흐르는 동안에 자기의 마음이 바뀌지 않았고 보다 더 확신을 갖게 됐다. Sorry, how old are you? I'm 22. 22. 오케이. 그러면은 지금 학생이고 22살 젊은 친구인데 같은 세대들, 비슷한 또래들, 청년들은 정치에 어느 정도 관심이 있는지 예, 궁금합니다. You are 22 years old and you are a student. Yes. You are very active in party activities. Yeah. But what about the other people, young people, just like you? I think that the youth that we are getting more into politics, and I think people see that politics is a big part of the society today. And I think it's just going to grow and get bigger and bigger, and that we will get more interested in the politics. You see in the world that a lot of things are politics, and that is one interest that could connect the youth to the political. 오케이. 자기가 생각할 때 젊은 사람들의 정치 참여가 점점 늘고 있다. 그런데 이 젊은 사람들이 인식하기를 정치라는 것이 우리 사회생활의 큰 부분이라는 것을 인식을 하고 그렇게 있기 때문에 앞으로 젊은이들의 정치 참여가 더 커질 것이다, 많아질 것이다라고 생각을 한다. 그러면은 저기 뭐야? 잠시만, 뭐 물어봐? 깜빡했잖아. 마지막으로 스웨덴 민주당. 그 지금 아까 그 청년위원장 역할 한다고 했는데 비서겸 어떤 일을 하는 건지 구체적으로 설명. Could you please give us some introduction of your work, what you do in the Sweden Democrats? Description of your work. Yeah, I'm right now a secretary, so it means that if I'm going to send a mail, or if we want to send a mail to our members, I'm doing it. We have now 135 members in Malmö, and if we want to have a meeting, I am sending an email to every one of them and saying, today not today, but we're gonna have a meeting, and sending them the information. And also, if we're gonna have other activities, like sometimes we can go out to bowling, we might go to the cinema. We might just go to the park and have a picnic when it's summer and it's nice weather. Sometimes we might see a movie. If it's anything, I will send them an email and hopefully getting them to get more interested in the political things and the activities that we do. 오케이. 현재 이 사람이 그 비서의 그 일을 하고 있기 때문에 비서 일을 많이 한다. 예를 들어서 그 회원이 말미 지역에 135명의 회원이 있는데 이 사람들한테 예를 들어서 무슨 회의를 소집을 한다거나 어떤 정보를 그 전달을 한다거나 그럴 때 이 사람이 이메일로 보내고 한다. 그리고 그것뿐만 아니라 일종의 이제 친목 그런 거 같은데 여러 가지 다른 활동도 많이 한다. 예를 들어서 뭐 보울링을 같이 한다든지 영화를 같이 보러 간다든지 날씨가 좋은데 피크닉을 간다든지 등등 그러한 그 활동을 많이 한다. 그리고 자기가 이제 주선하고 연락하고 그러는 거예요. 마지막으로요. 아까 그 자기 생각하고 민주당의 관계자 처음 만났을 때 생각이 똑같은 부분에서 일을 하고 싶다고 생각했는데 참 본인의 생각과 일치하는 민주당의 가장 큰 정책이 뭐라고 생각하는지. Okay. You mentioned that you found out that you are of the same opinion when you met other people the first time at a party. You found out that you are of the same opinion. Could you please name some examples of those? Yeah.
Well, of course, a strong opinion is that I have the same opinion as the Swedish Democrat, that I want to help people. If it's a war somewhere, I want to help them close to the countries. And of course, we're going to help them here in Sweden as well, taking immigrants to us. But I don't think that the result is taking a lot of people, almost everyone, into Sweden. I didn't choose any party. They have something called where you can vote. You don't choose a party, but you choose to vote. What's it called in English? I don't know. But it means that the party that get most votes also get my vote. Because I didn't feel that any of the parties currently. I don't understand that part. You didn't mention any party. Yes, because I don't feel that any of the parties represent any of the opinions that I have. So you can choose to not vote for any party, and then the majority of the votes which go to a party also get my vote. 오케이. just a moment. 이런 것도 있네요. 이 사람은 지난번 2010년 총선 선거 때 특정 당을 지지하지 않고 선 투표를 하기는 했는데 당을 지지하지 않고 투표를 한대요. 그러면은 나중에 그 결과에 따라서 그 가장 표를 많이 얻은 당에서 그걸 그냥 가져간다네요. 그런 것도 있네요. 왜 그렇게 했는지. 아니. 자기의 마음하고 맞는 당이 하나도 없었을 때. 오케이, 알겠어. 그럼 스웨덴 민주당 한번 물어봐. Do you have anything to say about the Sweden Democrats? About the Sverigedemokraterna? Yes, I am not for them. I am a foreigner myself, and I know that they have some very extreme opinions. So I can't say that I'm in any favor of them. 자기는 자신도 외국인 출신인데 그 사람들이 펼치는 정책에 자기가 어떤 좋아할 수 있는 그런 게 하나도 없다고 생각한다. 외국 어디서? Where are you from? I'm from Bosnia. Bosnia. 그러면은 현재 지금 스웨덴에서 이민은 아니라고. How did you come to Sweden? We came to Sweden in 1993 when the war broke out in former Yugoslavia. So we fled to Sweden with my family. 1993년 보스니아 쪽에 전쟁 때 이쪽에 온 거예요. 그래서 가족하고 같이 온 겁니다. 오케이. 그럼 이제 지금 스웨덴 정부의 어떤 정책이 마음에 드는지, 특히 이민 정책이나 이런 거 관련해서 하여튼 여러 가지로 어떤지. Do you have any opinion about the Swedish the immigration policy as a whole nation? As a whole nation. Well, as I said before, I am not so active in politics at all. I feel that currently, that the Swedish Democrat might have shined a negative light on the migration politics in Sweden. Otherwise, I think it has been pretty good for the past years. Of course, there have been some cases of discrimination, and of course, but that happens in every country. I don't think you can avoid stuff like that, but so far I think it's been pretty good. I can only speak from my own experience, and we've been treated very well, so yes. Thank you. Your name, please? I'm sorry? Your name, please? My name is Lana. Lana. Do I have to say my last name? Yes. My name's Lana Mandrić. Lana Mandrić. Well, we have all different sorts of education programs, but the most important thing for us is to support our committed members, because we only have about 10 members of staff compared to Social Democratic Youth, number 2, and our opposite, they have about 100. So we're really committed, really dependent on our committed members. So we have ideological, political issue, leadership, all different sorts of education programs. What do you mean by committed members? Well, we don't have the ability to pay our members. We need to have them really committed and to like what they're doing. So we need to support our members, not the opposite.
I just still don't understand. The committed members. Who are committed members? What does committed members mean? Well, we have about 12,000 members. We're the largest political youth organization. 12,000. Yes, and for us it's really important that our members feel that they can make a change, so they can be committed. And we do that with all types of things, and among other things, education. And there we have mostly ideological, political issue and leadership education programs to develop our members so they can be leaders and politicians in the future. 오케이. 처음에 제가 저 사람한 얘기를 의미를 몰랐는데 committed members라는 말을 썼어요. 근데 그 말이 뭔지 몰랐는데 당신들이 뭘 하느냐. 근데 이 MUF라는 거 청년당은 아주 다양한 교육 프로그램을 가지고 있는데 가장 중요한 거는 committed members를 서포트하는 것이다. 무슨 말이냐면 당 활동을 하면서도 그냥 대충 뭐 눈치 보고 이런 사람보다도 정말 이게 내가 내 혼신을 다해서 할 일이다라고 그 착심한 그 사람들 진짜 뛰어들고 그런 사람들을 지원해주는 그러한 일이 자기네들이 가장 중요하게 생각하는 일이다. 그래서 그 사람들이 전부 이제 그렇게 진짜 이거 전심전력을 다해서 노력할 수 있도록 그런 사람으로 만들기 위해서 여러 가지 교육을 하는데 이념 교육도 시키고 정치 현안 문제 이런 데 대해서 교육을 시킨다. 총 회원은 12,000명이다. 12,000명. 청년. 되게 많네요. And 12,000 they are only the MUF members. Yes, exactly. 그래. And that's about a third of the whole Mother Party. A third of the whole The moderate party, and we're the moderate youth league. So 그 규모는 12,000명이라고 그랬는데 그냥 보수당의 회원의 한 3분의 1 정도다. and we're the largest political youth organization. 그리고 청년 조직 중에서 이 보수당 청년 Sorry? Högre upp? Yeah. 조직이 가장 크대요. 청년회의가 가장 큰 게 네? 보수당이에요. 좀 위로. 그럼 청년당원이라는 게 뭐 범위가 나이를 가지고 해서 어때? 오케이. How does a man become a member of the youth organization? How old are they? And when do they stop being the youth members? Well, you can be a member in a political party and in MUF at the age of 12, and you can stay member in MUF at the age of 30. After that, you can be a member of moderate party. Okay. 자, 12세부터 이 MUF의 회원이 될 수 있고 30세까지 12세에서 30세까지 그 이상이 되면 이제 그 정규 보수 당원이 됩니다. 당원이 되는 거. 그럼 이 청년 당원이라는 게 이게 12세부터. 네, 그러니까 정규 당원이 되기 전에 어떤 단계라고 봐야 됩니까? 여기서 이제 훈련 받고 이거 계속 내가 이렇게 할 것이다 하면 이제 정규 직원 회원이 되고 그래서 하면 이제 당을 떠나는 사람도 있잖아요. 이게 그럼 뭐 보수당만의 시스템인지 이게? It's the same with the other young Yes, youth organization. approximately. Yeah, from the age of 12, it depends, 30, 35. 30, 35. Yeah. Okay. 자, 근데 보통 and you can start from 12 with the organizations. Yes. 12 is the right Yes. age. Yes. 12세는 똑같은데 당마다 그런데 이제 어디는 그 청년 당원들이 조금 더 오래 하는 데도 있고 여기는 30세인데 30, 35 뭐 보통 그렇대요. 오케이, 2번. Okay. Number 2. You have already answered
number 2. At what age is a person allowed to enter politics in Sweden? That's 12. That's 12. Okay. Political organization, but you're able to vote at the age of 18, and that's also the age when you can run for public office. 그리고 이게 이제 이 MUF 청년당 조직에 들어올 수 있는 나이는 12살이고 그다음에 이제 이 투표를 할 수 있는 건 18세고요. 그러니까 그 커미티드 Committed member. 커미티드 멤버가 Alltså engagerade medlemmar. 자기들 그 청년 당원들 사이에서 있는 사람. 그렇죠. You are one of the committed members. Yes. 저렇게 열심히 이게 내일이다 하고 나서는 사람. But I'm also an employee. Of course. So 그러니까 열성당원이 있고 이 열성당원을 얘기하는 거예요. Okay. Okay. We go to the next question, number 3. What is your role as a political secretary? I work with policy advising, and I also work with strategizing. You're working with policies and Strategy. 아하. So Okay. political strategy. 그러니까 이 사람이 정치 담당 뭐 비서니까 정치 문제 그 정책 그리고 전략 이런 거를 세우고 그러는데 관여를 한대요. 그러니까 이제 이 보수당이 있고 이 보수 청년 회원들이 있으니까 청년 회원들은 자기 나름대로 이 보수당을 발전시키기 위해서 우리가 어떻게 해야 되느냐 만나서 뭐 회의도 하고 그럴 거 아니에요? 그런 걸 담당하는 거였네. 혹시 그러면 이제 12세부터 시작을 이렇게 할 수 있는데 청년당원이 될 수 있는데 아무래도 이제 젊은 그룹들이잖아요. 그리고 3분의 1이나 차지하고 있는데 우리나라 상황에 봤을 때 이렇게 되면 젊은 층하고 의견 충돌이 있을 수가 있잖아요. 그러니까 이제 전체로 보면은 어른들은 3분의 2고 청년들은 3분의 1이고 그러니까 굉장히 큰 세력이 해가지고 정치 그 의견이 되게 생길 수가 있다. 그런 경우가 있는지 혹시 또 생겼을 경우 그걸 어떻게 해소를 하는가? You said that the youth members are a third of the whole moderate. A fourth. Yeah. Pardon? Yeah, a fourth of the whole Mother Party. About 1/3. About 1/4. 1/4. Yeah. Okay. 4분의 1이래. 3분의 1이 아니고. Okay. 1/4. Yeah. A fourth. Then it's a very big group. Of 1/4 is Yes. very big. Yes, it's very big. And then there can be some disagreements between the 3/4 and 1/4. Does it happen, and what happens if that kind of disagreement happens in the whole moderate? Well, as a youth organization, political party, you're able to be a little more radical, and you can be a little bit more think about visions and a long time ahead, separate from the moderates, which are in government position. They need to take responsibility for Sweden. So sometimes about taxes, about school, we have some disagreements. And there are also these generation issues among the internet, integrity, alcohol. We have an alcohol monopoly in Sweden, and those generation issues. And you are allowed to be more radical. Yeah, but I don't think it's a problem that we sometimes think different. I think it's only good for the whole party, because we can push our party forward to do better and to make a greater change. 생각하는 게 다른 거예요. 우리하고. 이 사람들은 뭐라고 그러는 거니? 젊은 사람들이기 때문에 보다 더 급진적인 그러한 의견을, 그러한 사고나 그런 거를 가질 수 있도록 어느 정도 허용이 된다 이거죠. 그래서 결국에 젊은 사람들이 이제 기존 그 세력들 그런 사람들은 이제 전체 스웨덴 국가를 책임을 지고 실제 정치가들은 그러니까 좀 더 조심스러운 그런 면도 있고 그렇지만 젊은 사람들이기 때문에 비전을 더 멀리 보고 보다 더 극진적인 그러한 생각도 할 수 있다.
그래야 그것이 결국은 이 당을 전체적으로 봐서 앞으로 발전시킬 수 있는 것이 아니냐. 그래서 지금까지 보면은 어른들하고 젊은 사람들 사이에 의견의 불일치가 있을 수가 있다는 거예요. 예를 들어서 세금 문제, 학교 문제 등등 문제에 대해서 의견이 불일치가 되는 수가 있고 또 세대 차에 의한 문제, 예를 들어서 뭐 인터넷에 관한 거 아니면 인테리어지 그런 문제 등등 또 알코올에 관한 문제 등등 세대 간의 보는 시각이 다르기 때문에 그에 대한 의견 차이가 있을 수는 있다. 그렇지만 전체적으로 봐서 이게 다 긍정적인 것이다. 문제가 되지 않는다. 문제가 되지 않는다. 그럼 결국 그런 게 있기 때문에 그런 것이 있기 때문에 당이 더 발전한다는 거죠. 그런데 그런 격차는 어떻게 해소를 하는지 그러니까 만약 의견이 서로 충돌이 있을 때 어떤 방법으로 해소를 이렇게 결론을 도출하는 Okay. You mentioned that there are some disagreements between the older people and the younger. Yes, sometimes. Sometimes, but when you find those disagreements, what do you do? How do you solve these disagreements? Well, of course, we talk a lot in the whole party. We talk to spokesperson, to ministers, sometimes even to the prime minister. But it's important for us also to feel that our members can make a change. So when we're out campaigning, we can raise our voice for a certain issue. We can work through media, TV, and also newspapers. 오케이. 자, 그런 문제가 있을 때 이 문제 해결을 위해서 가장 우선적으로 얘기하는 게 한다는 거죠. 말을 이제 더 논의를 많이 한다. 그래서 때로 필요한 경우에는 장관을 만나서 얘기도 하고 또 필요할 때는 그 총리, 프라임 미니스터까지도 만나서 이 젊은 사람들의 의견을 전해주고 얘기를 한다. 그리고 필요한 때는 자기네들이 캠페인을 벌이고 또 미디어를 통해서 자기네의 의견을 발표도 하고 한다. 그게 4번에 대한 답이 될 것 같아요. 네, 그래 4번이요. 오케이. 그때 지금 예전에 4번에 대한 게 될 것 같아요. 오케이. 5번 하기 전에 자, 본인은 몇 살 때 이렇게 정치 활동을 입문을 했고 그리고 지금 현재 여기 보수당에서 이 폴리티컬 세크리터리 외에 뭐 학생인지 뭘 하는지 좀 물어봐 주시죠. 네. 그 어떻게 또 왜 이 보수당을 선택을 했는지 또 같이. Okay, we have covered so far 1, 2, 3, 4 questions. Yeah. 1, 2, 3, 4. And I have some other questions. Yes. When did you start being active in political life? Well, I became a member of Moderate Youth League when I was, I think, 14. But I started to go to activities and be a really committed member when I was about 16. Okay. You are employed here. Yes. And is that your full-time job? Yes, it's a full-time job, yes. Okay. So you are And I study besides of that, business. You are studying business? Yes, but it's a full-time job and I have to be quite committed to. It's the world's greatest job. And then you are studying business Yes. on the side. Yes. But how many hours? How many points at the Well, university? full-time I try, but sometimes it's hard to get the puzzle get apart, but I will try to make it full-time. And what university are you? Stockholm's University, so it's near from here. 지금 학생이에요. 학생이고 또 여기도 그 풀타임으로 이게 그 고용이 돼 있으면서 두 가지를 같이 하는 겁니다. 그리고 경영학을 공부하고 있고. And the next question: Why did you choose the Moderate? Well, I grew up in the north of Sweden, which is usually a bit more popular among Social Democratic Party, our opposite party. So I saw the effects of socialistic politics. So I, both in school and job politics, the unemployment was quite high. And as an individual, you weren't able to choose as much as I would like to.
when it comes to subjects you want to study in schools or where you want to go to work or things like that. So that started my thinking of is there a party that can make a change of these things? And then I chose the moderate party. 이 사람이 저기 스웨덴 북쪽에서 태어나고 거기서 자란 사람인데 그쪽은 전통적으로 3인간이 강세를 띠는 그러한 곳이었대요. 근데 거기서 보니까 자기가 자라면서 보니까 생각이 달라지고 의견이 다르고 그래서 결국 모델 보수당 쪽으로 저희가 선택을 했다는 식으로 얘기를 하는데 아까 저기 정치 생활은 14살에 회의원이 됐고 그 다음에 적극적으로 이제 모임에 참석하고 또 적극적인 멤버가 된 거는 16세 때였다고 얘기했어요. 그러면 이게 지금 12살 때부터 청년당원에 가입할 수가 있는데 스웨덴 전체적으로 봤을 때 이 정도 어린 나이에서부터 이렇게 정치에 관심을 가지고 활동할 수 있도록 어떤 그런 시스템이 되어 있는 그러니까 교육이라든지 그러니까 정치에 대해서 어렸을 때부터 관심을 가질 수 있게 하는 무슨 요인이 있는지 한번 물어봐주세요. Why do you think it's possible for people at young age get interested in politics? Well, I think as a political youth organization, you need to be very good in describing the reality of young people. You can't just come with these ideological questions. You have to be really close and very local in your politics. Maybe there's a problem at your school or in the village you live in. You need to be very local and very close to people in your politics and in your way of describing people's problems. And then you need to be very good in presenting the political solutions to that. But my question was not like that. What do you mean? Oh, okay. Yeah. We haven't noticed that you start political life at rather a young age. Yes. Low age. Yes. Why is that? For me? No, or for everybody? For everybody in Sweden. Well, I'm not sure it's different from other countries. Maybe it's because we're an open, creative country. But I think the way young people are getting involved with political issues is quite a lot different from how you were involved in politics in the 60s and 70s. Then there were more demonstrations and you were going out to the streets. Now it's more like you can like a Facebook page, you can blog an article. We need to be good as political party to be modern in our way of involving people in our politics. 정확한 대답이 안 나오는데 이 사람은 그래요. 맨 처음에 얘기하면 자기가 확실히는 모르겠다. 그렇지만 이 사회 자체가 스웨덴 사회가 굉장히 오픈된 그런 사회이기 때문에 그런 것이 아니냐라고 얘기를 했어요. 처음에는 아까 얘기했던 처음에 우리가 질문했던데 정확한 대답이 아니어가지고 내가 원하는 대답이 아니었다. 그래서 두 번째 다시 질문했는데 결국에 오픈 사회, 개방된 사회이기 때문에 그런 것이다. 그러니까 이게 높은 것도 이렇게 하게 한다면 어렸을 때부터 정치라는 문화에 대해서 많이 노출이 돼가 있다는 뜻이잖아요. 그게. 그렇죠. 결국은 그 사람도 그 말도 맞는 말이에요. 이 사람이 개방된 사회이기 때문에. 그러니까 이 스웨덴 사회 전체적으로 가장 중요한 어쩌면 덕목으로 생각하는 게 투명성이에요. 이 사회 전체를 투명하게 끌고 나가는 게 정치나 특히 이제 정치 쪽에서 큰 덕목으로 따지고 있어요. 그래서 이 사람들이 스웨덴 사회 내에서뿐만 아니라 다른 국제 무대에 가서도 이 투명성을 강조를 하고 있다고요. Well, first of all, I would say, as a politician, it's important that you continue as long as you have ideas and energy to make a change. But if you don't have that energy anymore, I wouldn't like to stay as a politician. So when I step off politics, I will go back to my own funded company, New Time it's called. We have 12 employees and I founded it together with my friend of mine. Okay. Yes. 자, 이 사람은 이상적으로 이렇게 얘기하는데
자기는 이 정치 활동을 자기가 이 사회를 변화시키고자 하는 그런 의욕이 있는데 그 아이디어도 있고 그 이상 이런 게 있는데 자기가 이런 것을 계속 추구할 수 있는 에너지가 내재해 있는 지속되는 동안 계속 하겠다. 그러나 나중에 자기가 더 이상 에너지가 없다라고 생각을 하면은 그 순간에 그만두고 자기가 지금 하고 있는 그 자기 사업에 돌아가겠다. 근데 사업을 그 12명의 친구들하고 해서 회사를 세워가지고 지금 그 운영을 하고 있대요. 전문사업가예요. 그러니까 그런 생각을 하는데 스웨덴은 대학생만 돼도 어떤 사고방식이 뚜렷하고 한국의 대학생들하고 대화를 하면 대화가 안 돼요. 그렇죠. 그렇겠네요. 알겠습니다. 그럼 본인이 생각하는 어떤 정치가로서의 가장 중요한 덕목이 뭐였는지. Okay. What do you think is the most important virtue for a politician? The most important virtue. Well, there are many, but I think it's important that you have a lot of ideas. And if I can pick another one, I think it's important that you listen to people. We politicians can't just live in our own world and making politics of that. We need to talk to people, to meet people in different cities, in different environments, and try to describe their reality and listen to it. 덕목이라는 게 중요한 덕목이 많다고 생각을 하는데 그러면서 이제 고민을 한 거예요. 그런데 자기가 생각할 때 가장 좋은 거는 신선한 아이디어가 많이 있어야 된다. 그게 가장 중요하다고 생각한다고 이 얘기를 하면서 정작 그런데 그런 것을 도달하기 위해서는 사람들하고 많이 이 얘기를 하고 사람들의 말을 청취를 해야 된다. 그러면서 현실을 파악을 하고 그래서 좋은 정책도 도출할 수 있는 게 아니냐. 그러면 이게 스웨덴에서 정치가라는 것이 되게 이제 청명해야 되고 투명해야 되고 있잖아요. 국민이 사람들의 또 목소리를 듣기 위해서 또 시간도 많이 할애해야 되고 어떻게 보면 참 보통 사람들의 삶과는 좀 다르잖아요. 스웨덴 안에서도 어쨌든 정치가들이. 근데 그게 좀 상당히 이제 도덕적으로도 높은 레벨을 요구하고 자기의 어떤 시간적인 투자 모든 노력이 보통 다른 일보다 좀 더 심도가 있어야 될 것 같은데 그러면 그거 어떤 정치 활동을 하려고 특별한 이유가 있는 건지. 정치가들이 왜 힘든데 그러니까 힘들 것 같은데 힘들어 보이는데 다른 일을 하는 것보다 더 힘들어 보이는데 뭐 의견 조정도 해야 되고 막 이러다 보면은 This one seems to be a little bit delicate, complicated. Okay. But we can answer this problem. This without any problem. I'm sure. Okay. To be a politician, you need to be non-corrupt. Yeah. And you try to be more open. And you need to invest a lot of time. Yes. A lot of many hours. Yes. To talk to people, to listen to them. Yes. So it can be very tough. Yeah. Not easy. Yeah. But still, you want to be a politician. You are Yeah. a politician. Why? Well, I think You can choose easier life. yes, I can, but it wouldn't be as fun as my life is now, and I would probably not affect Sweden and the whole world as much as I do in politics and in Moderate Youth League. I think
either work you're in, the best thing with your work is when you feel that you can develop, that you can make a change and affect your reality and position. And that was inspiring me in politics. I can work on how Swedes can get more jobs and how we can get better education and welfare. So that's a great passion of mine, and of course it's not easy, but it's a lot of fun and it's very important. 이 사람은 한마디로 하면 패션이라는 거예요. 열정으로 얘기를 할 수가 있는데 이걸 하는 것이 재미도 있다는 겁니다. 왜 그런 거니? 자기가 이런 일을 함으로써 스웨덴 나아가서는 세계에 영향을 미칠 수가 있고 세계를 좀 더 나은 식으로 그 개발도 발전도 시킬 수 있고 변화를 추구할 수가 있다. 그래서 바로 이것이 바로 정치가로 이렇게 활동하고자 하는데 그런데 그 인스피레이션을 주는 거고 이런 걸 통해서 사람들에게 보다 더 많은 직업, 일자리도 창출해내고 등등 그런 문제들을 가지고 고민하고 그래서 이게 바로 내 패션이다. 똑똑하죠? Okay? Number 6. Yes. 3 to go. Number 6. Nowadays we can see many NGOs and other citizen groups that participate in the political debates. Why do you think is the political party's role important compared with other groups? Well, first of all, it's important to say that political party, they are elected by the voters of Sweden. So we have a different role, of course, and a very important responsibility. But I think it's only good that new people and organizations are involved in the public debate. It's only good for democracy and Sweden. Okay. Mycket I was ljud. distracted with, Yes. by the noise. Yes. So could you please once again? Well, first, ska jag bara svara Why igen? the political party is important compared with other? First of all, I would say, of course, we're elected by Swedish voters, so we have a special role in democracy and in politics. But I think it's only good that organizations and people are involved in the public debate. It's only good for democracy and politics. So I'm glad there are more organizations and NGOs. 이 사람이 얘기하면 이번엔 잘 이해를 못 하겠는데. 내용적으로. 아니 제가 이제 그 이야기를 다 하면은 딱 축약을 해서 전달을 해드리는데 그 이번에 얘기는 결국 정당이 민주주의를 위한 무슨 역할을 한다, 디베이트에도 참석을 한다, 참여를 한다 등등 얘기를 했는데 그 함축적으로 이 얘기를 제가 딱 축약해서 해주기가 곤란합니다. 다시 한번 건수로 이게 지금 질문이. 그러니까 다른 단체에 비해서 정당이 정치에서 왜 더 중요하다고 생각해? 정당이 참여를 하게 됐느냐 이거죠, 이 사람의 생각이. 그러니까 다른 시민단체에도 참여할 수 있을 건데 왜 정치 활동을 하는 데 있어서 정당에 참여를 하게 됐느냐. 그러니까 다른 시민단체, 그러니까 사회를 변화시키고 등등 그런 일에 그런 것을 하는데 다른 시민단체나 이런 데를 들어가서도 할 수 있는데 또 그런 시민단체들이 사회 변화를 위해서 어떤 그 노력도 하고 있고 그런데 왜 정당에 들어왔느냐. 정당의 중요성에 대해서 어떻게 생각하는지 들어보려고 그러는 거거든요. 그러니까 그 얘기는 결국 그런 거예요. 그런 다른 시민단체보다도 정당이 그런 노력을 하고 그런 역할이 더 크다라고 생각을 하시고. 꼭 그런 건 아니고 그냥 개인적인 의견을 듣고 싶어서. 어떻게 그러니까 뭐냐면 저희가 다루는 게 정당 정치잖아요. 그러다 보니까 뭐 정치 활동을 하려면 당연히 정당에서 들어가야 되는 건 맞는데 그러더라도 아까 이 사람 얘기가 자기 열정을 가지고 사회를 변화시키고 이런 얘기를 했지 않습니까? 그러니까 그렇게 하면 굳이 정당이 아니더라도 시민단체나 NGO에서 활동을 할 수 있는데 정당에 속해서 이런 활동, 정치적인 활동을 하는 이유는 뭔지 그런 거죠. 예. Okay, I will try to rephrase this question. Okay. Because I didn't quite understand
your answer, to be frank with you. The latest question, The latest one. I will try to put it in another way. yeah. For example, there are many different, various citizen groups, NGOs, who try to change the world, change the society. For example, what comes to my mind is the Greenpeace. Yeah. It's a small group. Yeah. Maybe it's a big group. Yeah, big and group. they are trying Yes. their best Yes. to change the world, Yes. to change the minds of the people. Yes. You can go, you can join, for example, the other NGOs like Greenpeace or Amnesty other, and and try your best to make the world change. yes. But why did you choose political party? Well, first of all, I think once again it's important to say, as a liberal and a conservative, I don't think politicians should decide what to do with your life. Politicians should decide as little as possible. And that's why I believe it's important for those organizations to affect the society. That's what I meant. But of course, as I said also, as a political party, you have a responsibility for democracy and of course for the state budget. You need to take care of the schools, the environment, the taxes, and that is of course a very big responsibility. But yeah. 뭐 그에 대한 대답이 안 나왔는데요. 이 사람이 뭐라고 그러는 거니? 그 정치가들이 뭐 여러 사회적으로 책임을 지고 그러는데 자기들이 생각할 때는 정치가는 우리가 이렇게 해야 된다, 이걸 해야 된다, 저렇게 해야 된다라고 여러 가지 결정을 하지 말고 정치가들은 가능하면 결정하는 것을 줄여야 된다는 거죠. 그렇게 얘기를 하네요. 정치인들이 이걸 해야 된다, 저걸 해야 된다라고 이것저것 결정하지 말고 결정하는 걸 가능하면 줄여야 된다라고 생각을 하면서 정치가들 또 정당 정치가들은 이 사회의 민주주의에 대한 책임을 져야 되고 그 다음에 예를 들어서 뭐 그 예산을 세우고 학교나 세금 등등 이런 데서도 책임을 져야 된다. 원하는 대답이 정확히 대답이 안 나오는 것 같은데요. 일단 이 대답도 나중에 뭐 다른 데 쓸 수가 있으니까 예. 자 7번 그다음에 예. Okay, number 7. Okay, number 7. Maybe the most important thing for a political party is to come into power and then to stay in power. How do your party's young members make efforts to help your party stay in power? The moderate and the other parties are in power, and how do you? Well, election is something you win every 4th year in Sweden, but trust you need to deserve every single day. So that's why it's not the most important thing to come in power. I would say the most important task for us is how can we make a change? And we make change by campaigning, talking to people, affect the opinion. And I would like to show you our latest campaigns so I can show you how we work and how can we win elections and new members to our youth organization. And this is... Stop there. Yeah. We will continue later. Okay. 이게 스웨덴이 그 선거 4년마다예요. 네. 4년마다 선거가 실시되는데 이거는 결국은 신뢰의 문제 아니에요. 근데 신뢰의 문제 이거는 사실 매일매일 필요한 문제다 이거죠. 그러니까 매일매일 신뢰받는 활동을 해야 되는 생활을 하고 같은 거 해야 된다는 걸 함축적으로 얘기를 한 거라고 생각을 하고 그래서 이게 정권을 잡는데 가장 필요한 거는 어떻게 사회를 변화시킬 것인가 라는 것이 가장 중요한 건데 그래서 이 사람 이런 자기들의 아이디어나 이런 것을 사람들에게 전달을 해야 되잖아요. 그걸 위해서 여러 가지 캠페인을 벌이고 있다. 그 사람들하고 시민들과 대화를 나눈다. 그래서 현재 자기네들이 벌이고 있는 캠페인
캠페인을 벌이고 있는가에 대해서 얘기를 해주겠다. 그 이제 막 시작하려는 거죠. 끝났어요. Okay, now we can continue. Well, as I said earlier, it's really important for us to identify young people's problems. And that means we can't discuss irrelevant issues. We need to be most relevant. And all polls and everything in Sweden are saying that education and jobs is the two most important questions and issues for young people in Sweden. And we responded with this campaign, 100 ideas for new jobs, under the campaign I'm working on it, as you can see also here in my pin. So that shows clearly what issue is the most important for young people in Sweden. And we try to respond to that. And it's been good. Good response to that campaign. 자, 그래서 지금 사람들이 지금 캠페인을 벌이고 있는 거는 젊은이들이 가지고 있는 문제가 뭐냐, 그걸 정확하게 끄집어내는 게 그게 가장 중요하다고 생각을 하는데, 지금까지 여러 가지 여론조사나 등등을 통해서 도달한 결론은 결국 이 젊은이들이 인식하고 있는 문제가 하나는 교육, 두 번째가 직업, 이 두 가지가 가장 중요한 문제라고 식별이 됐다는 거예요. 확인이 됐다는 겁니다. 그래서 자기네들이 저런 뭘 만들어가지고 캠페인을 벌이고 있는데, could you please show the first one, the big one? 저기 더 많은 직업 창출을 위한 100가지 아이디어 이렇게 돼 있고요. 그래서 저거 이제 작은 거 이제 저러면 이제 만들어가지고 보여주는 거예요. 그러니까 저 공부를 하고 난 뒤에 따로 찍어. 아니 이따가 내려놓고 따로 찍거든요. 그래? 그러니까 일단 This one too? 따로 찍고. 지금 일단 저기 보여주고 나중에 또 따로 찍으세요. Sorry. No, the text should be visible. I hold it like this. Oh, okay. Okay. 그 다음에 이제 여덟 번째 마지막입니까? 정당 정치가 어떤 의미가 되는가? 정당 정치가 왜 중요하다고 생각하는지, 혹은 어떤 의미가 있는지 생각하는지. Number 8. Yes. What is the role of a political party for democracy in Sweden, and why is it important? The importance of parties, political parties. Well, the most important thing for us is to respond with real politics and reforms to our voters. We can't just go on and on, but we have to respond to what we promised our voters for the election year. So that is our greatest responsibility, I think, to do actual politics. 여기 사람은 여기 말하는 게 저기 알아듣기 좀 힘들긴 한데, 결국 유권자들의 그 요구사항 그런 게 있을 거 아니에요? 요구사항, 희망사항, 그런 것을 받아들여서 반응을 한다. 그래서 그에 맞는 정책을 만들어내고 그런 것이다. 알겠습니다. 혹시 젊잖아요. 젊은 사람이 정치에 탁 입문했을 때 자기 이상한 꿈이 있을 거 아니야. 그럼 어떤 롤 모델이 있을 거 아니야. 정치에 대한 어떤 그 롤 모델이 혹시 누군지. 가장 자기가 이상적으로 생각하는 정치인의 롤 모델이 정치인 누구냐. 자기가 가장 존경하고 그런. 그렇죠. 예. 그러면 그 사람이 누구다 그러면 왜 그 사람은 그렇게 하느냐. 그러니까 가장 존경하는 저기 정치인 이런 거죠. 예. 앞으로 닮고 싶은 정치인. 그럼 당신이 가장 존경하는 정치인이 있느냐, 누구냐? 그러면 왜 그 사람을? 그다음에 왜? Okay. This is an extra question. Okay.
Do you have any person, any politicians you really respect, who you want to resemble? Well, I think. Someone respectable. Well, there are many, especially in my own party, of course. Just name one, for example. Can I name? I want to be like him. I want to be like her, for example. I like Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Mm-hmm. I think she is a very ideological, cool lady. And as a girl or a woman, I'm in a minority, of course. And that's a passion of mine to get more girls and young women into politics. That is a really important issue, I think. Mm-hmm. 자, 이야기를 했는데 자기가 가장 존경하는 사람은 마가렛 대처다. 마가렛 대처고 그 여자를 자기가 볼 때 굉장히 아이디올로지컬 쿨 레이디라고 표현을 했어요. 그러면서 또 이 사람은 얘기를 뭐라 했느니 정치계에 여자가 더 많이 진출해야 된다고 생각을 하고 그걸 위해서 노력을 하겠다는 얘기죠. 그런 거는 그냥 지금 가장 관심 있는 정치 현안이 뭐냐면 뭐 하시죠? 지금 현재 가장 또 신경 쓰는 정치 현안. 이건 당 차원 말고 개인적으로. Okay. What is the most important issue of today for yourself? Just for you, not as a party, Madrid, not for Madrid party, for you. For me, it is to get more works, to get people to work. Because if we have a work to go to, then everything else is secondary. We need to focus on how to get people into work. The party was founded in 1964, so we'll soon be celebrating our 50th anniversary. We have had 3 former presidents. No, two former presidents. And our 3rd president is Göran Hägglund right now. And our major politics issues are families, schools, elderly people, jobs and business. Okay. 자, 선생님 죄송한데 저기 이 밑에 보는 게 너무 표시가 나는데 안 보고 했으면 좋겠다고. Är det inte bra? Han är sträng. Är han sträng? Han vill inte att du tittar så ofta. Nähä, okej. Jag såg inte, men vi tar det en gång till. Okej. Eftersom om du tittar för mycket oftare så det ser inte naturellt ut. Nej, det är bra. Okej, vi tar det en gång till. Ursäkta. Vad sa du? Act natural. Okay, could you please take it, say that once again? Your answer was very, very good. So Okay. you can take it once again. Okay? En fråga bara då. Ska jag ta det här med ideologin och allting sånt också? Eller räcker det med det svaret du fick? Ja, första gången ska det räcka. Men om de vill fråga mera djupare så kan du svara med hjälp av Pernilla. Ja, bra. Då så. Då kör vi. Okay. Please say it once again. Short presentation of your party. The party, the Christian Democratic Party, was founded in 1964. We have our 3rd president right now. His name is Göran Hägglund. The first president was Birger Ekstedt and the second one Alf Svensson. And our major political issues are families, schools, jobs and business, and naturally the elderly people. Okay, very good. 자, 1964년에 그 당이 창설이 됐고요. 현재까지 당수가 3대 당수가 나왔습니다. 현재 당수는 요란 헤글룬드가 당수고 초대 당수는 알프 스벤손이라는 사람이 초대 당수였어요.
그리고 이 기독민주당에서 중요하게 생각하는 그 이슈들은 그 가족 문제, 그리고 학교, 그다음에 노인, 그다음에 그 일자리, 그리고 이제 그 경제 산업 활동, 비즈니스 이 5가지를 얘기했어요. 자, 두 번째 좀 가겠습니다. Okay. Number 2. What influence have Christianity have had upon European politics and the society? The whole Europe, and we see many political parties with Christian ideology in many European countries. Yes. There are many Christian Democrats in other parts of the Europe. What is the reason for this? Why are there so many Christian Democrats in Europe? Yeah. Shall I answer right now or shall we take it? Now, Why there are so many Christian democratic parties in Europe? Europe has been for a very long time a Christian part of the world. And the Christianity has influenced the politics and how the politics has been developed in Europe. That's why. 자, 여기 뭐 너무 저 교과서 같은 얘기인데, 자, 아주 오랜 기간 동안에 기독교가 이 유럽의 정치 발전에 굉장히 큰 영향을 끼쳤기 때문에 그런 것이다. 정치 자체에 영향을 미쳤고 정치 발전에 영향을 미쳤다. 그렇다면은 아까 그 5개 중요하게 생각하는 뭐 노인 일자리, 다른 정당들도 그런 어이씨. 부분 그렇게 처방을 하고는 있거든요. 네네네. 근데 그게 기독교라는 틀 안에서 다른 정당하고 다른 부분이 뭐냐? 예, 같은 문제라도 어떻게 다르게 접근을 하고 있는가? 기민당만의 특징이 나타나는 어떤 그런 게 필요가 있는지. Okej, var det inte tillräckligt? Så? Those topics you have mentioned as Yes. big issue for KD are families, school, the elderly people, and jobs and business. But almost all other parties think they are also important. Then my question is, what is so special about your policy, your party? They say those subjects are important also. Is there anything special for your party, in your party? Ja. Jag tänker så här, det civila samhället som vi pratar om ganska mycket, men också det här att vi när det gäller familjepolitik så är det ändå vi som har velat hjälpa, ge det bästa trygghetssystemet för familjer. Att själva välja vilken omsorg de vill ha, hur länge de vill vara hemma. I can say it this way, we are known as a party for having the families in the center. I think no one else can say that they have the families in the middle as we have. Naturally, all the other topics are very important too, but if you answer a Swede on the street, they will say that Christian Democrats are the party for the families. So we are working a lot with having suggestions that will easily the ordinary life for a family, a small children family. And naturally all the other parties have these issues, but we want to see the small people living together in small communities. And we are also very fond of the civil society, the organizations, the NGOs, and see that they have a good life so they can be a big part of the social life.
I think that's how we attack these questions, these topical political issues. 자, 이분이 얘기하는 거는 그 기민당에서 생각하는 중요한 이슈라고 하는 것 중에서 그래도 가장 이 사람들이 핵심이라고 생각하는 게 가족이 핵심이라고 생각을 하고, 그래서 자기네 당은 다른 어떤 당에 비해서도 이 가족을 모든 문제 한 중심에 놓고 다루고 있다. 그래서 거리에 가서 누구나 붙잡고 물어볼 때, 야, 기민당이 어떤 당이냐고 물어보면. For us, the freedom of the family is very important. The freedom to choose between preschool or not preschool, to choose between staying home with the children, with or without any money from the government. And another big thing for us is the parental leave. Other parties, they want the mother to be home a certain time and the father a certain time, but we want to leave the choice to the families themselves. If the mother should stay home or the father should stay home, it is nothing for the government to decide. We think that the families themselves are the best ones to decide what is best for their own children. There are some communities that doesn't have this option for the families, but we want to spread it all over the country naturally. It's not mandatory for the communities to offer vårdnadsbidrag, as we call it. So there are the municipalities who pay a certain amount of money for a certain period of time, even after 18 months of leave. Up to 3 years old. Up to 3 years old. And you are trying to make it accepted in whole yes, that's a very big task. I believe so. And 그리고 이분이 얘기한 게 뭐가 있는 거냐? 아까 18개월이라고 했잖아요. 18개월인데 또 저는 모르고 있었는데 매일, 그러니까 일주일 내내 5일씩 해서 계속 쫙 쉬는 경우는 18개월인데, 혹시 본인이 원해가지고 한 달에 25일 안에 한 20일, 25일 정도 되는데 그 중에서 한 달에 한 5일씩만 빼가지고 집에서 쉬고 애들하고 모아주겠다. 그러면 이걸 굉장히 길게 연장을 할 수도 있어요. 그런 데도가 있고, 또 이번 그 기민당에서 지금 추진하고 있는 게 뭔고니, 스웨덴에 아까 290개 정도의 그 코뮌이라는 게 있다고 했잖아요. 근데 좀 잘 살고 좀 그런 커뮤니도 있고 좀 가난한 커뮤니도 있고 차이가 있어요. 그래서 정책들이 다 틀린데, 특정 커뮤니에서는 18개월이 지나서 3살이 될 때까지 애들 육양비를 엑스트라로 그냥 더 지원해주는 그런 커뮤니들이 있어요. 근데 그게 굉장히 좋은 제도라고 생각을 하기 때문에 이분들이 이거를 스웨덴 전역에 보급을 시키기 위해서 굉장히 싸우고 있다는 거예요. 그러니까 아이들 교육시키는데, 양육하는데 좋게 하기 위해서. We are as a party very interested in the child's first 3 years. First, we have some suggestions about the parental leave. We want to raise the lowest sum you get every day, and after these 450 days, we want to give all families in whole Sweden the right to stay home until the child is 3 years old, with support from the municipality. And today that's not the thing. You can live in a municipality with no right to do this until 3 years old. 근데 okay, you mean all the family? You mean mother or father? One of them at least, not the both. That's too much. That's too much. Yes, that's too much. yes. That's impossible. 3,000 crowns a family. Yes. 그리고 so okay, for the 18 months, 450 days. Yes. Mother or father
stays at home with the child, but you want to prolong the period until the We want to child give the becomes- choice to stay home with the child until the child is 3 years old. So that's our main issue, our main task, to give the families the freedom to choose to stay home or to work and have the child in a preschool. with certain economic. Yes. Today it's 3,000 crowns a month, So and we want to raise it under 6,000 crowns. That she has already Yes. Yeah. explained. 아까 그 얘기에 똑같은 얘기. 그러면은 지금 그 기민당에서 여러 가지 기민당에서 여러 가지 정책들 추진하고 있고 하는데 그게 어떤 뭐 기독교적인 이념은 뭐 어떤 정책들이 있는 거 기독교적 이념을 표방하는 단체. 기독교 정신하고 이렇게 아주 가까운 상관성이 있는 그런 특별히 그런 정책이 뭐가 있느냐? 안 그러면 이제 뭐 기독교적인 이념을 정당 활동을 하면서 어떻게 녹여내고 있는지 그냥 그렇게 물어보면 나을 것 같아요. 구체적인 사례보다. Can you name certain policies in your party that represent the ideology of Christianity? Your party is Christian Democrats. Yes. And on the base is Christian values, yes. Not the religion, but the values that you can find in the Christian religion and the Jewish religion. And we often speak about the little person who is very connected with small natural communities. As a family is one like that, and the organizations where you play hockey or football, they are also these small communities that we are very supportive of. And we also talk about the person. We are not perfect, and we don't want the people to be perfect, but we are supportive of the imperfectness. I don't know if that's the right word, but I think you understand. And we also talk about how to take care of the environment and also take care of the people living around you and take care of the society. That's our main values that we build our politics upon, and where the person is in the center. Var det rätt? Okay. 자, 이분이 얘기하는 기독교 정신 뭐 이거가 어떻게 녹여내고 있냐 이런 식으로 표현을 하셨는데 이분이 기독교 그 종교가 아니고 기독교에서 생각하는 그 가치 기준 이런 것을 자기네들의 근간으로 삼고 있다는 얘기예요. 그래서 예를 들어서 어린이의 경우 아주 자그마한 개체인데 이 어린이가 속해 있는 가장 작은 사회 구조, 그게 가족이라는 거죠. Vad heter förvaltarskap på engelska? 밖에 나가서 이제 가족 여기서 떠나가지고 다른 데 사회 생활을 하는데 예를 들어서 동네에서 축구팀에서 같이 하키팀에서 일한다, 이거 같이 뛰고 운동한다 등등 그런 데서 제대로 잘 생활할 수 있도록 그런 것을 잘 도와주고 그런 게 활성화될 수 있도록 하는 것을 자기가 생각하는 거예요. Vad heter förvaltarskap på engelska? 환경 또 인간 등등 사회 이런 것들 자기네들이 잘 보호하고 등등 그런 것이 전부 자기 가치 기준에 들어 있다는 거예요. 한 중심에는 사람이 서 있다. I can make some addings there, because the Christian religion is very okay.
Trustship. Nej, vänta lite. Ska vi se här. Förvaltarskap. Trustship. Mandate. Okay, det är nog för krångligt för dem. We often talk about the value of mankind, the value of each and every person, the value that is, you can't count it, and it's very regional, okränkbar. The value is, you can't harm the value of the man, of the each and every person. You can't harm the value of the mankind. That's very, very, very important for us. And we also talk about a principle that we call the closeness principle, if we translate it. That every decision that is taken should be taken as close as the people that it concerns. So that's why we always talk about the families. The family has the right to choose between that and that, because we think that the families are very good at taking decisions that are concerning them, not the municipality council or the Swedish parliament, but we think that every decision should be taken as close as the people or the organization that it concerns. 오케이. 자, 이분이 또 이제 가치에 대해서 이야기를 했는데 인간의 존엄한 인간의 존엄한 가치라는 게 있는데 이거를 이 인간의 가치는 절대 손상시켜서는 안 된다는 거죠. 그런 얘기를 하셨고 그다음에 자기네들이 원칙을 가지고 있는데 즉 원칙은 근접 원칙이라고 이렇게 얘기를 했어요. 근접 원칙. Det är bra. Egentligen ska man ha på engelska. Principprogrammet. 결정을 할 때는 그 사항이 가장 영향을 미치는 가까운 곳 거기서 결정을 해야 된다. 즉 가족에 관련된 그러한 사안은 가장 가까운 범주인 가족 스스로 결정해야 된다. Jag vet. 그래서 어떤 뭐 저기 콤뮌에서 결정을 해주고 그 위에 뭐 어떤 도에서 뭐 이렇게 해라 결정하는 그게 아니고 가족 스스로 결정하게 해라 그런 얘기했어요. My role as a president of the Women's Association is to work for equality, that the equality issues are being seen in the party, and we are, as you know, lobbyists from the Women's Association to the party concerning equality. But we also have a big task to educate women, to support them to take political assignments, to make them more self-confident and having fun, I should say. That's a big issue for us to look at the politics as a great fun thing to do. It's not very heavy. It can be, but it's not the overall main thing you should think about politics. But as a politician in the Women's Association, you have to work with equality issues, like in the families, in business, and quotas. But we are not for quotas. We are against quotas. 자, 이분이 그 여성 당원 위원장으로서 중요하게 생각하고 일하는 거는 그 남녀 평등 문제를 가장 중요한 안건으로 계속 일을 해온 사람이고 또 당 전체 차원에서 당 전체를 두고 로비 활동을 많이 했다는 거죠. 여성들이 이 문제를 가지고. 그래서 또 자기네들이 하는 거는 여성을 교육시키는데 기능 뭐 이런 교육이죠. 여성들로 하여금 보다 더 자신감을 갖게 하고 또 특별한 어떤 정치 관련된 어떤 임무 같은 게 있을 때 그거를 수행할 수 있는 능력을 갖추도록 이렇게 그 교육도 시키고 또 한 가지는 이게 굉장히 중요하다고 했어요. 정치라는 게 이게 사실 좀 어렵고 무거운 그런 것이지만
그것뿐만 아니라 정치라는 게 아주 재밌는 것이다 라는 기분을 갖게 하고 그런 쪽으로도 일을 했답니다. 그래서 자기네들이 이제 결국은 이제 가정 문제나 가정이나 또 어떤 비즈니스나 이런 데에서 여성의 역할이 더 크게 해주는 것. 남녀 평등을 달성하는 것이 가장 큰 이슈라고 생각합니다. 그러면 지금 상당히 모르겠어요. 외적으로 봤을 때는 스웨덴이 상당히 남녀 평등이 거의 균등하게 보이는데 이제 수준이 달라요. 예, 그러니까 그 얘기를 조금만 물어보면 그래서 근데 아직도 지금 남녀 평등이 덜 됐다고 느끼는 건지 아니면 그랬다고 느꼈을 때 대표적인 사례 하나만 얘기하면 Okay. You're talking about equality, but to our eyes, to us Koreans, Yes. women power is very strong in Sweden. You are up here and we are Okay. down here. But we are not. We have not reached the goal yet. In certain areas in Sweden, there are no equality. Not. Please explain in more details. Give us an example. Yes, Where you think this is not equal. You can take. I can give you two examples. For the first, the women representation in stock market boards are not very high. You know, companies being on the stock market, the boards in these companies are not very full of women. It's very low percentage. That is the women's. What do you call it? Representation. It's not. It's very low. That's one example. And another example is that the women's wages are very low if you compare with the men's wages. Even if you have the same education, even if you have been on the labor market for the same amount of time. And this has to do with the parental leave, and that the women start with a lower wage, lower salary than the men. And that is what we're working very hard to tell the rest of the world, that the women wages are not that good. 두 가지 예를 들어주셨는데 Jag känner att jag inte äter någon lunch nu. Ta slut. 주거시장에 상장되어 Nej, jag 있는 hann inte. 상장 Men det är inga problem. 이 Det är snart 사진을 slut. 보면은 여자들이 Nej men vatten, jag tror det finns en mugg där inne. 이건 사실이에요. 여자들이 그쪽에 진출을 많이 못했고, 두 번째로는 여자들의 그 임금이 jag kände det. 남자들에 비해서 낮아요. 그래서 동급의 교육을 받고 그 경력이 같은 수준이라도 여자가 낮다. 그런 거는 Nej. 그렇게 된 거는 Jaha. 여자들의 초임이 시작부터 임금이 낮게 시작. Vi har en mugg där. Kaffemugg, det är bara att skölja av den. 중간에 출산휴가 등등으로 가기 때문에 Ska vi slänga de där muggarna där inne? 낮기는 하지만 그래도 자기네들이 생각할 때 고쳐야 될 부분이라고 Vem är det som städar toaletter och sånt där? Är det jag själv eller? I'm a replacement for a person who is ill and going to be ill for 6 or 7 weeks. So that's why. 정규 의원이 있는데 그 사람이 그 병가를 낸 모양이에요. 그냥 그 의석을 채워준 겁니다. 6, 7개월. 병가. 예. 그런 경우가 종종 그게 이제 있는지. 표잖아요, 표. 그렇죠. 그런 경우가 종종 있는지. But I think I'm the first one in our party in this period of time from the last election. I think, I don't know, but I think so. Yes, I am. But it's very, very often. 그러니까 뭐 아플 수도 있고 또 저기 젊은 사람들도 이제 저기 출산휴가도 갈 수도 있고 뭐 그런 거예요. 아주 젊은 사람들 있지 않습니까? It's nothing spectacular because he's been in operation, so Yes. it's planned. Yes. But if a member got a child,
and going to be home for a couple of months, then there's the replacement or similar cases like that. It's not very... It's still one vote. Yes. That's what counts. Yes, that's why we have replacements, because otherwise it should be just 18 votes for our party, not 19. So that's why. It has to be... Yes, it's like being on a new job. You have to get to know the people around you. You have to get to know the culture of the working place and so on. Usually I'm a deputy mayor at my municipality. So the political work is, it's not very uncommon for me, but it's a new place, it's new colleagues and so on. And it's bigger and it's very important to be in the parliament. You know, that's the best thing you can be as a politician. That's that you want to be all the time. Been working 20 years with politics, and for the first 14 years I've been, you know, working in an ordinary working place and then be a politician in the evenings and during the weekends. But now I can work with politics 24 hours a day. That's a big difference. My name is Pernilla Gunther. I'm a member of Swedish Parliament for the Christian Democratic Party, and I'm 48 years old. 성함을 조금 천천히 무슨 이름을 조금 천천히 한 번만 더. Could you please take it once again, a little bit Slower? slow? Okay. My name is Pernilla Gunther. I'm a member of the Swedish Parliament, and I'm a member for the Swedish Christian Democratic Party, and I'm 48 years old. That's it? 예. Should I? Yeah? So I look at you? 그 질문 그러면. Okay, his first question is concerning about the parental leave of 18 months, and after that you can get 3,000 crowns per month, even after 18 months if you decide to stay home with your child. Yeah. But you're trying to raise the amount to 6,000. Yeah. And that means financing, and you must have the money to be pay for the people who want to stay. Yeah. Where the money comes from? Does the money come? Okay. Yeah. 잠시만요. 예. Okay. Where does the money come from? Well, the money comes from the municipalities who are deciding themselves whether it's possible for the parents to be home or not with subsidized parental leave. And since it's only from the 18 month until the child is 3 years old, it's quite a limited period of time. And the Christian Democratic Party has worked for a very, very long time to have the possibility for the municipalities to pay more, of course, than the 3,000 crowns. But at least we have that in some municipalities today. But we have 290 municipalities in Sweden, and of course we would like them to decide in every city council that it should be possible to raise it, of course, to allow it at first, and then to raise it to the double, from 3,000 to 6,000. So there are communes, municipalities who do not pay even the 3,000. There are some that do not like the decision within Parliament to allow the municipalities to take this by themselves. So I would say that there are the socialistic parties who doesn't want the parents to decide by themselves about their child care. So they are against it. And of course, within a majority in the city council, that you have most socialist parties, you don't have that
kind of decision. So it's quite natural. 자, 근데 이 돈은 어떤 뭐 결국은 세금인데 세금이라는 얘기는 안 했어요. 그 코뮌에서 결국에 이 돈을 내는 건 코뮌인데 코뮌에서 현재 3,000크로나씩 주고 있는데 거기서 3,000크로나를 더 올려서 주어라라고 이 사람들이 요구를 하고 있는 것인데 3,000크로나도 안 주고 있는 적용을 안 하고 있는 그런 코뮌도 있대요. 근데 그런 코뮌은 3인당이 지배를 하는 3인당에서는 이 아이디어에 반대를 하기 때문에 3인당이 정권을 잡고 있는 주권을 잡고 있는 데는 그런 제도가 없답니다. 그래서 이 사람들은 이런 제도를 실제로 적용하는 코뮌의 숫자를 늘리고 전국에 퍼뜨리게 하고 또한 금액도 6,000크로나로 올리게 하고 있는 거죠. 그리고 18개월부터 3년까지라면은 이 기간이 그렇게 긴 게 아니다는 거예요. 나머지 기간이 18개월이면은 1년 반이고 3년이라고 하면은 1년 반이 더 들어가는 건데 자기는 생각할 때 그렇게 긴 기간이 아니다. 오케이. 자, 세 번째 질문이요. 네. 그 2번이 두 군데가 있는데 세 번째. 스웨덴 기민당이 보수연정에 참여한 이유가 무엇인지. 예? 그 연정의 이유. 예, 그러니까 기민당이 보수당이나 이런 데고 해서 연립 정권을 참여한 이유. Okay. The next question is concerning the cooperation between your party and other parties. Why did you decide to gather together? Together Join forces. in the alliance or in the government. Okay. It's a cooperation before the election in 2006. We have had a cooperation between these four parties who are governing Sweden right now. It's the Moderate Party, Conservative Party, it's the Christian Democratic Party, it's the Center Party, and the Liberal Party. And they have had the government in 1991 to 1994, the first time. And so before the election in 2006, the parties decided to cooperate in an alliance because I think everybody felt that it was time to have a new kind of governance in Sweden, because the Socialist or the Social Democratic Party have been ruling Sweden, for 40 years. And in the 19th century, this Social Democratic Party have been governing Sweden for more than 80 years. So it's quite a long time, and I think everyone in the alliance thought that, okay, now or never, we really have to join the forces, as you said, and really to try to change Sweden in a way, because we want more liberty to the people. We want them to be able to decide for themselves, not only in family issues, but also, in business, small enterprises, for example, and so on. So it's a quite ideological mind shift, if you say. So it's really amazing also that we won the election in 2010, because it's the first time. In Sweden, I think, since the modern democracy was really in parliament, that we could have a team that won twice from these parties. So we believe in the election, of course, 2014 as well. Okay. 지금 4개 정당이 연정을 하고 협력을 한 건 2006년 총선 전에 자기네들끼리 모여가지고 한번 하자라고 한 건데, 그동안 스웨덴 역사, 정당 정치 역사를 보면은
1991년부터 1994년까지 이와 같이 과거에 연립 정부를 수립하고 그런 적이 있었대요. 근데 그때를 제외하고 3인당이 계속 정권을 잡고 있어가지고 한 40년 동안 같이 있고 중간에 잠깐 이 보수 계열이 집권한 때를 빼고는 합치면 전부 한 80년을 3인당이 잡고 있었기 때문에 야 이거 뭔가 변화를 시켜야 되지 않겠느냐, 변화가 필요한 때가 아니지 않겠느냐라고 하고 자기네들이 본격적으로 그 협력을 결정을 한 거예요. 그러면서 이 사람들은 3인당이 하면은 저기 위에서 다 결정해주고 이제 그 시민들 그냥 알아서 저기 다 또닥거리고 그러는데 이 사람들은 시민에게 보다 자유를 주자. 그 뭐 중소기업 이런 데 좀 스스로의 그 결정을 할 수 있게 하자 등등 그런 식으로 했대요. 그래서 그랬는데 또 그 다음에 2006년에 정권을 잡았어요. 그러다가 2010년에 연임하는 것이 성공을 했기 때문에 자기네들은 굉장히 원더풀이라고 생각을 한다라고 얘기를 했습니다. 그리고 2014년 총선이 또 있는데 그때서도 잘 될 것으로 생각을 한다. 그렇다면은 지금 질문지 5번이 있지 않습니까? 네, 5번이 뭐예요? 예. 오케이. 그 탈원자력 정책 철회하면서 네? 탈원자력 정책을 철회하면서 환경 정책에 대한 노선 변경했나? 그게 5번으로 안 되고 있으면 6번인가요? 그건 6번이네. 예, 그 원자력. 예. 예. 그거 물어봐요? 예. 6번. Okay. The next question. This is concerning energy policy. Okay. Okay. Your party discounted the old nuclear energy policy in 2010. Mm-hmm. How is your party changing the environment policies, principles? Has there been any changes in the principles? Yes, it has been. For some of the members, I think it has been quite a dramatic change in our energy politics or policies, because 20, 30 years ago, the party were really against the nuclear power and was, driving the change, of course, in the sun energy, water energy, wind, or any kind of renewable energy, of course, and still are, of course. But I think the dramatic change has really been to accept the nuclear power as a power that we have to accept as long as we have the nuclear power plants in Sweden. Since we don't have energy enough with all these renewable sources, we have to admit that we need this nuclear power in Sweden. But it has been a mind shift there too, because we have really fought against it in the start of the party, and for several years ahead it was really a resistance against this. So now we have the acceptance, and of course we try to really reinforce the sustainable energy variants. Of course, it's the most important thing. 자, 기본적으로 이 사람들이 그 신재생 에너지 이게 중요하다고 생각을 하고 그걸 밀고 나가는 것은 분명한데, 자기네들이 20년 전에만 해도 핵을 반대했던 건 사실이다. 그렇지만 한편으로 스웨덴의 에너지가 충분하지 않다는 것을 자기네들이 인정할 수밖에 없었고, 그래서 아주 극적인 정책의 변화를 가져왔는데, 태양이나 물이나 뭐 바람 등 이러한 신재생 에너지를 계속 사용해야 된다고 자기네들이 주장하는 건 지금도 계속이 된다라는 거예요. 여전히 그것도 중요하다고 생각을 한다. 그렇지만 에너지가 부족하다는 것을 인정할 수밖에 없었고, 그래서 당 차원에서 이런 정식으로 이게 결정을 하니까 어떤 사람들한테는 아주 그냥 엄청난 변화였다 이거죠. 그러나 이것이 바로 이제 사람들의 정신이 바뀌는 거고, 그래서 지금은 당 내에서도 거의 다 이게 받아들여진 상태다. 당내에서는 근데 그러면
큰 정책의 변화가 한번 있는 거 아닙니까? 그죠? 완전히 반대로. 그에 대해서 예, 저기 많은 국민들은 것, 저기 그 많은 유권자들은 어땠느냐? 예, 예. Okay. When you changed this policy, energy policy, what was the reaction of the voters? Well, it was, I think, a new thinking, of course, because not only the Christian Democratic Party had been against nuclear power, it was also the Center Party. But since we increased the money for research and development for sustainable energy sources, since we came to government in 2006, because the government, the social democratic government, had not been putting in, any extra resources, economic resources for this development, I think, before. So we really have been becoming dependent on nuclear power, and that wasn't our goal. But we really had to accept the fact that we didn't have enough energy for our industries, small enterprises, homes, and of course the public buildings, hospitals and so on. So then it was a quite natural choice, really, that we had to accept this nuclear power anyway, because otherwise Sweden won't work. But it also is a very clear political decision in government that we should not create or start up any new nuclear power plant. We should at first try all other renewable sources. And I think that was, in a way calming the voters or the members of the party. Okay, so but you didn't say about the reaction. The reaction was negative? Yes, it was Voters- surprised, I think, because no one had really been talking about the lack of energy in that way. If we should shut down the nuclear power plants, it should be really a lack of power in the industries and so on, and Sweden cannot afford that. So I think it was a quite natural reaction of in a negative way, because people had really been fighting against it, the nuclear power. But when it was explained and it was discussed and so on, and when it was very clear in the political decision that it should not be any starting up with new plants, I think that was, calming down the people or the voters. So. 자, 이 기민당에서 이 에너지 정책을 반대를 한 데 대해서 국민들은 굉장히 부정적으로 받아들였는 모양이에요. 왜 그러는 거니? 지금까지 뭐 그런 식으로 이 얘기를 한 사람이 없었다는 거죠. 근데 이것만 가지고는 자기네들이 볼 때는 에너지가 부족한 게 확실하고, 그래서 당연히 이렇게 이건 당분간은 핵을 계속 써야 되겠다라고 선택을 한 게, 정책을 바꾸고 선택을 한 게 아주 내추럴 초이스라고 했는데, 이런 사실이 밖에 나가니까 유권자들은 부정적으로 받아들였다 이거죠. 그렇지만 부정적으로 받아들여서 기민당에 대한 뭐 지지율이 떨어졌거나 그랬죠. 그러나 이 당 차원에서 당분간 이 핵 에너지를 쓰는데 새로 핵 에너지를 더 확대를 하고 그런 거는 절대 안 된다라고 반대로 분명히 밝혀줬대요. 그러니까 유권자들이 좀 잠잠해졌답니다. 위에 다섯 번째 다섯 번째는 뭐예요? Ja, men vi vill ju inte starta upp fler, utan fast han var ju mer noggrann. Okay. Could you please tell us about
young people, the youth members of your party? Ah. How do you train them? How do you recruit the young aspirants? We have our own youth association, the Christian Democratic Youth Association, and they have their own training, and as well as the Women's Association and so on. But of course we would like to recruit young members within the party and try to involve them in politics. On local level, of course, it's the most important way to bring in new people into the local work. And everyone would love to have, young people among them, because it's vitalizing all the party's work, I would say. But we're also a party that is very, very, we would like to have all ages, and both men and women, of course. So we have been working sometimes also to especially recruit young women. The Women's Association are working with that, for example, with training for young women to be able to take political assignments. So, in Sweden, the education goals is mostly reached by young women. They have higher, grades, yeah, higher grades within school. So most young women are reading, an education within the universities and so on. So I think we will see, maybe, I hope so, more women in politics. It's a continuity in work with recruiting, of course, young people to politics. And it's a challenge, because I think Swedish young men and women, they are very interested in society, environmental things, or whatever really within politics, but they are not politicians. Okay. They don't connect society with politics always, which is quite different from when I was young. When you were young, you were not so much interested in the society and etc.? No, we thought it was nearly the same thing. I mean, if you are interested in what's happening in society, it's politics, really. 아주 구체적인 그런 말씀 안 하셨는데, 저기 청년 모임이 따로 있다는 거, 그것도 말씀하셨고, 그 다음에 자기 그 당 차원에서 젊은 당원들을 더 확보하고 그러는 거는 자기네들 노력을 하고 있다. 특히 로컬 레벨에서 그 새로운 사람을, 그 새로운 회원을 확보하는 건 굉장히 중요하다고 생각을 해서 그쪽에 그렇게 활동이 이루어지고 있다. 그리고 당 차원에서 남녀노소 할 것 없이 그 연령대도 꼭 젊은 사람뿐만 아니라 나이 많은 사람에서 젊은 사람까지 이렇게 쫙 다 확보를 하기를 원하고, 그다음에 교육에 관해서는 젊은 사람들을 확보를 해서 정치 역량을 키워가지고 나중에 중요한 어떤 임무를 맡긴다거나 그렇게 위해서 자기네들 노력을 하는데, 자기네들은 특히 여자에 대해서, 젊은 여자한테 관심이 또 많은 걸로 이야기를 하는데, 왜 그런 거니? 여자들이 보면은 머리가 좀 낮고 학교 성적도 좋고, 그리고 여자들이 교육 수준이 높대요. 대학을 졸업장을 갖고 있는 사람도 여자들이 많고, 또 학교 성적도 여자들이 높은 거예요. 그래서 이쪽에 젊은 사람을 키우는 거는 자기들이 볼 때 한두 번에 뭐 잠깐 끝나는 게 아니고 계속되는 업무다라고 얘기를 했고, 이게 또 계속되는 도전이다라고 얘기했어요. 그리고 스웨덴의 젊은 사람들이 자기네들 자신이 정치인은 아니지만 사회와 환경 등등 문제에 관심이 굉장히 많다. 오케이. 자, 그럼 7번째.
일곱 번째요? 예. 그 저기 국민적 지지를 얻기 위한 기민 Oh, 입장. in general, well, it's an everyday struggle. Of course, we're using all kinds of media. Social media is one of the most important things for every politician today, I think. Facebook, Twitter, being on a blog, or of course, websites and so on. And the Christian Democratic Party was very early by using all these things, I would say. Some persons or members of parliament have been using it for a long time. Of course, it's a challenge to be one of 8 parties in parliament and to really reach out with your issues. But I think our main values are shown in our politics, and that's the most also, of course, the most important thing to be shown in our political issues, and to be shown by us as members of parliament. And the most important thing for us, maybe within the party, is to motivate our colleagues within the organization. When we say something here in Parliament and try to really put it out within the media, for example, when I write a proposal, of course I send it out immediately to associations with that kind of interest of that issue, and I Twitter about it, and I put it out on Facebook and so on. So it's my own responsibility to make it happen. And we have, of course, our department of press here within the parliament who are helping the whole organization to reach out. But it's a challenge, of course. 저기 유권자들의 지지를 얻기 위한 노력, 이거는 뭐 매일매일 지속되는, 계속되는 그 싸움이다, 이렇게 표시를 하셨어요. 그러면서 각종 미디어를 다 사용을 하는데, 동원을 하는데, 특히 요즘에 와서는 소셜 미디어, 트위터나 뭐 페이스북 등등 그걸 굉장히 적극적으로 활용하고 있고, 또 기민당이 이러한 소셜 미디어를 일찍이 이용하기 시작했대요. 그리고 그 다음에 이제 이 사람들이 중요하게 생각하는 그 메인 밸류, 이런 거는 지금까지 국회에서 논의를 하고 그러면서 자기네들이 제시한 그 정책에 다 이미 표현이 됐다라고 얘기를 했고, 가장 자기네들이 생각할 때 중요한 거는 당 내에서 사람들을 모티베이트 하는 거, 모티베이트 시키는 것이다. 그래서 사람들이 보고 이거 중요하네, 이거 해야 되겠네 등등. 그래서 저분이 이제 국회의원이니까 법안을 작성하고 그러잖아요. 자기가 법안을 작성하면은 그걸 갖다 여기저기다 뿌린다는 거죠. 그래서 사람들이 보고 지지를 하게 만들고, 그래야 자기가 생각하는 그 법안이나 이런 것이 통과도 되고 받아들여지기도 하고, 그러니까 그렇게 대답을 했어요. Vi har 10 minuter 오케이. 시간이 없어요. 10분밖에 없어요. 시간이 지고 있었는데 개인적인 질문 잠깐만. 그 국회의원 지금 2년째 하고 있다 그랬는데 그전에는 지금 어떤 일을 하시는지. You have been a member of the parliament for 2 years, for the last 2 years, yeah. And before that, what did you do? Well, I've been a part-time politician within my municipality in the western of Sweden. So I've been working with politics since I was 13 years old. The first time I had my name on a ballot, it was when I was just had my 18th birthday. You had to be 18 years in Sweden to be able to be elected. So
I've been around for a long time, but it's only since 2010 I've been working full time with politics. 자, 이분이 정치 활동을 한 거는 평생 쭉 해왔는데 정치에 관심을 가진 건 13살인가 됐고요. 그 다음에 투표를 맨 처음에 하면 18세 생일이 된 때 처음으로 투표를 했답니다. 그래서 이 정치에 오랫동안 몸담아 왔고 또 이전에는 그 자기가 저 북쪽에서 살던 사람인데 그 커뮤니에서 파타임으로 그 정치 활동을 했었대요. 지금은 풀타임이고. 지금 풀타임이고. 그럼 파트타임으로 할 때는 다른 일은 뭐 하고 있었는지. You are from the north. Now the west of Sweden. West. Yeah, close to Gothenburg. And you worked as a part-time politician. Yeah. So And what did you do? the other side. Well, I've been a project coordinator, project, and education consultant. I've been chief of operations for a consulting agency who are working with enterprises. So I had quite different roles during the years. And it's because when you're a part-time politician in Sweden, you got to have another job beside, because you cannot live on the politics. You cannot earn any money on politics in Sweden unless you're full-time. So that's the reason we have about 70,000 part-time politicians in Sweden. So you can be that for a very, very long time and go no further. So I'm very lucky to have been appointed as member of parliament. 그전에는 뭐 여러 가지 컨설턴트로서 일을 하신 분이고, 그리고 스웨덴의 파타임 정치가들이 한 7만 명 정도가 된대요. 근데 그런 사람들은 파타임으로 할 때는 이걸 먹고 살다가 돈벌이를 할 수 있는 것이 아니기 때문에 다른 직업들이 다 있다는 거죠. 저 하나만 정치인 이렇게 2년 동안 생활하시면서 가장 힘들었던 거하고 가장 보람됐던 일이 어떤 것들입니까? 정치인은 국회의원으로 활동하시면서. 그런 걸 우리가 생각하는 거하고 저 질문하는 게 조금 어렵거든요. 그래서 가장 어려웠던 거, 그리고 가장 보람됐던 거. Okay? 힘든 점하고. Out of your 2 years experience as a member of the parliament, Yeah. when and what was the most toughest, and when was you happiest? Oh, during these 2 years? Yeah. Oh, I think my And not happiest, most proud of yourself. Yeah. Oh, I did. Yeah. I think my most proud moment in Parliament so far was when I had my first speech within the chamber, because it was really an experience to be standing there within the chamber and to speak, to the people in a way. So I really felt, wow, I'm really here. I'm a member of parliament. Wow, I'm really proud of this. My toughest moment, I think, was of another kind. It's quite different to be a local politician and then become a national politician when you are a public person in a quite different way. And I experienced that some media were really looking, for the new persons in parliament, and to squeeze around maybe. So I had a tough time just a few weeks after being elected. Not because I had done anything wrong, but because they really, tried to find something. And it was tough to be aware of this thing, to be a public person nationally. It's quite different to be a very well-known person in your city and with the surroundings. So
I learned it the hard way. 땡. 자, 이게는 가장 보람이 있고 가장 뭐 자신 있게 뿌듯하게 느낀 거는 처음으로 그 국회에서 그 회의장에서 사람들 앞에서 스피치를 했던 그거고, 그 다음에 이제 가장 이렇게 어려웠던 거 그거는 이제 국회의원이 되고 나서 지방에서 그 파타임 정치할 때는 몰랐는데 이제 국회의원이 딱 되고 나니까 그 미디어에서 막 까잖아요 이것저것. 근데 자기가 발표가 되고 난 뒤에 수주일 내에 이 그 아주 뭐 별거 다 뭐 자기가 특별히 잘못한 건 없는데도 온통 막 그래가지고 조금 힘들었다. 그런 얘기 하시는 거. 오케이. I think the ideology is the same. It's still conservative and liberalism, which is the base in the Conservative Party in Sweden. But I think it's a shift of how we explain and how we form politics. 근데 이분이 말하고 하셨는군요. 이 이념이나 이런 거는 절반 정도는 보수, 또 절반 정도는 리버럴한 것이 근저에 깔려 있는데 이게 지금까지 옛날도 그렇고 지금도 그렇고 똑같다. 단지 이것을 어떻게 표현하고 어떻게 전달하느냐 이것이 조금씩 달라졌지 기본은 똑같다. 예, 2번 가겠습니다. 네, 2번요. 네. 그 이름 바꾼 거예요. 예, 이름 바꾼 거예요. Okay, number 2. Your party changed the name from Högerpartiet to Moderata Samlingspartiet in 1969. What was the reason? One of the reasons was that we wanted to reform and to be a more modern at the time party. And we have recently also made a shift where we went from we still have the name Moderata Samlingspartiet, but we started to call the party the New Moderate Party, which was a signal that we have made reforms and that we are a modern party that want to answer the questions which are actual at the time. Okay. 자, 그거는 이름을 바꾼 거는 이 당이 개혁을 통해서 보다 현대화 된다는 것을 보여주기 위한 것이다. 그러니까 옛날에 그 höger 파티에 대해서 모데라타 삼리스 파티에서 바꾼 게 바로 자기 당이 계속 개혁을 하고 있다는 걸 보여주는 거고, 또 최근에 당시 여기 모데라타 삼리스 파티 거기에서 앞에다가 뉴이야를 붙여놨거든요. 그것도 또한 새로운 것이다 이렇게 했는데 그것도 바로 또 다시 이렇게 변화를 거치고 있다는 것을 그런 것을 신호를 보내주기 위한 것이다. 그게 니아 어제 봤던 게 그거죠? 네, 새로운 뉴야, 보수당. NYA. 네, 그게 new라는 뜻이에요. 뒤에가 이제 보수당은 그대로고. old Batteri? 썼냐? 예, 3인당과는 또 어떤 구별이 그 노동자를 위한 당 하면 보통 3인당인데 예, 새로운 노동자당 그런 표현을 썼었다고. 3인당하고 보다 긴접한 이렇게 밀접한 관계가 있는 그런 말인데 예, 왜 그렇죠. 당신네를 그 삼느냐? 표현했느냐. Okay. For election 2010, you began to use a new word for your party, something like this, and new party for workers. Yes. Nya Arbetarpartiet. And we understand that workers, this has a more closer relationship with the Social Democratic Party. But why did you decide to choose that word? We in 2013
2006 we started the new moderate party, and in 2010 it was still a debate about jobs and unemployment. That was an important issue both in 2006 and in 2010. But we wanted to say that it's important to work, and that all people that goes to work every morning is a worker. And it has been traditionally connected to the Social Democratic Party, as you say. But we wanted to show that it's important for everyone to go to work, and that we encourage people who work hard. Okay. 자, 2006년에 이 보수당이 앞에다가 new라는 단어를 쓰기 시작했고, 그런데 2010년에 와서 그 당시에 가장 큰 논쟁의 쟁점이 바로 직업 문제하고 실업률, 이것이 큰 쟁점이 됐어요. 그래서 이 사람들이 주장한 것이 일할 수 있다는 것, 일한다는 것이 굉장히 중요하다. 그리고 모든 사람들이 아침에 일어나서 일자리를 찾아서 일하러 나간다는 것이 모든 사람이 필요하고 중요하다는 것을 강조를 하는 거죠. 우리 똑같이 인식을 하고 있다. 전통적으로 볼 때 이 노동자라는 이 말 자체는 상인당하고 보다 밀접한 관계가 있는 건 사실이지만 이게 그 사람들만의 문제가 아니고 모든 사람에게 있어서 중요한 것이다 라는 것을 이렇게 보여주기 위해서 얘기한 거고, 그리고 모든 사람이 열심히 일을 해야 된다는 것을 그런 사람들보다 북돋아주고 인커리지 하기 위해서 그 말을 썼다. 알겠습니다. 그다음 3번이요. How is your party organized? The headquarters and the local offices, how does it look? Your organization of the party. Our organization is the main quarter. The headquarters is based in Stockholm, in the parliament. But we also have organization where we have people who is employed in all regions in Sweden. And here in the parliament we have different kinds of competences. For example, we have a department who works with campaigning and PR. And we also have all the civil servants who work with the parliamentarians. And of course the party board is also based in Stockholm. But they have a meeting. We meet like a couple of times a year. So a couple of times a year. Yeah. So we're not employed. The party board. Okay. So it's members of the parliament together, couple of times a year. Okay. We're not employed, so we don't work at the party board, but we do it on a free time. I don't understand that. You are a member of the party board. Yes. And you have the party board meeting. Yes. Couple of times a year. Yeah. And what does it have to do with employed or not? We're not based here. Like it's not like if you're a member of the party board that you're stationed in Stockholm. We're members from the whole country. So they work in their region. So it's not a job in that sense. And the party board members is all the members of the parliament, or? No. Okay. 자, 저기 이분이 말씀하셨는데 그게 원하는 대답이 됐는지는 모르겠어요. 근데
이분이 대답을 이렇게 딱 원하는 대답을 이렇게 만족스럽게 안 해주시는 것 같은데, 자, 스톡홀름에 본부가 있고, 그리고 스웨덴 전역에 각 지역별로 또 조직들이 있다, 이런 식으로 얘기하셨고, 그러면서 바로 이 국회 내의 조직을 얘기를 했어요. 국회 내에는 이제 보수당의 여러 사람들이 있잖아요. 그런데 거기에 이제 국회의원들도 있고, 또 국회의원들이 아닌 공무원들도 있는데, 이 사람들은 이제 다양한 능력들을 가지고 있는 사람이다. 여러 분야의 사람들이 있는 것이다. 그래서 예를 들어서 국회 내에 한 부분을, 어느 부서에는 캠페인하고 PR을 하는 그러한 부서들도 있고, 그런 식으로 얘기를 했어요. 그리고 또 이 스톡홀름에 보드 미팅이라는 게 있는데, 보드 미팅이라는 게 1년에 한두 차례의 미팅이 이루어진다. 근데 그 보드 미팅이라는 거는 스톡홀름에 사는 사람뿐만 아니라 스웨덴 전역에, 이제 이분 같으면은 베스테로스라는 여기 좀 서쪽으로 떨어진 지방에서 오신 분인데, 이분은 거기에 있어요. 거기에서 있는데 이제 일할 때는 여기 오고, 혹시 보드 미팅이 있을 때는 여기 참석하러 오는 거예요. 근데 보드 미팅이 1년에 한두 차례밖에 없는 것이고. 보드 미팅이라는 게 뭐예요? 그냥 파티 보드 미팅. 그러니까 이 당의 뭐 보드니까 그 위원회 뭐 이런 것이겠죠. 당내 행사. 당내에 그 좀 더 설명을 해달라고 그럴까요? 아니요, 근데 그 정도 오케이. 되겠습니다. 그러면 넘어갈까요? 예, 서두는. Okay, we are going to number 4. What were the main factors for the victory of the center-right bloc in 2010 election? What gave you the victory in 2010 election? In 2010, we have ruled for one period of time. The first time we got in power in Sweden was in 2006. And I think that the voters liked the politics and what we have done due to the economic crisis. That Sweden has done very fine, and the government has made reforms that have helped Sweden through the economic crisis, which I think the voters appreciated. Okay. 자, 현재 그 보수 연립 정부가 2006년에서 2009년까지 처음에 집권을 해가지고 2010년에는 두 번째 집권을 하게 된 건데, 그 당시에 유권자들이 정부에서 한 것을 긍정적으로 평가했기 때문이라고 생각을 한다. 그 기간, 그러니까 그 보수당하고 여러 다른 연립 정당이 정부가 잘했다고 생각하기 때문에 그런다. 그래서 정부가 그 보수계 정부가 들어와 가지고 여러 가지 개혁을 실시했는데, 그 개혁으로 말미암아서 경제 위기를 잘 극복할 수 있게 만들었다. 그거를 유권자들이 긍정 평가한 걸로 생각한다. 오케이. 네, 다섯 번째 가겠습니다. 오케이. Number 5. 5번이죠? 예. Number 5. A recent opinion poll indicates that the approval rating for center-right bloc is decreasing compared with the red-green bloc. Do you have any specific measures to overcome this? Any policy changes? I think we're half time in the period, so it's still 2 years to go, and the opinion polls, they are shifting all the time. So we still want to do the same, the policies that we have done so far, and I think that the opinion polls show right now it's just a snapshot of the moment, so that can shift very fast, and we still have a strong alliance with 4 parties, and what we can see on the other side from the opposition parties is that they have not a common politic. They have put forward different economic propositions that are not the same, which shows that it's a big difference
in the way upon how they look on politics from the other side. 오케이. 자, 이분이 이제 일반적으로 보통 밖에서 이 얘기하는 거하고 완전히 달라요. 무슨 얘기는 거니? 지금 두 번째 집권을 한 뒤로 절반 정도가 시간이 흘렀는데 이 지지율이라는 것은 계속 오르락내리락 변화하는 것이다. 그런데 이 집권 정부에서는 지금까지 추진했던 정책을 변화 없이 계속 꾸준히 추진해 나갈 생각이다. 그리고 지금 보여주는 지지율은 잠깐 사진을 찍을 때 스냅샷 한번 보여주면 이 순간의 스냅샷이라고밖에 생각 안 합니다. 그리고 중요한 거는 지금 4개 정당이 이렇게 연립해서 협조하고 있는데 지금 이 4개 정당의 그 협력 관계가 아주 탄탄하다라는 얘기. 그리고 야당들은 현재 자기네들끼리 뭉치지 못하고 이렇게 서로 의견이 다른 것을 볼 수 있다. 왜 그런 거니? 최근에 이제 그 예산안을 제출을 하고 그 이제 그 반년씩 예산안을 쓰거든요. 그 1년 쫙 하는 게 아니고 반년씩 해요. 근데 최근에 제출한 예산안을 보면은 이 야당 측에서 당마다 서로 이 의견들이 다르다. 그래서 서로 합쳐지지 못한 거라 이거예요. 별로 걱정 안 하는 겁니다. Okay. Can I add something? Of course. I think you asked if we were going to shift, if we will do any shift in policies. And the big shift is already done. That traditionally Sweden has been very, have long tradition of social democratic government. So what we started to do is to lower income taxes, because Sweden has a high tax pressure, which has been over 50%. So we started by lower income taxes for the common people, for the middle class, so they could keep more of what they earn. And we have also lowered taxes for retired people. Okay. Which I think is a big shift in Swedish politics and very important. 자, 이분이 이제 추가로 말씀하신 거는 아까 계속 자기들이 지금까지 추진해온 정책을 계속 유지할 것이라는 얘기를 했는데 자기네들이 집권해가지고 아주 중요하고 큰 변화는 벌써 했다. 근데 그게 뭔 거니? 자기네 지난 뭐 70년, 80년 동안 계속 이 3인당이 계속 집권을 해왔잖아요. 그 사람들이 집권한 것을 이 사람들이 뺏은 뒤에 변화를 취재한 게 바로 인컴 텍스를 갖다가 낮춘 거다. 근데 스웨덴이 이 담세율이 아주 높아가지고 50% 이상이 되는 정도의 그 텍스 프레셔가 있는데 이걸 갖다가 인컴 텍스를 낮춘 것이다. 그래서 결국에 이것은 일반적인 중산층 사람들이 버는 것 중에서 소유금을 내고 나면 포주머니에 보다 더 많은 것이 남도록 그건 굉장히 중요하다. 그리고 아까 이제 그 노인 복지 쪽에도 살짝 얘기했어요. 오케이? 근데 그거 관련해서 텍스 관련해서 어쨌든 우파 연합이 집권하고 나서 텍스를 낮췄단 말이에요. 낮추니까 이제 복지제도가 과연 지금까지 3인당이 했을 때처럼 유지가 될 수 있겠느냐, 거기에 대한 의문점이 드는 것도 사실이고, 어느 조사에서 봤더니 사람들의 뭐 4분의 3 정도가 세금을 올려서라도 복지 정책을 유지해야 된다는 의견이 나왔었다 그러거든요. 그래요? 예. 그래서 여기에 대해서 지금 그렇다면은 이 지금 세금을 깎는 상황에서 복지 정책을 어떻게 유지를 할 것인가, 거기에 대한 대처 방안이 있는지, 예, 그걸 물어봐 주십시오. Okay. We have another question concerning the lowering of the tax. Sweden has a certain level of welfare, and if you lower the tax rates, then that means less money for welfare. Then how would you keep the standard level, the current level of welfare? He mentions that
a certain forskning says that about three-fourths of the people say that they can accept the tax increase in order to make the current welfare to continue. I don't know if that's correct or not. 그 4분의 3 뭐 이게 어디서 나왔어요? 그게 저쪽 아마 사민당 쪽 조사한 것 같아요. 그쪽에서 뭐 Maybe it came from the social democratic parties. Maybe it did. Okay, what would you say? Okay, less money in your pocket. How do you keep the welfare? We think that, as I said, that the unemployment was quite high. And what we wanted to do is that more people work. And if more people work, they will pay taxes. So we encourage people to work by lower taxes, income taxes, which made that we still get more money into the state. And I think it's important to remember that it's not automatically that higher taxes is good welfare. I think it's proven by now that you can still remain a very high level of welfare, even if you lower income taxes. Okay. 실업률이 상당히 높은데 이게 자기네들이 정책을 추진하는 게 실업률을 낮추고 보다 더 많은 직장을 창출하는 것을 향해서 자기네들이 일을 하고 있다 이거죠. 그래서 보다 많은 사람들이 일을 하게 되면 그래서 세수가 늘게 되고 그래서 사람들로 하여금 일을 해라라고 계속 그걸 권장을 하고 있다. 그게 중요하다라고 얘기를 했어요. 그리고 또 한 가지 세금을 높이 Nice to meet you. I have to leave. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. 세금을 많이 걷는다고 해서 그게 복지 수준을 높이 유지할 수 있다고 하는 것은 맞지 않다. 자기네들이 세금을 낮췄는데 지금도 여전히 높은 수준의 복지를 유지를 하고 있다고 생각합니다. And we still have a high tax pressure. But before we had the highest taxes in the world. Now we're still in, it's shifting Denmark, Sweden. They lower, and so we still pay a fair amount of tax. 지금도 그래도 세금을 많이 낸다고 덴마크하고 이렇게 하거든요. 덴마크가 더 많이 내고 있어요. 이제 내려가지고. 자, 그러면 거기 관련해서 하나 더 여쭤볼게요. 지금 사민당하고 보수당에 뭐 다른 이념적인 차이도 여러 가지가 있겠지만 현재 상황에서는 지금 뭐 어떤 고용에 대한 입장차가 상당히 큰 것 같은데 사민당은 이제 고임금, 고학력에 그 일자리를 만들자는 창출을 하자는 사민당은 그리고 보수당은 저임금일지라도 많은 일자리를 창출하자 지금 그런 입장인 것 같아요. 그래서 지금 세금을 많은 사람들한테 걷자는 그런 얘기인 것 같은데 이 정책을 앞으로도 계속 유지를 할 건지, 그러니까 저임금의 일자리를 많이 창출하자는 입장을 계속 유지를 할 것인지. 현재 실업률이 좀 있잖아요, 스웨덴에도. I don't know what he said is correct or not, but anyway, I will put the question. There must be a lot of difference between your policies and the policies of the Social Democratic parties. But your views of unemployment and any employment, or your views about the work, how 두 정당 간의 그 직업을 보는 고용에 대한 입장 차이. Could you please explain your views, the differences of views concerning employment
you the moderate wants to create more job, even though the salary is lower. But the Social Democratic parties, they are against it, to give the people less money for their work. Yes, but we don't approve of low salaries. No. We think that, for example. 근데 이게 지금 얘기가 제대로 안 되는 것 같은데 어떻게 당신들은 더 많은 직장을 창출하려고 생각하고 있느냐고 물어보면 어때요? 예, 뭐 그렇게 하죠. 고용에 대한 입장은 어떠냐? 그냥 What is your ideas about creating more job? I'm rephrasing the question. Yeah. We think it's important that the enterprises in Sweden have good conditions. And government tried to do what we can to lower the cost. For example, to hire young people, because we still have a fair amount of young people who is unemployed. So we have lowered the fee for employing people under 25. 자, 이분은 무슨 얘기를 하는 거니? 기업 환경이 양호하게 만들려고 자기들이 노력하고 있다. 그 예로서 하나가 기업에서 청년 실업자를 젊은 사람을 고용하는 경우에 여기 고용을 하면은 고용주세라는 게 엄청나게 높은 세금이 나가요. 그 기업들이 내야 되는데 그래서 사람들이 고용을 회피를 한다고요. 그래서 고용을 하되 젊은 사람 25세 이하의 젊은 사람을 고용하는 경우에 그 고용주세를 낮춰줬대요. 그 실제로 네, 그건 낮춰줬어요. 그래서 어떻게 그러면 고용 그게 좀 효과가 그러면 젊은 사람들이 더 효과가 있느냐? 예. And did you see any effects of from your the measures of lowering the fee for employing younger people? Have you seen any effect? Yes, we have done a lot of reforms at the same time. As I said, it's a big problem with young people being unemployed in Sweden. So, for example, we have lowered taxes for the restaurants, and they have employed a lot of people, and they say that they can afford to hire more people with the lower fees. Okay. So you think that is one of the effects? Yes, that we make it cheaper to hire young people because we want to make it easier for them to get in contact with the employer. 오케이, 이분이 이런 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 예를 들어서 레스토랑의 경우를 예를 들어 가지고 레스토랑에서 젊은 사람들을 더 많이 고용을 했다. 그런 식으로 얘기를 했어요. 그런 부분이 또 그게 되는 부분이 있고 안 되는 부분이 있는 모양이죠. And haven't you seen any effects of your measures of lowering cost for employment for young people in other parts, in other areas? You mentioned the restaurant, yes. But in other areas. Yes. Do they employ more young people? Yes, I think so. But it's still important to remember that Sweden is a quite small economy, and we depend a lot on export. What's happening in the rest of Europe, because Europe is the biggest market for Swedish export. And what we see today, due to the economic crisis, is that the exporting companies
have difficulties, which can, of course, lead to unemployment in Sweden. But yes, we see effects in other areas, but the restaurant is still employing a lot of young people. I think where there is a lot of young people, it has the best effect. 자, 이런 식으로 설명하십니다. 스웨덴이 규모가 아주 작은 나라이고 수출에 대한 의존도가 높은 나라이다. 그리고 유럽이 가장 큰 스웨덴에서 볼 때 가장 큰 수출 대상 마켓이기 때문에 현재 유럽에서 진행되고 있는 경제 위기 이런 것이 기업에는 아주 큰 나쁜 영향을 미치고 있어서 이 스웨덴 수출 산업이 지금 어려움을 겪고 있다. 이쪽에서 앞으로 실업자가 더 발생할 수 있을 수도 있다. 라는 얘기를 했어요. 그런데 my party wants the welfare to be financed by everybody. That you pay taxes and you get welfare service. For example, in Sweden you don't pay for going to school or for childcare or for going to the hospital. So we finance it together on the tax, and that's how we still want it to be. But we also say that it's important that we have a very high quality in, for example, school. That the students will compete on a global market. So what they learn in school is very important to us, that we can higher our standards. So it's an important work to do that. For example, in South Korea, I know that you study hard and that you go to university in a much more extent than we do in Sweden. So we want to encourage students to learn more, and to do that, it's important to have the best teachers and a very high quality. Okay. 기본적으로 이 복지라는 것은 모든 복지가 국민의 세금으로 해서 커버가 돼야 된다라는 것은 기본적이고, 그 다음에 복지가 미치는 곳이 사회 전반적인 분야인데 학교, 그 다음에 아동 양육하고 그런 거, 그 다음에 병원 비용 등등, 의료 비용 이런 것이 모두 복지의 일부로서 세금으로 충당이 된다. 그래서 자기네들 생각할 때 예를 들어서 학교에 학업의 수준이나 이런 것이 높아야 된다고 생각을 하고, 그러므로 해서 학생들의 실력이 좋아지고 그래서 사회 전체적인 수준이 높아질 수가 있다. 그래서 한국의 경우 우리 자기가 아는데 한국에서 공부를 열심히 하고 대학도 더 많은 사람이 진출을 하고 있는 것으로 알고 있는데, 자기네들도 학생들한테 고무를 해가지고 공부를 더 열심히 하고 그러게 그런 식으로 추진을 하고 있다. 오케이, 알겠습니다. 자, 7번 가겠습니다. 7번. Okay, number 7. Women are very active and well represented in Swedish parties and the parliament. How about your party? How many women in your party in the whole? 30%, 50%? You can. I don't know the exact number, but I think it's like 40% women, maybe 60% men. But we're very well represented by women in all, both in the parliament, but also in the city councils and so. And I think we're very well represented by women, and it's important for us. 자, 여기 이 보수당에 여자가 많이 진출해 있다고 얘기하시는데 40% 정도, 정확한 숫자는 모르지만 40% 정도가 여자다. 근데 국회뿐만 아니라 지방의 의회 등등에도 여자들이 많이 활동하고 있다.
그리고 그게 자기네들이 볼 때 굉장히 중요하다고 생각한다. 이런 정도로 얘기했어요. 오케이, 알겠습니다. 자, 오케이. 개인적인 인터뷰 좀 넘어갈게요. Okay. Now we are changing a bit the sport. Okay. Number 8 is concerning about yourself. When did you enter politics and how did you become a member of parliament? I started when I was 17. I joined the youth organization of the Moderate Party. And I started to be a very active politician quite early. So I got into the city council in Västerås when I was 20. And I've been a member of the city council in Västerås for quite a long time, until 2010. But I started as a member of parliament in 2006. Okay. 자, 이분은 17세에 그 청년당에 들어갔었고 굉장히 열심히 했다. 그리고 시의회에 그 의원으로서 20세에 그 의원이 됐다. 그리고 계속 꾸준히 일을 했다. 근데 2006년에 국회의원이 됐다. 그럼 지금 두 번째네요. 재선이네요. 네? 2006년에 됐으니까. 예. So this is the second term for you. Yes. In the parliament. Yes, it's my second time. 오케이. 예, 자 2번 가겠습니다. 9번이요? 예, 9번. Okay, number 9. I have been informed that the members of the Swedish Parliament are most hardworking in the world. How does your normal work schedule look? I don't know if we are the hardest working members of parliament, but yes, we work hard. And we have, we're in Stockholm about 3 or 4 days a week, and we travel a lot. And as I am the chairman on a committee, I travel around the world and in Sweden. So it's many debates and preparations, and sometimes you have to drive quite far. So I think we work a lot of hours. Sometimes you're here in the parliament by 7 o'clock in the morning and you don't go home until very late. And for example, the other day I was in another region of Sweden, and I think I started by 5 o'clock in the morning, and then I drove home for 2.5 hours. I think I reached my home around noon or at midnight. Okay. So and we are always on duty, so we're never really free. So you can always reach us. So we work. Okay. 저기 원하는 대답이 다 나온 것 같은데, 자기의 경우 여기 스톡홀름에서 일하는 경우는 일주일에 한 3, 4일 정도 일하고 자기 일 때문에 여행을 굉장히 많이 한다. 스웨덴 국내 여행뿐만 아니라 다른 해외 여행도 많이 하고 있다. 그래서 자기는 여기 국회 내에서 어떤 커미티의 의장을 맡고 있는데 그런 걸로 해서 굉장히 일을 많이 하는 거예요. 그래서 여기저기 다니면서 여러 가지 디베이트에도 참석하고 디베이트를 위한 준비도 해야 되고, 그래서 때로는 어떤 경우에는 아주 장시간 장거리 운전을 해야 되는 경우도 많다. 보통 그래서 국회에서 일할 때는 아침 7시부터 일을 시작을 해가지고 저녁에 늦은 시간이 돼서야 끝나는 경우도 많다. 최근에 다른 지역에 갔었는데, 스웨덴 다른 지역에 여행을 갔었는데, 그때 자기 일정은 아침 5시에 일이 시작이 돼가지고 집에 올 때 2시간 반 정도 운전을 해서 집에 도착했을 때는 자정이 돼서야 집에 왔다. 그리고 자기네들 입장에서는 always on duty. 항상 의무감이 있다. 결코 자유 시간이 없다. 그리고 언제든지 누구한테
전화도 받고 등등. Always on duty. 이것은 아주 대단한. 그럼 뭐 지금 개인적인 일이 다른 걸 뭘 하고 있는지 혹시 물어봐도 돼요? 뭐야? 아까 저 스톡홀름에서 3, 4일 일하고 또 개인적인 일 때문에 여행도 많이 한다. 아 개인적인 일이 아니고 그것 때문에 국회의원에서 일을 그러니까 최영원의 입장에서 예를 들어서 다른 데 가서 어떤 디베이트에 참석도 해야 되고 뭐 그러다 보니까 여기서만 국회의원으로서 여기서만 일하는 게 아니고 다른 지역에 가고 때로는 해외 여행도 가고. 오케이 그것 때문에. 오케이. 그러면 넘어갑니까? It's okay. 됐어? 자 그러면은 이거 하나만 좀 여쭤봐요. 국회의원으로서 일을 하시면은 거기에 대한 수당이 나오는지. 그러니까 의원 세비 문제거든요. 예. 어느 정도나 혹시 말할 수 있으면 해달라고. 예. Okay. As a member of the parliament, you must be paid for your work. Yes. Can we discuss the compensation? Yes. And can you say how much? And if you don't feel comfortable, you can skip it. But No. No. Okay. It's official. You can find it on the website. Okay, So, okay. but I have to translate it into euro, maybe. Now just say in crowns, then they can calculate. Yeah. Yes, we are paid. We have 57,000 Swedish kronors each month. 뭐 1년에 57,000크로나. 1년에 57,000. 대략 한 달에. 6잡으면 640에 그 1,000만 원? 달에 1,000만 원 정도 못 될 것 같은데. 오케이 그러면 그거 위에 지금 아무런 다른 지원이 있는 건 뭐 국가에서 그러니까 의원한테 그 뭐 다른 물질적으로나 뭐나 지원되는 게 뭐 다른 건 없는지. And okay, you are paid by the tax money 57,000 crowns per month. Yes. And do you have any other fringe benefits? Do you have a car, for example? And No. So No. that kind of thing. Could you please? No, what's included is that I have 50% of civil servant who works for me, and we don't have cars and we don't have extra benefits, and we are of course not allowed to take any money from other persons or organizations or anything. And the whole system is quite transparent because we have to show what we earn and how much income we have. So, and I mean, when we travel and so on, we do get our journeys paid, but it's always work related. Okay. 결국에 저게 뭐 57,000크로나가 다라는 얘기인데요. 차도 없고 50%의 그 이제 밑에 같이 일하는 그 사람, 그 공무원이거든요. 공무원을 50%를 자기가 쓴다. 그리고 다른 어떤 기관이나 다른 사람으로부터 어느 형태로든지 돈을 못 받는다. 그리고 자기네들의 소득 내용은 아주 투명하다. 그리고 자기네들이 여행을 많이 한다고 했잖아요. 여행하는 경우는 보상이 된다. 단 일하고 관련된 여행은 보상이 된다. 그거. 네. 그러면은 선거를 국회의원 선거를 치르잖아요. 치를 때 혹시 뭐 다른 형태의 후원금이나 이런 건 공식적으로 받을 수 있는지 선거를 치르기 위한 후원금. Okay, he wants to ask about the election. When you have the election for the parliament, what kind of support do you get from outside? From people, from some organization? In money, or In any kinds of support. In money-wise, economic support. Okay. In Korea, if you run for a seat in the parliament, you need a lot of money.
Yeah. So in the USA, many organizations, many people donate their money for the campaign. Yeah. But how is it in No, Sweden? we're not allowed to take money from outside, from extern. But for example, when I run, I have some people who works for me on a volunteer basis. They don't get paid, and they don't get anything. But they believe in the same politics as I do, and they can help me, like handing out flyers or so. But I'm not allowed to take money from any organization or anything. And I don't want to, because I always want to be free, that no one can point a finger at me and say that, hey, they paid you in your election campaign and now you have to pay back in politics. And to be free from all that accusations, it's very important to don't take money from anyone. But I do get a little amount of money from my region, from my party in the region. But that is the same for all candidates within the top 5. Okay. And we're elected because the regional party is the ones who decide how the list will be. So they nominate their candidates. Okay. 자, 이러면 결코 어떤 정치의 돈도 받을 수가 없다. 그리고 이런 그 선거 때가 되고 그러면은 자기와 같이 그 이상적으로 생각을 하고 그 도와주는 친구들이 한번 도와주는 사람들이 있는데 전부 자원봉사자들이고, 예를 들어서 무슨 저기 그 전단 같은 거 뿌리고 그럴 때 도와주는 사람들이 있다. 그러면서 똑같은 얘기를 했는데 어떤 형태의 돈도 받아서는 안 된다. 그리고 자기들은 그걸 받고 싶지도 않다. 왜 그런 거니? Want to be free. 자유롭고 그래서 싶어서. 자유롭고 싶다. 만약에 이렇게 돈을 받게 되면은 나중에 걸려가지고 또 그럴 텐데 그렇죠. 절대 그런다. 그리고 자기의 그 선거 활동을 위해서 그 당 차원에서 주는 지원금은 있다. 그건 누구에게 주는 건 똑같다. 그럼 기본적으로 그걸로 갖고 선거를 치는 예, 그렇죠. 예. 오케이. 알겠습니다. 자, 그러면은 그다음에 마지막으로 밑에 건 무시하고요. 그러면 이렇게 지금 노동 강도가 일반 사람들보다 훨씬 세잖아요. 일하는 게 밤늦게까지 일해야 되고 이분들이. 예, 노동량이 많고 또 힘들고 이런데 국회의원을 직업으로 택한 이유가 뭔지. 그럼에도 불구하고. Okay, and this is a very big difference between how you have it here and how they have it in Korea. The member of parliament in Korea, they are luxurious life. They are having luxurious life, and so far we have understood that you have a lot of workload, and this is a very tough job. But why did you choose to be here? Oh, I wanted to go into parliament for the same reasons that I got into politics. That I believed in something else, and I wanted to make a change. As I said before, we have a strong tradition of social democratic government, and I wanted to make a difference. And I think I have. Okay. 자기가 현재 이제 이 국회에 온 것이나 처음에 정치에 입문한 것이나 똑같은데 어떤 신념이 있기 때문이다. 근데 변화를 주고자 하는 신념. 자기가 이 스웨덴이 오랜 기간 동안 3인당이 통치하는 그러한 전통 속에서 자기가 살아왔는데 뭔가 변화를 줘야 되겠다, 변화를 시켜야 되겠다라는 자기의 신념이 있었다. 그리고 지금까지 자기가 그 변화를 이루는데 일조했다라고 생각을 한다. 그렇다면은 마지막으로 이렇게 일을 그 매일 열심히 하고 늦게까지 하고 하다 보면은 가족과의 가정, 그다음에 개인 사생활 이런 게 거의 없을 텐데 그런 부분. And because you work so hard, because the workload is so heavy, so big,
it must give you some problems with other parts of your life, your Yes. family and your private interest, etc., etc. How do you handle it? It is quite hard to balance a family and being a politician. And I think it's important that you have a big support at home. For example, my husband takes a lot of responsibility in the home, and he takes care of our 2 children when I'm away. But I would have done the same for him, so it's important for women to be in politics, and if you're really serious that you want women to be in politics too and in parliament, it's very important that you have a big support at home. And I think that I have fully support from my husband, who takes care of the home and children when I'm away. Okay. 물론 가정하고 이 정치가라는 이 일하고 가운데서 그 밸런스를 취하는 게 굉장히 어렵다. 그래서 가족으로부터 철저하게 전폭적인 그러한 지원이 없이는 안 된다. 그래서 집에서 자기의 경우에 여기 나와서 일하는 동안에는 집에서 애들이 집안일 다 하고 애들 다 돌보고 한다. 그런 지원이 없으면 불가능하다. 여성이 정치를 한다는 건 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 여성이 정치를 하기 위해서는 가정의 지지가 없으면 안 된다. 그러면 이제 나이 성함하고 아까 나이를 못 물어봤네. 그리고 혹시 나중에 직접적으로 인터뷰 내용은 안 나갈 건데 저희들이 뭐 나레이션을 이 양반 개인사를 조금 얘기할 때 애들이 몇 명 있다 그 정도 얘기해 주세요. 오케이. 지금 돌아가고 있죠? Could you please do your name and your age, please? And after that, you can say more about your family. How many children you have, and how old they are, and your husband, what he is doing, for example. Okay. Okay. My name is Jessica Polfjärd, and I also have a Korean name, which is Chindale. And I was adopted from Korea when I was a baby, but I have lived in Sweden since I was 9 months old. And today I'm a member of parliament, and I've been that for 6 years. And I'm 41 years old. I have 2 sons and 1 husband. My oldest son is named Philip, and he's 18 years old. And my youngest son is 14, and his name is Eric. And we live on the countryside outside Västerås, which is about an hour from Stockholm. So my constituency is 1 hour from here. We live in the countryside, and we have 2 dogs, and we like to go to live a life close to nature. So we like hunting and being in the nature. My husband's name is Torbjörn, and he's an editor-in-chief and has his own business. Editor-in-chief in which? He has a publishing company. Publishing company. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you. Well, every member of parliament that lives more than 5 miles from Stockholm have a possibility to have an apartment. So as Sweden is quite a big country, it's an opportunity to make it possible for every member of parliament to have the same possibilities to work in Stockholm and to be in parliament. So we have a very long stretched country. Therefore, it's important that all members of parliament have the same possibilities to come to Stockholm and to stay here.
The parliament pays for the... Okay, Yes. please explain. The parliament allows all members of parliament that don't live in the Stockholm area to have an apartment, and it's paid by the government, and it's a possibility for everyone to make it possible to stay in Stockholm and to work properly. You use always this place? Yes. When I'm in Stockholm, I live here. And that means you're working. yes, Okay. when I'm working, I can live here. Working in parliament, you use Yes, this place. yes. But it's not. I don't own this apartment, and if I don't get re-elected, it will go to someone else. So the other rooms, same kind? Yes. In this building? In this building, it's offices and parliamentarians who lives here. But before I moved to this apartment, I had a room above my office, and it's like a dorm, like where a student lives. It's quite small, and the parliament owns a couple of buildings where we can stay. So Privilege? Yeah. Yes. But not privilege. We can say privilege as you are in parliament. Only this apartment. Yes, we have an apartment where we can live, and of course we can travel and so, but we don't get any benefits, and we're not allowed to take presents or money from anyone. So it's very strict regulation. I work. I bring work to home, and I have to read all these documents until tomorrow. So it's quite many meetings during the day. So we have to work and read during the evenings or in the weekends. So you have to be efficient. Do you use this train every day? Now when I'm working in the city, yes. Otherwise I work in the community, so. But now when I'm working in town, that's right. So you are working in parliament? Yes, yes. So why don't you have a car or drive or Because this private is more secretary? convenient, I think. Convenient. Yes, and Why? it's faster because the traffic into town is very heavy in the morning. Yes. So more about a driver or private secretary? No, we don't have that as a members. We don't have that. But I can take a taxi if it's very chaotic. That's right. But we don't have drivers, no. Why? Oh, that's the Swedish way to have it. Just the ministers, you know, the prime minister and so on. They have, but we in the parliament doesn't have that. It don't. The parliament don't offer them in officially. No. The parliament offer taxi if we want to go by taxi, but the traffic into town is so heavy, so this train is more convenient and it's faster, and you know you come right into this middle of the city, so it's okay. But if the train will stop during the ride, then I can take a taxi and I come to the parliament anyway. So that's a good way. Who pays the taxi fee? The parliament, the state, the Swedish, the parliament, yes. And the train pays too. Oh, okay. Okay, I see. Thank you. Thank you. No, you get used to it. But now it's
it's in the morning. It's better during the day. Other members who lives out in the country, they take the plane or the train to come to Stockholm. They don't have drivers either. So let's go here. Yes, there are people driving their own cars. Members have an own parking place downtown city here. But I think many people doesn't take the car to work if you live nearby Stockholm, because it's so heavy traffic and you have to think about the environment. So if you can take a train, take the train. So Parliament doesn't pay for parking fee? Yes, there is a special place for the Parliament members. So the Parliament pay the fee, yes. I was only a teenager when I entered as a member of the Conservative Party. I was 14 years old, and I was recruited by the young conservatives who visited my school and made a campaign about the freedom of choice within the educational system. It is rather common that you enter politics by joining a youth organization linked to the parties, and but even so, we can see a quite large decrease in the amount who joins the youth movements. The amount of members in the political organizations have strongly gone down. It has almost plummeted during the last decades. So yes, it is common that you enter politics through the youth organizations, but it is still more rare today that you do it. 오케이. 제가 대충 얘기를 해주고 지나가야죠. 자기는 10대에 그 MUF라는 거 거기에 들어갔다. 14살에 시작을 했는데 어느 날 학교를 찾아온 그 보수계 청년 당원들이 와가지고 캠페인을 벌일 때 그 얘기를 듣고서 가담하기로 결정한 거예요. 근데 그때 와서 얘기한 게 교육에 관한 교육 관련해가지고 선택의 자유를 주자라는 것을 이제 그 사람들이 그 주장을 한 모양이에요. 그런데 사실 스웨덴에서 젊은 시기에 벌써 그 젊은이들 조직에 들어가는 것이 상당히 일반적이다. 그런데 요 근래 최근 10년 동안에 이 젊은 청년 당원들의 수가 줄었다. 굉장히 많이 줄었다. 라고 얘기했어요. 왜 줄었을까요? Why do you think is the reason for the decrease of the young people to join the youth organization? I think there is different things who leads to this development. For the first thing, I believe that the parties have been has not been that good in modernizing themselves. The parties tend to be rather traditional in structures, and they do not make it easy for people to enter and to be participating in their own way. It's very narrow narrow gateways, so to say. And I believe that young people do not have that much patience for rigid structures. So at the same time, we can see the enormous development when it comes to social medias and ways of involvement and actions that you can take as your own person. So the need for expressing your thoughts and views and your involvement in things, you have a wider range of possibilities to do so outside the parties. So if the parties are not good enough in collecting and taking care of people's energy and need for changing, they will go to other areas, and I think that is what has happened. Okay.
여러 가지 이유를 얘기를 줄 수 있는데 가장 중요한 건 당들이 그 시대의 흐름에 따라서 모더나이즈 하는데 실패한 거라고 생각한다. 당들은 전통적인 그런 뭐 어떤 그 틀 뭐 이런 것이 있어가지고 젊은이들이 당에 가입을 하는데 자기네들이 원하는 방식, 어떤 그런 조건에 따라서 이게 가입하는 게 쉽지 않다. 왜 그런 거니? 딱 정해진 룰이나 뭐 이런 게 있어가지고 쉽지 않게 어렵게 돼 있다. 그리고 요즘의 젊은이는 인내심이 적다. 그리고 또한 동시에 사회가 발전하면서 여러 가지 소셜 미디어 같은 것이 굉장히 급작스럽게 발전을 하고 그러니까 젊은이들이 자기 자신을 표현하고 자기 자신을 발견하는데 꼭 당을 들어가지 않고라도 여러 가지 그런 소셜 미디어나 등등을 통해서 자기 자신을 표현할 수 있는 폭이 넓어졌다. 가능성이 굉장히 넓어졌다는 얘기였어요. 그래서 또 젊은이들이 자기 자신의 에너지를 발산하고 어떤 변화를 필요로 하는데 그런 것을 꼭 당에 들어가지 않아도 될 상황이 됐다. 그럼 이러한 상황이 스웨덴의 어떤 전통적인 그 정당 정치 앞으로 어떤 영향을 미칠 것 같은지. Okay, this trend of young people, the number of young people decreasing. This trend, how will it affect the party politics of Sweden? That is a good question. I believe that there are reasons to worry about it because you are decreasing the base from which you recruit party officials and people that are going to represent you. And if you decrease the base, you will have a smaller amount of persons to choose from, and that will affect the quality, I guess, on the people who are representing the party. So there is reasons to be worried, and I think that the party system and the parties within the structure need to find ways in modernizing themselves. And of course they are very aware of this. It has been a trend for, well, as long as I can remember, and I entered politics in '87, I think, and at that time the member levels were very high, but since then they have decreased a lot, and so I remember having these kinds of discussions within the party and in other parties as well, that we need to do something because we lose members and this is not looking good for the future. So it has been an ongoing discussion for many years, and we can see that some parties are actually trying to modernize themselves, trying to build new ways of recruiting, new ways of competing against each other. And when the Center Party last elected their leaders, they had a very open contest about it. There were 3 candidates, and they were traveling around the country and expressing why they wanted to be chosen as leader. And that kind of very open process was something very new in Swedish politics, but they gained a lot of support from people just being very positive towards that open way. And I believe that there will be a demand for other parties to follow that initiative. Okay. 자, 지금 아까 그와 같이 젊은이들이 줄고 등등 그러한 것이 정치하는 사람들, 정치계에서 당연히 걱정해야 될 만한 것이다. 왜 그러는 거니? 그 새로운 인재를 선택하고 그럴 베이스가 굉장히 좁아지기 때문에 결국에 나중에 이 사람들이 키워가지고 당을 대표를 하고 그래야 되는데 그런 사람의 품질이 저하된다. 그리고 그러한 것을 당들이 전부 인식을 하고 있고 현재 계속 논의를 하고 있다. 그래서 자기가 이 당에 맨 처음에 가입한 게 1987년이라고 기억이 되는데 그때만 해도 사람들이 상당히 많고 그래서 그렇지 않았는데 시간이 흐르면서 이렇게 줄어드니까 자기가 당에 있을 때만 해도 이런 문제를 두고 논의를 계속 했었다. 그런 걸 기억을 한다는 거예요. 그래서 또
여러 당들이 모든 당들이 지금 현대화를 위해서 노력하고 있는데 예를 들어서 센터 파티라는 그 중앙당 센터 파티가 최근에 그 젊은 여자 당수 뽑았잖아요. 그때 당수를 뽑는데 후보가 3명이 나왔어요. 근데 후보를 3명을 두고 이 전국을 순회하면서 자기 뭐 정견적 발표 등등 그런 아주 공개된 프로세스를 통해서 이렇게 했다는 거죠. 근데 그걸 보고서 사람들이 굉장히 그걸 긍정적으로 생각하고 아 좋다라고 적극적인 그 지지를 했대요. 그래서 다른 당에서도 그와 같은 변화를 가져올 것이다. 오케이. 자, 그다음에 두 번째 질문. 이제 그래서 하나 끝났어요? 예. Okay, number 2. That was number 1. Okay, number 2. Why did you choose to be a member of the Democratic Party? The moderate. Why did you choose Democrats? Moderates. Moderates. Excuse me, moderates. Of course. Well, I think that it was a combination from the values I was given in my home. My parents were actually involved in the youth organization, the same youth organization when they were young. So I guess that I was influenced by their views and their values. But secondly, I believe that there was really a very strong connection between my own views and their ideology. And I wanted to make sure that I didn't enter the party just because my parents had been involved there. So I spent some time really thinking about it and comparing with other parties, but found myself to be a very classic liberal person, believing in that it's very important that you put an individual as the starting point for looking on how to build a good society, and very most important that you recognize that people are individuals. I guess that maybe it has something to do with my origin. I was brought up in a small village and I was one of 4 persons with a non-European background. So I guess that I have always been used to being a bit different. I have never had any troubles with that, but I think that I bear with me a kind of believe that it's important with respect no matter where you come from and where you are going. So I found that being very strongly expressed in the moderate party's ideology, that focusing on the individual and seeing that it was very important that the politics were not trying to decide for individuals but letting people freely and in cooperation with each other to form their kind of society. So I found myself very attracted to those ideas. 오케이. 자, 이거는 자기의 가치 기준하고 관련이 있는데 어렸을 때 자랄 때 자기 가족의 그 부모님도 옛날에 그 MUF의 회원으로서 활동을 했던 사람이고 그래서 부모한테 이야기를 들으면서 자랐고 그러니까 이제 그 영향을 받았고 또한 자기 자신 그것뿐만 아니고 자기 자신이 가지고 있는 견해하고 모데레이트 이 당에서 제시하는 이념이나 이런 거하고 굉장히 그 가까운 그런 친숙성을 느꼈다. 그런데 그거는 뭔거니 모든 사회 현상이나 모든 사회 문제를 볼 때 가장 중요한 게 개인을 중심에 두고 개인에서 출발하는 게 중요하다고 생각하는데 그 모데레이트에서 그런 식으로 주장을 하더라. 그리고 자기는 자기가 그와 같이 생각을 하게 된 이유는 자기의 출신에도 영향이 있다고 생각을 하는데 아주 작은 시골에서 살았대요. 그런데 다른 사람들 전부 이제 스웨덴 사람인데 아마 거기에 저분과 같은 입장의 사람이 4명이가 있었대요. 그러니까 외모가 다르고 그러니까 좀 이상하다 이런 거 느끼기 시작한 거예요. 그러면서도 결국에
외모나 그런 것과 상관없이 과연 그 개인이 어떤 사람이냐 등등에 따라서 모든 것이 결정이 돼야 되지 않느냐. 그런데 이 보수당에서는 여러 가지 문제를 스스로 자기가 최선을 다해서 자기 개인을 중심으로 해서 결정하게 만들고 또 그렇게 해서 한 사람들끼리 또 협력하게 하고 그게 내 생각과 딱 들어맞았다. 그래서 선택을 했다. 오케이. 자, 4번을 보자. 4번이요. 4번. 오케이. Vi hoppar över nummer 3. Det är redan svarat. Okej. Nummer 4. Number 4. What are the major politics of the moderate party with a history of over 100 years? What are the major politics of the moderate party? That is a good question because the moderate party has changed rather rapidly in the last 10 years. But I would say that the fundamental of the party is that you believe in the individual's freedom and that you find it important that each and everyone has the possibility to create their own life, take responsibility for their own life, and that it is important also that you keep the state at a limited level, not constantly in expansion. But it would be unfair to say that this has been the party for 100 years because it has changed identity due to the society in which it has been active. So I would say that in the first, up till the first 50 years of the last century, there was a party that was also very linked to the upper class in the society, and therefore had interests which is not the same as they are today. Of course, you could see like freedom as a kind of theme that runs through history, but freedom is an expression which is very relative. Who is asking for freedom and why, and etc. So I think it's difficult to give a set of ideas which have followed the party for all time. Moderate party were also a part of bringing the Swedish welfare state to its very big expansion. They were at some points opponents to it, but in general they were also moving in the same direction as the Social Democrats. And then in the 60s and in the 70s we could see a more strong need for separating itself from the welfare state, looking at its backside, looking at the fact that it wasn't economically sustainable. So during those times when we also had a very strong left wind in politics, you could see that the moderate party was moving to a more oppositional standpoint. And then you had the 80s with Reagan and Thatcher, and of course the Swedish moderates were influenced by that as well, strongly promoting the free market, for instance, and it was also very early in its politically campaign for a member in the European Union. So that has been also a very important role for the moderate party to promote the creation of the European Union and the Swedish membership into that. But that it became also a question when the Social Democrats and the moderates were meeting with each other, and it was actually Prime Minister Ingvar Carlsson, Social Democrats, who really handed over the application for the membership. So the two big parties in Sweden, the Social Democrats and the Moderate Party, at some points in history they meet and they share the same political idea and agenda. And in 2002, the Moderate Party was struck by a great loss in the national election. And after that, it has gone through a rather dramatic, I'd say, development, moving towards the middle
in Swedish politics. Still, they have it has actually created more freedom when it comes to lowering the taxes, for instance. But in rhetoric, it is much more social democratic than it has ever been before. So it's really not a very easy question to answer. 오케이. 이분이 아는 게 많아갖고 말을 많이 하잖아요. 근데 그거 제가 다 이렇게 사실은 하기는 어렵고 큰 것만 말씀을 드리겠습니다. 이 문제, 그 질문 자체가 대답하기 쉽지 않다라고 얘기를 하고 시작을 했는데 최근 10년간에 예를 들어서 최근 10년간에도 이 당이 굉장히 크게 급속히 변화를 했다. 그렇지만 그 근간이 되는 건 변하지 않았는데 근간이 되는 것은 즉 개인의 자유를 존중하는 것. 이것은 계속되고 있다, 전통적으로. 그래서 모두 자신의 인생을 설계를 하고 설계를 하고 이끌어 나갈 책임과 동시에 그러할 자유가 있다는 것, 그거를 존중한다는 것은 계속되고 있다. 그래서 보수당이 역사가 지금 한 100년 되고 있는데 처음에 50년 동안에는 설립되고 난데 최초 50년 정도 그때는 이 보수당이 사회의 상위 계급하고 밀접한 관계가 있어가지고 그때에는 바로 그 상위 계급 사람들의 이해를 대변을 해주고 등등 그랬었다. 그러나 이제 시대가 바뀌고 지금에 와서는 그 사람들과 이해를 동일시하고 그럴 수 없는 그런 상황이 변했다는 얘기예요. 그리고 아까 이제 자유를 계속 주고 자유를 주장을 하고 그러는데 사실 자유라는 것도 굉장히 누가 자유라고 외치냐에 따라서 상대적인 거 아니냐 그런 식으로 반문을 했고 그렇지만 보수당이 복지 차원에 있어서는 3인당과 같은 생각을 하고 거의 유사하게 생각을 해왔다. 그래서 나중에 EU에 가입하고 그런 때에도 3인당과 뜻을 같이 하고 등등 그래서 서로 3인당하고 보수당은 경쟁 관계에 있으면서도 중요한 안건이 있을 때 서로 의견을 취합되고 이렇게 하면서 왔다라고 얘기했어요. 그리고 80년대는 위건주의의 영향을 받아가지고 시장을 새로 어떻게 하고 그런 얘기도 했었어요. 나중에 다 보시고. 오케이. 그렇다면은 짧게 3인당과 보수당의 결정적인 차이는 뭔가? 비슷하게 이렇게 복지는 비슷하고 이런데 결정적인 차이가 복지 문제에 있어서 아니요 전반적으로 그냥 당을 딱 구분짓는 이념의 차이가 뭔지. Could you please simplify the differences between the Social Democratic Party and the moderates? It's a difficult question, but could you please try? Well, what is the major difference? Well, if you have seen the debate in Sweden the last months, you will see that this is really the 1 million krona question, because all political commentators are really asking the same question. Is there any differences? Where is the difference? Because if you look at the budget proposals that was brought down in Parliament, you could see that there are not really any large differences. You could say, well, I'd say the one issue is that the moderate party would like to decrease taxes in different ways, and the Social Democrats are aiming to rise taxes in some areas. So I would say that would be the point where they really don't meet. But as I said, we have all been very interesting in trying to find these differences. 자, 이번에 말씀드렸어요. 최근 한 달 정도 그 정도의 그 언론 그 신문이라는 걸 쭉 보면은 우스운 게 지금과 같은 똑같은 질문을 한다 이거예요. 즉 서로 간의 그 차이점을 정말 찾아볼 수가 없다. 그 예를 들어서 최근에 제시한 그 예산안을 보면은 보수당 쪽에서 제시한 예산안하고 3인당 측에서 제시한 예산안하고 별 차이가 없더라. 그래서
보수당 쪽에서 보면 뭐 세금을 그 감세해서 어느 부분에서 내리는데 반면에도 삼인당 쪽에서는 어디 뭐 다른 부분을 올리고 차이가 없다는 거죠. 굉장히 어렵다. Let's see. Oh, was something I was going to say. Well, maybe I get back to that later. But yeah. 그러면은 지금 어쨌든 보수당 정치 일선에서 한 발 물러나 있는 상태지 않습니까? 이 상태에서 봤을 때 보수당 우파 연합이 정책을 잘 펴고 있다고 생각하는지. Oh, maybe just one comment. I think that Sweden is now moving towards a direction where it becomes more like the other European countries. Sweden has been more exceptional when it comes to have very strong and visible conflicts between left and right. But we are now moving, I think, into a more European standard of having two large parties with not that much differences in between them. So I think we are going to change now. 자, 이건 그 비슷한 말씀인데 스웨덴이 옛날에는 이렇게 완전히 서로 다른 그런 그랬는데 지금은 다른 EU의 다른 국가들처럼 뭐 이렇게 되고 있다. 그 질문 하나 물어봐 주시고. 한발 물러서는 입장에서 보수당 우파 연합이 정책을 잘 펴고 있는지. Okay. What do you think about the current government? Are they doing fine, or? I think they are. They can put some very good things on their account of what they have achieved the last 6 years. They have lowering the taxes, especially for people with low incomes, and they have really been focusing on getting people into work. Sweden had come to a situation in the beginning of this millennium where a lot of people were living on social benefits only and were not looking for work, and there was a misusage of the system, and it was also waste of human capacity that was terrible. So that, I would say, is this government's great achievement, that they have shifted focus from social contributions to actually getting people into work. And I think that is crucial, not only because it's economically sustainable, but also because it is about people's dignity, and that people should feel that they have something, they are needed. And so I think that is crucial if you want to build a strong society, then that people really feel that they can contribute to a society where they live in. So that has been their great achievement. They are not there yet. We have still very high unemployment rates, especially among young people. But you don't change everything by night, and I think that in some areas you could really see strong improvements. At the same time, they are a bit... there's a conflict of interest between what you want to achieve and your own position in power. And one issue is looking at the labor market regulations. If you would modernize the labor market regulations, you would get more people into work, but at the same time you would create a lot of enemies, so maybe they would not elect you again, re-elect you again. So this is a point where I think that the current government is not having enough strong guts, and that they are letting the self-interest weigh more heavier than actually achieving people getting into work and getting a more flexible labor market. So I think you could say there are both good sides, and there are things that they should have done that they hadn't had the guts to do. Okay. 자, 근데 그동안 잘한 점도 있고 조금 좀 부족한 점도 있고 그러는데 가장 잘한 거는 세금, 특히 저소득자에 대한 세금을 낮춰준 거, 그리고 일자리를 창출하기 위해서 노력한 거, 이건 정말 잘했다. 그리고
금세기 초에는 이제 3인당이 이렇게 하고 있을 때 그때는 사회보장비에만 의존하는 사람들이 상당히 많았다. 그리고 제도를 악용하는 그런 경우가 많았는데 제도 악용 차원 그것도 나쁜 거지만 사람의 인적 자원을 제대로 활용 못한다는 거 그것도 큰 손실이었다. 근데 지금 이 현재 보수계 정당이 잘한 거는 사람의 그 보는 초점을 바꿔놓은 것이 잘했다. 지금 원군이 사람들로 하여금 와서 보다 그 일을 하게 한다는 것이 일을 함으로써 사회에 기여한다는 것도 중요하지만 그것뿐만 아니라 일을 함으로써 내가 이만큼 가치가 있구나. 그리고 자기 자신의 존엄성을 찾게 해줬다. 그 사람들의 시각을 바꿔놨다. 그건 정말 잘한 것이다 라고 얘기했어요. 그리고 짧은 시간에 모든 걸 다 잘할 수는 없는데 몇 가지는 앞으로 더 시간이 요하는 것들도 있다. 그리고 그런 정도 얘기했어요. 네. 3번요. 정당이라는 게 그냥 스웨덴 민주정치에 있어서 네? 3번 질문이에요. 3번이 뭐예요? 네. 예. 이게 근데 그냥 민주정치는 스웨덴 민주정치에 있어서 어떤 역할을 했는지 그걸 좀 물어봐주세요. Okay, I must go back to number 3. What is the role of a political party for democracy in Sweden? And why is it important? The political parties has a great influence over people's lives, of course, because we have a tax pressure which is around 45%. I think it will maybe go down under 44 next year, but it is still a very large influence over people's lives and their incomes. So you could not really go around the fact that a lot of power is linked to the parties and the parliamentarian system. And we have also in Sweden, I think, mentally made the political sphere very, very large. And it has mentally almost hidden the civil societies and that role. And the market is something that we mostly just speak negatively about instead of seeing what their role are. So I believe that the expansion of the big welfare state in Sweden was obviously having its positive effects, but it also had negative effects. And the negative effects is that the civil society is not on the radar in people's minds. You can read in the papers that people maybe take some actions, and constantly people are just asking, is that not something that a political sphere should do, and where is the political responsibility for this, instead of being happy for people taking own initiatives and responsibility for things. So I think that one word to answer your question is large. They play a very large role, and too large, I'd say. 이거는 제가 한마디로 추격하기가 좀 어려운데 엄청나게 큰 영향력을 행사를 한다. 왜 그러는 거니? 그 예를 들어서 세금의 경우를 볼 때 현재 세금이 약 45% 정도 되는데 내년에 가면 44% 이하로 내려갈 거라고 생각을 하고 있다. 그래서 사람의 그 소득에서 44%, 45%를 세금으로 내기 때문에 결국 바로 그것이 사람의 생활, 삶 자체에 큰 영향을 미치는 게 아니냐라는 얘기를 했어요. 그리고 또한 당이나 국회, 이런 정치 제도 등, 정치 기구 등에 엄청나게 큰 힘이, 권력이 연결되어 있다. 그래서 사람들의 삶에 영향을 미치지 않을 수가 없는 것이다. 그리고 또 이번에 뭐라고 하냐면 한마디로 다시 그 대답을 한다면은 정당 정치라는 것이 엄청나게 큰 영향력을 미친다. 한편으로 너무 정치 영향력이 큰 거 아니냐 이런 식으로 얘기했어요. 민주정치. 오케이. 자, 개인적인 문제 좀. 네. 자, 5번. 5번이요? Okay. We go to the more personal questions. Number 5.
has the fact that you are an adopted person caused any difficulties for you to enter politics? No, not at all. Quite the opposite. I think that one thing that has been lacking in parties, as I was mentioning before, is trying to find a more heterogenic member stock or people that are personalizing the party. So I haven't really any time met any obstacles due to that fact. Instead, it has been easier to being seen in among those others. Okay. 아무 문제가 없었다. 그리고 사실 이제 외모가 다르고 그러기 때문에 당의 입장에서도 그 당의 색채나 이런 거 하면서 그런 사람을 포용하고 그런 것이 오히려 당에 도움도 되고 그래서 자기는 사실 더 쉬웠다고 생각을 하는 거예요. 정치생활. Kan vi bara ta en halv minut så får jag hämta en bok. Kan du ta med den där boken som är... This is a good friend of mine, Per Johansson. Hi. Okay, now we continue. It's number 8. You mentioned that you need knowledge of various subjects and experience in many various jobs. Could you give us further comments about this? This is my question before we started. Mm-hmm. Okay. Well, I thought, and maybe they thought, that you were going to go back to politics after more experience. Yeah. That's why we put this question. Yes. Well, I have found that, I mean, when I entered politics as the chairman for Young Conservatives, I made a point out of being 26 years old, having had 26 different employers by that time. So I thought that was a good, just a picture to show that the labor market was looking differently for my generation than for previous generations. And I remember speaking to my grandmother, who actually hadn't had one employer, because she married young to a priest, my grandfather, and her job was to take care of the household and all guests who came into the house and 4 children. So she didn't go to one employer, and I had 26 at the time when I was 26 years old. And I believe that it actually made me a better political representative, because I had so many experience to relate to. If we were going to discuss labor market regulations, I had been working, with rather low wages, and I could relate to that myself, and I think that creates a credibility that you have your own experience from things in society. And if you were going to speak about the terms and conditions for companies, well, I had been into companies, so I could relate to that as well. If we were talking about school, I had been working with children in school. So I think that is, for me, it was very valuable as a political representative to have all these experiences. And later on in work life, I've been working, I was for 3 years and a half, I was a senior advisor at a communications firm called JKL, and there I met with a lot of different customers from the public sector, the private sector, and also the third sector. And I just believe that having different experiences as you go along will make you also a better advisor. So I've constantly gotten proof that there are no actually experiences that I regret, even those the one which has been at a time maybe rather boring or not that important, that have still learned me something about maybe bad leadership or something else that I could have used in other situations. So, and I believe also that being a politician in Sweden, we have
most of them very active now. They have been active since they were kids, as I were when I entered politics. So they have not really gained a lot of experiences from other sectors, and I believe that makes them vulnerable because firstly, they don't have their experiences, so they can't relate to as much as I think you should be able to do. Secondly, they haven't had the time to build up a civil career. So that leaves them with a political career, and even if they don't like it there, they are unhappy, and maybe they have not really the possibility to bring their questions forward or make a good career within the party. They have nothing else to step back on. So I think that being a full-time politician without any other experiences or perhaps sometimes even education, I think that is not really very good, and it's not really good for democracy either, because I think you need people with integrity, but integrity must be based on a very strong you can either have you can have it in the terms of voice, that you can make your voice heard, or possibility to exit. And if you deny yourself the possibility to exit, you are only left with voice. And if you don't really have the possibility to act out your voice, then you will be a very handicapped politician. 자, 자기가 간단하게 소개해 주세요. That's quite much. Yes. 이 사람이 아마 26세 때 그 MUF의 그 회장이 되고 그런 것 같은데, 그 당시에 그 자리에 올 때까지도 이 사람이 많은 경험이 있었대요. 여기저기 가서 뭐 저기 파타임 일도 저번 일을 많이 한 거예요. 경험이 많이 있었는데 학교에서 아이들을 가르치는 선생님도 했었고 굉장히 많은 아주 저임금의 그 위치에서 일도 많이 했었고, 그래서 자기들의 자기 자신의 경험에 근거를 해가지고 혹시 어디 가서 자기 이제 그 정책 같은 걸 얘기를 한다거나 그럴 때 경험에 바탕을 해서 얘기를 하기 때문에 그게 더 신뢰성이 가는 것이다. 근데 경험이 그런 것이 전혀 없이 그냥 얘기하면은 공상이고 또 그 신뢰성이 없는 거죠. 근데 자기가 또 한 3년 반 정도. I think you should never say never, but it is not in my plans. Today I do not have that ambition, and I can't really see that before me actually. I'm working, since I left politics, I've been working with societal issues and political questions, but in other positions. And I believe that it is important that to see that you can drive political change without being in a political party, and I've tried to do so. Okay. 자, 결코 절대 안 한다라고 얘기는 할 수 없지만 정치인이 아니면서도 사회 문제, 정치 문제에 개입할 수가 있고, 자기는 정치인이 아닌 다른 포지션에서 그런 문제를 다뤄왔다. 그래서 밖에서도 얼마든지 그 정치계를 바꾸는 그런 영향력을 밖에서도 행사할 수 있다고 생각한다. 그러면 최고위원까지 올라갔었는데 그 당에서 일하는 그 정치인으로서의 그 삶을 왜 그만뒀느냐? 그 아까 대답했잖아요. 그 경험은. 그러니까 정치계에 있으면서 아까 보이스, 또 인테그리티, possibility to exit 이런 거 얘기했는데, 그 당에 소속해 있을 때는 자기의 정치 정견이나 이런 거를 말을 하잖아요. 표현을 하고 그러면서도 혹시 필요하면은 빠져나올 그런 게 있어야 된다. 그래야 자기 존엄성도 지킬 수 있다. 그렇게 철학적으로 얘기를 하고 그랬으니까. 그래서 자기는 그만뒀다. 네, 그만둔 거예요. 오케이, 그럼 지금 이제 7번인데요. 몇 번? 7번. 7번이요? 가? 오케이.
Okay. Okay. It's number 7. Could you please describe your current job for us? Sorry. Well, my job title is Senior Fellow, and that is a title that we imported from mainly British think tanks, I think. It's a free leader role where I can initiate or be part in those projects we're leading here, and it is to stimulate the debate, trying to bring forward policy recommendations for politicians and for civil servants who are preparing the political reforms. So and also to contribute and to try to impact the Swedish debate in some issues. Okay. 뭐 결국에 정치하고 사회적인 그 변화 등등을 계속 그런 쪽에 일을 하고 있는데 현재 직함은 시니어 펠로우로 돼 있어요. 시니어 펠로우로 돼 있는데 이건 뭐 영국식 직함이라고 얘기를 합니다. 근데 시니어 펠로우이기 때문에 자기가 뭘 하든지 아주 자유롭대요. 그래서 자기가 뭐 하고 싶은 거를 새로 야 이거 하자 해서 시작할 수도 있고 혹시 기존에 진행되고 있는 프로젝트에 자기가 가담을 해서도 할 수 있다. 그래서 정치인들이 어떤 계획을 필요로 할 때 자기네들이 연구를 해서 그런 그 아이디어를 제시를 해주고 등등 그런 일을 한다. 또 뿐만 아니라 스웨덴의 여러 가지 사회 뭐 정치 이런 거 그 디베이트가 계속 되고 있는데 그런데 어떤 영향력을 행사하려고 노력을 한다. 뭐 그런 정도였어요. 정치 관련해서 그렇죠. 정치 사회 변화 뭐 이런 거예요. 그러면 아까 그것만 좀 부가적으로 여쭤볼게요. 그 정치인들이 뭔가 좀 개혁을 하고자 할 때 아이디어 같은 걸 제시한다 이런 얘기를 했는데 대안 같은 거 얘기. 그게 일종의 약간의 뭐 느슨한 힌트의 어떤 정치 컨설팅이라고 봐도 될 것 같은데 어떻게 보면요 아이디어 제공하고 이러는 게 이전에도 이런 식의 그러니까 민간 이런데 위탁을 갖고 정치인들 그러니까 이런 연구소에서 정치인들한테 이런 아이디어를 제공하고 이런 경우가 계속 있었었는지. 예. So is this a kind of consulting? No. No. I mean, a think tank is like a research institute, and a research institute focused on publishing books, reports, scientific reports, things that could serve as a good base for writing political reforms. So we have our finances comes from different sources, but you cannot go here and order a report or something. You can make a contribution to our different programs and maybe join a reference group there, but you cannot really come here and say we would like you to write this report. So we have 4 different areas, main areas I'd say. That is economic reforms / entrepreneurship. The second one is migration. The third one is environmental issues, and the fourth one is digital rights. So within those 4 areas, we are bringing forward different reports and analysis work. 여기는 그 말 그대로 think-tank이고 컨설팅하는 컨설팅 뭐 그런 것이 아니에요. 그래서 혹시 외부에서 와서 어느 분야에 이분이 그 4가지 분야를 연구를 한다고 그랬는데 메인 4가지가 있다고 그랬어요. 그 중에 와서 예를 들어서 뭐 다른데 그 당이나 뭐 그런 조직 기관도 참여할 수가 있어요. 와서 야 그거 같이 한번 해보자. 이거는 되지만 야 이거 뭐 해라. 뭐 이런 거는 안 된다. 이거 해달라. 이런 건 안 된다. 그래서 아까 정치, 경제개혁, 뭐 이민, 그다음에 환경 문제, 4번째가 무슨 rights라고 했는데 처음에 그 단어를 놓쳤어요. 그건 뭐 나중에 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 오케이 인터뷰 끝내고. 오케이. 땡큐 very much. 있잖아요. 그거 하나는 이제 스웨덴 정치 그쪽에서 오래 하셨으니까 오래 하는지 모르겠는데 스웨덴 정치를 한마디로 좀
Okay. 특징. One extra question. Okay. This one is maybe the most difficult. What can you say about the Swedish politics in a nutshell? In a nutshell. Could you please summarize the Swedish politics? Party politics? I would say the most positive thing I would say about it's very it's an open democracy. There is a week every year in July where the whole of the political and organizational elite, I'd say, gather at Gotland, the island of Gotland. And you could see ministers, members of cabinet walking around leisurely dressed, and it's very, they participate in seminars, debates, and it's very easygoing. And I'd say that is fairly unique for Sweden, to have this informal tone linked to politics. And I think that is something very valuable. The flip side of this nutshell, I'd say that Sweden is rather parochial. It lacks outside, so it tends to be very narrow, looking very to itself and not being very aware of in the debate that everything that goes around in the world is affecting us too. 아주 색다른 말씀인데 가장 처음에 그 오픈, 그게 굉장히 중요한 것이다. 근데 그거 다 그 정도로 끝내는 게 아니고 그 오픈이라는 것을 좀 더 생각을 해보면. This is a book which I wrote last year, and it came in its second edition this February. Its title is From Fairyland to Futureland, about Swedish identity, development and emigration. And I wrote the book because I wanted to bring forward a discussion about how Sweden could improve itself when it comes to taking care of its human capital. I believe that we speak a lot about global competition and being in the information age, but being in the information age need that you have to extract knowledge and information. And how do you do that? Well, you go to people, because people are the carrier of information and knowledge. And Sweden is not really so good in that, and it comes to people who immigrate to Sweden, people who emigrate from Sweden, and people who return to Sweden after being abroad. And we do not really take care of all the knowledge that they are carrying. And I believe that this is a very crucial question for Swedish competitiveness. So I wrote the book in order to stimulate that debate, and so far it has been received with lots of interest. So I think it has been a good contribution to the debate here. 이민 정책에 대해서는 뭐. 네. 결국 이제 이 사회에 있는 인적 자원을 제대로 스웨덴이 활용을 못하고 있지 않느냐. 이 인적 자원을 더 잘 활용을 해야 스웨덴이 발전을 할 수 있고 경쟁력을 갖추게 된다. 그런 얘기예요. 그래서 이걸 사회에 파장을 일으키는 겁니다. 그 논의가 계속될 수 있게. 이민 정책에 대해서 좀 이야기를. 그런 것도 있죠. 있고, 그다음에 그 이민 정책에 따른 인재를 어떻게 할 것인가. 그 외국에서 들어오는 그 고학력자 이런 사람들이 일을 못 하고 아주만 그 쉬운 일 하고 이런 것도 있고. 그럼 그래요. 한 가지만 여쭤볼게요. 현재 지금 이민자 정책에 대해서 어떻게 생각하는지. Okay. This leads to another question. The immigration policy. Could you please tell him what you think about the immigration policy of Sweden today? I say that the immigration policy is divided in several parts. Sweden has one of Europe's most liberal labor force immigration rules now due to this current government, which I'm very happy for. The borders were closed from the end of 60s, but has now reopened. And I think that is very, very good. At the same time,
And also I would say that we have a also fairly generous policy in receiving asylum seekers and relatives to them. So on the paper, I say that Sweden is a very open and welcoming society. On the other hand, we can see in research that it's not very easy for people to enter labor market when they have a foreign background. So even though our rules are open to people to come here, it is difficult in the second level when it comes to integration into labor market, integration into society. And there, Sweden, I'd say, is still a rather closed and a bit careful, shy, and frightened country. So there are things that needs to be done, and I think that there are many things that meet in which create the obstacles for people to enter the labor market. Of course, there are obviously prejudice here as well. There are in many places in the world, but if you combine common amount of prejudice with also very rigid labor market regulation, that will make employers less brave to try something new, to go to the unexpected, to go to the unknown. So the prejudice will play a stronger role if it is difficult to have flexibility in the labor market. So I think that Sweden has done something right, but still has a long way to go before we can really draw advantage from having people coming here. We are not letting them share what they have to share yet. 아주 명답을 하시는 거예요. 스웨덴이 문서상으로나 공적으로 보면은 다른 나라보다 굉장히 그 이민 정책에는 이게 그 개방적이에요. 근데 이제 그 전에 3인당 있을 때는 그 노동 인력이 들어오는 걸 완전히 막고 있었는데 신정권이 들어오면서 완전히 열어졌다. 굉장히 좋게 생각한다. 그런데 일당 사람들이 들어와 가지고 이 사회에 인티그레이트 되는 건 노동시장에 진출을 하고 이 사회의 일원이 되는 것은 아직도 어려움이 있다. 그래서 앞으로 더 많이 잘해야 된다. 결국에는 그런 것을 통해서 인력을 다 더 활용을 하고 그래야 되는데 그런 거예요. My name is Aron Etzler. I am the General Secretary of the Left Party of Sweden, and I am 39 years old. Okay. 자, 그다음에 갑니다. Okay. You have got this copy. Yes. Okay, I will read the first question. When did the history of your party begin? It began at 1917, when our party split from the Social Democratic Party. So we have a long history, and obviously it's a history of the working class movement in Sweden. Okay. 자, 그건 특별히 말씀 안 드려도 되겠죠? 네. Okay, next question. What are the basic ideology, main principles, and the main policies of your party? Well, we are a party for justice and equality. We struggle every day to make society more just with thousands of people. So that's why we call ourselves a socialist and a feminist party. Okay. 뭐 자기네들 justice하고 equality 위해서 싸운다. 뭐 이런 말씀하셨고요. 네, 하시죠. 이거 가겠습니다. 오케이, 아니 저기 지지자거든. 예, 지지 기반. And who are the main supporters of your party? We have supporters from all strata of society, but I would say that our party was built by workers, and it still is in many ways. So we have all people ranging from people who are cleaning to civil servants and to clerks, but I think that it is a bit less. We have a bit less people with a very high income in our party.
자기들 노동자를 바탕으로 해서 그 형성된 그런 당이다. 고소득자 이런 사람 별로 없다. 오케이? 넘버 2로 넘어갑니다. Number 2. Could you please give us some names of the people who played important roles for the development of your party? Okay, there are obviously lots of people who has done that, but some of the people who are more known is C.H. Hermansson, who was chairman during a period in which our party took distance from Moscow and the Soviet Union, which was a very important step for us. I would also name Gudrun Schyman, who was the first female chairman, and also someone who was a strong spokesperson for feminism. I think that they maybe are the two most famous people of our party. And then there are too many to mention, so I could just settle on that. 오케이. 뭐 저기 중요한 역할을 한 사람이 많이 있는데 그 중에 두 사람만 얘기하는 거예요. C.H. 헤르만손이라는 사람이 있는데 그 사람은 옛날에 그 러시아하고 여기하고 이렇게 긴밀한 관계가 있었는데 거기를 그 관계를 끊고 그런 사람이다. 그리고 두 번째는 귀드론 시먼이라는 그 여자 당수였거든요. 예. 그 사람은 그 아주 페미니즘 이런 걸로 또 유명한 사람인데 그 정도 두 사람 정도 얘기하고 나머지 여러 있지만 더 이상 얘기 안 하겠다. 자, 그럼 아까 이제 3인단 얘기할 때 내부에서 이 혁명과 그 노선에서 있다가 좌파당이 혁명을 부르짖으면서 혁명적이냐 아니면 저기 그 개혁을 개혁이냐 그거였잖아요. 그러면은 이 사람들이 아직도 그 초창기 그 좌파당 주장 혁명 그걸 계속 개성을 하고 있는 건지 이 사람들의 주장. Okay, this morning we went to the Socialist Party, Yes. the Swedish Social Democratic Party, Yeah. and we interviewed Mr. Jens Orback. Yes. And a part of his explanation about the history was that your party and their party was linked in the beginning, or your party and us. Okay. In the beginning was one. Yes. And at some point of the time, you were We divided split. into two. Yeah. And he mentioned that their party, the Social Democratic Party, they were for reformism. Yes. Reform. They were for reform. Yes. But the Venstre Party, the leftist party, were rather revolutionary. That was his question, his explanation. Yes. Is it valid still? No, I don't think so. I think that we are parties that share a lot of things, but that we do have a different society as a goal, while the Social Democrats in many of their ways of thinking are settling on living within a capitalist society. And we want to have a socialist society. Nowadays, these things are not much debated, but I would say that it affects our policies in different ways. If we look at how we view, for instance, the World Trade Organization, or the European Union, or other different centers of power. I think that we, within our socialist tradition, puts more emphasis on democracy and the people's right to claim their future, to have a say in their future, while parties that lean more towards being accustomed to capitalism
sees economy as a driving force, as almost supernatural force that we just have to accommodate ourselves. So I think that the main importance for us is that we still think that society needs to be democratized. And I think actually that most social democrats would agree with us on that. But if I put it this way, we are a party that discuss these issues and would like to, I mean, we are a party who think that this is a normal discussion to have. Even if it cannot be attained in 5 years' time, we still think that the democratization of work life and economy is a main issue for our party. Okay. 이 사람들 보는 관점이 다르고 자기 나름대로 설명을 하는데 사실 제가 이 사람들 사상을 잘 모르니까 다 방금 이런 부분은 제가 이해를 다 못합니다만 제가 한번 최대한 얘기해 볼게요. 그 사회를 보는 눈이 다르다는 거죠. 그러면서 기본적으로 다른 당, 특히 이제 그 3인당 같은 경우에는 3인당과 자기네들 차이를 두고 자기네들은 소셜리즘을 추구하는 거고 3인당은 그 자본주의의 근거를 둔 어떤 변화된 그런 거를 자기네들 추구를 한다. 그래서 예를 들어서 권력의 중심이 되는 사회의 여러 가지 기구 등을 볼 때, 예를 들어 국제무역기구랄지 EU 등을 볼 때 보는 관점이 다르다. 이런 식으로 얘기했어요. 근데 자기네들이 그리고 그런 다른 당들은 사회를 발전시키는데 경제가 소위 그 드라이빙 포스가로 인식을 한다 이거예요. 근데 자기네들은 무엇보다도 사회를 먼저 민주화해야 된다. 사회가 민주화돼야 된다라고 얘기하는데 과연 그게 뭘 얘기하는지는 잘 모르겠어요. 그리고 그 내용에 대해서 사회가 민주화돼야 된다는 데 대해서 3인당도 동의를 한다고 자기는 생각한다. 사회가 민주화됐다. 그 한번 물어볼까요? 예, 그럼 스웨덴이 민주화가 아직 안 됐다는 얘기. 좀 더 구체적으로 설명을 해달라고. Okay, you mentioned that the society must be democratized. Yes. What do you mean? Could you please explain in more easier way? Okay. Sweden is one of the most democratic societies on earth. And if we look at politics, the people can choose their government, which we think is indispensable and very important. But many of the major decisions are actually prepared and being put to the table by corporations and also by supranational bodies like the WTO and the EU. And we think that economy should also be a part of democracy. And while we accept private ownership to some instance, we feel that the public opinion and the citizens should have a much larger role in deciding the future for us all. And that is what is the essence of democracy. Okay. You want me to take a concrete example? 됐습니다. Just a moment. 이제 두 번째 얘기를 하니까 이제 쉬워지는데 스웨덴이 세계에서 가장 어떻게 보면 민주사회가 됐다는 거는 맞다는 거죠. 가장 그렇게 민주화된 나라니까. 그런데 정치면을 보면은 정치 형태도 보면은 국민들이 투표를 통해서 선거를 통해서 정부를 세우고 등등 이것도 다 민주주의적이다 이거예요. 그러나 실제적으로 정부가 나오고 해서 또 의사결정이 이루어지고 그럴 때 보면은 그 뒤에 여러 가지 기업들이 서가지고 뭐 로비 활동이나 뭐 이런 거 얘기하겠죠. 그 영향을 많이 미치고 또 국제무역기구나 EU 등등 이러한 기구에서 영향력을 굉장히 너무 많이 미친다. 그래서
그런 게 이제 그 경제를 이제 좌지우지하고 경제 쪽에서 민주화가 덜 됐다고 생각하는데 경제 또한 민주화가 돼야 된다. 그리고 자기도 어느 정도는 사유화하는 사유제도를 인정을 하지만 시민이 보다 더 큰 역할을 해야 된다고 생각을 한다. 그래서 바로 이것이 시민이 보다 큰 역할을 하는 것, 이것이 바로 민주주의의 에센스가 아니냐. 그 다음에 3번 가겠습니다. 3번이요? Okay. Yeah. Next question. What are the main reasons for your party's close relations with the Swedish Social Democratic Party? We come from the same movement, the working class movement in Sweden. We are in the same trade unions, and a lot of our history is intertwined. For most of the past century, our party has been supporting the Social Democratic government. And I would also say that our party has been an influence on the Social Democratic Party, on the trade union. We have always been the smaller party, but we have played an important role in bringing ideas and influence, and also our votes in the parliament, so that we could build a Swedish welfare state. Okay. So one thing that is peculiar about Sweden is that it has an extremely clear division between right and left. And this is a product of the Swedish working class movement's struggle through all of the 20th century. So if you compare it to the United States, we have a much clearer political scale in Sweden between left and right. And we have also more, I think, advanced social policies as a product of the welfare state. All of this is the product of the Swedish working class movement's struggle. 삼인당이나 이 좌파당이나 결국은 동일한 무브먼트에서 나왔다. 동일한 노동자 운동에서 나왔는데 그리고 또 동일한 노조 출신들이다. 역사적으로 쭉 진행해오는 동안에 삼인당과 자기네들 간의 관계가 아주 굉장히 이렇게 엮어져서 꼬여가지고 그 인터트와인드 돼가지고 왔다. 그리고 자기네 당은 항상 자그마한 당이었지만 그렇지만 삼인당에 자기 나름대로 많은 영향력을 행사했다. 그래서 자기네들이 볼 때 아주 중요한 역할을 행사했다고 본다. 그래서 또한 그 자기네들의 그 국회 내에서 그 투표권 이걸 가지고 스웨덴의 복지 국가를 건설하는데 거기도 일조를 했다. 뭐 등등 그런 식으로 얘기했어요. 그다음에 미국과 비교해서 많은 차이가 있다. 뭐 그런 거예요. 그럼 예, 그다음 질문. 그 연정을 과거에 했었잖아요. 네? 과거에 했었잖아요, 연정을. 네. 그게 어떤 의미였는지. 그러니까 지금 현재의 연정이 아니고. 근데 이 사람들은 연달이 연정이라고는 하지만 장관 자리는 전부 삼인당에서 다 차지하고 이 사람들은 장관 자리 안 줬어요. 근데 환경당이나 이 그 좌파당의 그 장관은 안 줬다고요. 그러니까 근데 왜 연정을 했는지. 그 자기들한테 지분이 안 떨어지는데 연정을 왜 했는지. 그거야 뭐 그렇죠. 저기 자기네들의 정책을 삼인당에서 받아주고 그 사람들이 주장하는 내용을 저기 삼인당에서 정책 결정하는데 그 짬뽕 시켜서 하고 그런 거죠. 그러니까 그 얘기가 좀 나올 수 있죠. 오케이. 그러면 제가 이렇게 얘기하겠습니다. 여기 현재의 보수 계열에서는 나머지 다른 협력당들이 장관 자리도 차고 꽤 차고 이렇게 일을 하고 있는데 내가 이해할 때 당신은 안 그런 것 같은데 그러면서도 왜 협력을 했느냐 그런 가치가 있었느냐. Okay, next question. If we look at the current government, 3-4 parties are represented in the government.
they have the other parties, the Christian Democrats, the Center Party, etc., etc. The leader is one of the ministers, for example. Yes. But if I have correct the memory, Yeah. you are not represented in the No. in the government. But why did you accept this kind of cooperation? Yes. Even though you don't have your leader in the government. Yes, we had a form of cooperation that meant that our party was not in the government, only supporting it. We had representatives at different departments. We had a deal, a budget deal, and a deal in many areas, but we didn't have ministers in the government. But what all this ended with was, I think that all three of the red-green parties finally said that this is not a good form to work in, and that all of them, well, we and the Green Party were demanding a representation in the government. So I think that in the future that will be a more likely form of cooperation, that the three red-green parties are governing together. 그 다음에 다시 그 정부에 진출을 하게 되면은 그때는 장관이 나올 것이다라고 그런 식으로 얘기한 거예요. 근데 지난 선거 때 우파 보수 연합에 맞서 가지고 좌파 연합을 결성을 하려고 그러다 깨졌거든요. 그 이유가 뭔지. 깨졌어요? 그러니까 좌파 연합이 제대로 연합을 해갖고 이렇게 보수 우파 연합에다 제대로 대항을 못했다 그러더라고요. 그 서로 그 3인당이나 이 3인당하고 좌파당하고 뭐 의견 차이 여러 가지가 있었던 모양이에요. 그 환경당하고도 해가지고 이 좌파 연합이 쉽게 안 됐던 모양이더라고요. 그러면은 그 내용을 제가 잘 모르니까 이렇게 얘기를 하겠습니다. 자, 지난번에 그 최근에 그 선거에서 우파 연합이 그런 게 잘 똘똘 뭉쳐가지고 결국에 그런 연유로 해서 승리를 했는데 당신네들은 혹시 그런 게 무슨 좀 미약했던 거 아니냐? 왜 실패했다고 보느냐? 이렇게 물어보면 그 대답이 나올 것 같은데. Okay. When I have a look at the latest election, 2010, unfortunately you didn't succeed in the election. That's right. You lost the election. Yes. And we believe that the other parties, the Democrats and the other parties, they had a rather close relationship and a very close platform for the cooperation. You mean the Green Party and the Social Democrats? The moderates and okay, yeah, the alliance. The alliances. The alliance. They had a very strong connection, cooperation. But your cooperation was not so strong. Well, I think. Have I understood right? Well. Why did you lose? Okay, I think that we lost because of what the debate was about that election. It was not about. Well, Swedish has just entered the economic crisis, and that meant that the government could say that, well, we have high unemployment, but that is because of the crisis. They had a sort of scapegoat that time. They don't have that now. I think that people will not accept that this time. So that made it a whole lot easier for the government. And the second thing is that I think that the red-green parties did not manage to break through in the general debate to make their case, to explain to people why this government is pulling us down, because it clearly is. And I think that will also be easier this time, because we have seen the effects of this government, and most people can see that it's not very good. So I don't think it had to do with whether we were
less or more united than them. I think we were pretty united. We had made a clear electoral platform, all of the three parties, and we had different deals in almost all areas. And we can see now that even if a government is quite naturally more united, even so, it doesn't do any good for the small parties. The situation within the alliance is that the big party is eating up all the small parties. So in the long run, it's not sustainable, because the small parties will go out of the parliament. Okay. Complicated answer, but 그 대답이 원하는 식으로 딱 나온 것 같지는 않은데요. 그 당시에 자기네들이 그 선거에서 진 거는 그 당시에 디베이트 되는 그 안건이 뭐냐, 이것을 두고 자기네들이 제대로 대처를 못했기 때문에 그렇다라는 거예요. 결국에 이제 지난번에 얘기했던 거 똑같은 겁니다. 그래서 그 당시에 스웨덴이 앞에 그 경제 위기를 딱 이제 경제 위기가 딱 자기 앞에 도달했었는데, 그거를 두고 정부는 실업률이 굉장히 높아졌대요. 정부는 밖에 경제 위기가 이렇게 경제 위기가 있어가지고 현재 이게 실업률도 높아지고 등등 이렇게 했는데, 사실은 그게 아니었다 이거죠. 그래서 자기네들이 그런 제너럴 디베이트를 통해서 이 정부 측을 갖다가 공략하는데 자기들이 잘못했다, 실패했다. 그러나 지금은 그 현상을 지금 다 완전히 파악하고 있어서 다음에는 더 공략하면 쉬울 것이다. 그런 식으로 얘기했어요. 그리고 또한 자기네들이 이 3인당 계열 이 협력당들이 선거를 앞둔 기존 플랫폼을 완전히 바꾸게 했대요. 그리고 여러 가지 타협하고 협상하고 다 해놨답니다. 준비를 다 갖춰놓았다고 얘기하고, 그리고 또 한 가지 마지막으로 지적한 거는, 지금 보수 계열 그 협력 체제는 이 보수당은 크고 있어요. 그런데 나머지 작은 당, 3인당하고 기민당하고 센터 파티 이런 데가 지금 지지율이 떨어지고 있거든요. 그러니까 이쪽에 지지하는 사람들이 이쪽으로 몰리고 있다고요. 결국에 이 당들이 국회에 진출을 못하고 떨어져 나간다. 반면에 이 3인 계열 이쪽은 작은 당을 그대로 유지를 해주면서 이게 협력체제가 그대로 유지되고 있다. 그 다음에는 이길 거라고 그런 식으로 얘기를 하는 거예요. 그러면 다음 선거에서는 다시 좌파 연합을 해가지고 연정을 할 계획이 선거에서 이긴다면. So you are optimistic about the next election? Yes, and I am. If you succeed in getting into the power, are you willing to keep this relationship between your party and the other parties, Social Democrats and the Green Party? Yes, our party we want to change the government, and we think that it would be, the next government will be better if the left party is a part of it. It's still up to our members to decide. We have a big discussion right now that will define the exact type of cooperation we will have. And it's also up to the other parties, of course. But that is our main point. We think that this government should be replaced, and obviously the next government will be better if we're in it, because it will provide a more clear alternative. We have to not only change the faces of the government, but change the policies too. Okay. And then our party is necessary to do that. Okay. 자, 자기들이 볼 때 현재 정권을 바꿔야 된다. 또 바꿀 수 있다라고 생각을 하고, 바꿔지면은 보다 나은 정부가 들어설 거라고 생각을 한다. 그러나 자기네들은 현재 그 당 지도부죠. 자기네들은
현재 그 3인당과의 이러한 협력 관계를 유지하고 3인당의 그 정부가 들어설 때 그 정부의 일부로서 들어가서 활동하는 것이 좋다고 생각하는데 궁극적으로 자기네 당원들이 당 차원에서 어떤 식으로 협력을 할 건지 이런 건 결정을 하게 될 것이다. 그런 걸 기다려 봐야 된다는 얘기고, 그리고 자기네들이 정부를 바꾸게 되면은 단지 정부의 이름만 바꾸는 게 아니고, 그리고 보다 많은 그 대안을 제시를 하고 정책 자체가 변화하는 그런 게 될 것이다. 보다 나은 정책을 펼게 될 것이다. 그렇다면은 지금 이 사람들이 실질적으로 지지 기반이 노동자들이잖아요. 근데 실질적으로 LO는 3인당하고 거의 긴밀하게 협력을 하고 있지 않습니까? 이 좌파당하고 LO와의 관계는 어떤지? 좌파당하고 LO의 관계. 아까 아까 누가 지지하느냐에 대해서는 상당히 폭넓게 지지를 받고 있다 그랬는데, 그러면은 그 LO하고 3인당과의 관계는 누구나 다 알고 있는데, 당신들과의 관계는 어떠냐? 어차피 노동자를 위한 그 같은. Okay. You started from the same point with the Swedish Social Democratic Party. Yes. From the labor movement, and LO is one of the strongest party. Yes. Player in the Swedish politics, and they have a close relationship with the Social Democratic Party. What about you? You and the LO. Yeah, we have good relations. Do you have anything to comment on that? Yes, we have good relations with the LO. They have historically closer links to the Social Democrats. I would say today that we have very good relations with different trade unions. LO is a confederation of trade unions, so it's made up of different. And we have especially good relationships with some of these trade unions. And I would say that we have an open debate about things. For instance, our main issue right now is to get rid of the profits in the welfare sector. We have privatized big chunks of our public sector today. And we and LO are the ones who are critical to this, while Social Democrats and the Greens are not. So in this case, I think that we will work together with them in proposing solutions to this problem. 자, 자기네들은 LO하고 굉장히 그 좋은 관계, 옛날부터 관계가 있었고 지금도 좋은 관계를 맺고 있다고 생각을 한다. 그런데 LO라는 거는 LO가 딱 하나가 아니고 그 밑에 여러 개 수많은 노동조합의 총합체 이런 것이기 때문에 또 자기네들이 다른 여러 노동조합과 상이한 노동조합과 좋은 관계를 맺고 있다. 그래서 LO와도 좋은 관계가 있다고 생각을 한다. 그리고 요즘에 와서 그 오픈 디베이트가 생긴 게 있는데 그건 뭔고니 그 복지계에 그 종사하는 기업들이 그 이익을 추구하는 그런 게 있거든요. 그래서 그거를 없애도록. 그러니까 옛날에는 3인당 정부가 할 때는 모든 의료나 복지 쪽은 전부 결국은 공공기관에서 다 했거든요. 근데 이거를 사용화하고 이렇게 다 했어요. 많이. 지금 정권이 와가지고. 근데 그러다 보니까 잘 되는 점도 있는데 잘 못 되는 점도 있거든요. 그래서 내가 그 우선 그 이윤 추구에 우선 주안을 두고 그러니까 나쁜 결과가 생기거든요. 그래서 자기네들은 그런 회사들 그런 쪽에 일하는 회사들은 이윤 추구를 하지 못하게 하자라고 주장을 하고 있는데 자기네 입장하고 LO가 같은 입장이래요. 그래서 협력이 되는 건데 3인당하고 환경당 쪽에서는 그 자체를 막는 것에 대해서는 좀 깨름직하게 생각한다. 그래. 자 그렇다면은 자 여기 3인당하고 좌파당하고 그 정책의 차이점 딱 뚜렷하게 드러날 수 있는 거 예를 들어서 설명.
같은 문제점이 있어요. Okay. Could you please name some points of main differences between your policy and the Social Democratic Party? Okay, well, if I can start with this question about the privatizations of the public sector, which I think that most social democrats agree with us, that we should get rid of the profit motive in the public sector and make sure that every penny that we spend through our tax money is going to the things they were meant for schools, hospitals, etc. But obviously the social democratic leadership has not yet drawn the same conclusion as we have. I think they may change their mind in the future. We have different views of policies in other things. For instance, the monetary union, the European Monetary Union, in which we had a historical referendum, 2003. We were on the no side, that won, and they were on the yes side, together with Moderaterna, the Swedish right-wing party. Well, that's just two cases, and I think that they now, in the situation we have with the euro crisis and the ongoing privatizations, that are substantial differences in position. Nevertheless, I think that we can cooperate. The differences are not bigger than that we can cooperate. But I think that the historical relationship where they can count on that they get their will through, it's not really there anymore. They would have to accept that there are other parties. There are not only one other party, but two other parties within a red-green coalition. And I think that's good. 저기 3인당하고 이쪽하고 정책상의 차이가 난 게 뭐냐라고 물어봤잖아요. 그랬더니 우선 맨 처음에 아까 얘기한 공공 분야의 프로핏 추구 이거를 못하게 막는다는 것이 자기네들의 입장인데 아직 그래서 이제 거기서 그 남는 돈을 갖다가 다른 복지 분야에 쓰자 하는 게 자기들 입장인데 3인당은 그에 반대하고 있다. 근데 앞으로 그 생각을 바꿨으면 하고 좀 기대하고 있다라고 얘기를 하는 거고. 그리고 또 한 가지 EMU 간의 그 유로 통화를 쓰느냐 안 쓰느냐에 대해서 2003년에 저기 국민투표를 했는데 그 당시에 내세운 자기네들 입장이 좌파당은 노 했고 3인당은 예스를 했다 이거예요. 그것도 똑같이 지금 그 두드러진 저기 견해 차이다라고 얘기를 했어요. 그래서 비록 차이점은 있지만 역사적으로 올 때 서로 쭉 협력을 해왔기 때문에 협력은 계속될 것이다 라고 얘기했는데 단 옛날에는 3인당이 아주 그냥 그 거의 강제적으로 야 이렇게 하자 그러면 어쩔 수 없이 그냥 그 강요하고 그렇게 됐었는데 이제는 3인당이 그런 입장이 아니다. 그렇다면 이 사람들이 지금 노동시간 단축을 얘기를 했었거든요. 하루 6시간 노동을 주장을 했습니다. 아직도 지금 그 주장을 하고 있는지 그 근거를 왜 그러는지 왜 이유는 아직도 그렇게 주장하고 있다면 You have maintained that the working hours should be diminished to 6 hours per day. Yes. Are you still maintaining this, and why is this? Yes, we think that we should work less, and the reason of that are many. One of them is that it would be a more reasonable, it would open up for a more reasonable possibility to have a family and to educate yourself and to be healthy as a person. I think that most people would agree that it would be good actually to work less. But this is also an economic question because this kind of reform does cost money and it takes adjustments in society. So
I don't think we will put this up as an election issue 2014. It's a long-term vision for us, just as it was to go down to 8 hours a day. We did that, I think, almost 100 years ago. We went from 10, 12 hours to 8 hours. And now we've been working for 8 hours for almost 100 years, while economy is being more efficient by the day. So it means that we have a space for consumption that can be taken out in money, since we are being more and more efficient, or in time. And we, and actually many of the trade unions, think that we should take out this space of consumption in time instead of in money. Was that comprehensible? Should I take it again, or? That's okay. 자기 뭐 노동 시간을 단축해야 된다는 거는 그런 제도가 도입된 거는 그래도 이제 상당히 되잖아요. 그래서 이게 앞으로 시간이 많이 흐르고 나면은 그 뒤에 또 6시간도 줄여도 되지 않느냐 이런 얘기예요. 당장 쓰자는 것이 아니고. 근데 6시간 노동으로 과연 생산성이 유지가 될 건지 거기에 대한 뭐 따로 자기들이 뭐 연구를 해본 게 있는지 혹시. But if you accept the 6-hour per day working conditions, will it be enough when you think about productivity? Will it be enough with 6 hours workday? Well, if have you studied this in detail? Anything? Yes, we have, and there has been made experiments of this locally too. And we can look at, for instance, the French example. They do have a 35-hour work week. So there have been several historical experiences with this. But we can also, just by looking at how the economy operates, see that we have, since I think 1980 or so, I don't have the exact numbers here, but if we go back a certain amount of years, maybe to 1980, we can see that we double the production. We doubled the BNP. And this has meant that we are also more or less doubling the consumption. And one of the things I think we know about the future is that the material consumption is we're not going to be able to double our material consumption, but we are still maintaining more and more productivity per day. So I think in the long run, the issue is to combine full employment, effectivity in the economy, and with less material growth. We're not going to be consuming everything. So I think it will be a quite natural choice in the future to lower the working time. And that is also, if you ask people what most people want to do, they want to work less. It's very interesting. They asked some people who were dying, what regrets do you have for what you have done and not have done in your life? And most people say, I have worked too much in my life. I wanted to spend more time with the people closest to me, to my family, etc. So this is a very almost universal human demand, I think, to be more with the people you love and less at work, even for a workaholic like me. 부분적으로 특정 지역을 골라가지고 어떤 이제 테스트를 해보고 그랬대요. 근데 자기네들이 보는 거는 프랑스의 예를 보는데 프랑스가 특정 지역에 주 35시간 노동제 이거를 도입을 해서 시험 운행을 하고 그랬답니다. 근데 그런 레퍼런스가 있는 거예요. 그리고 자기네들이 그동안 경제 발전 추세를 보면은 정확한 해는 모르지만 1980년 뭐 이런 대충 그때 보면은 그 기간 동안에 그 GNP, GDP 이것이 거의 배정이 되고
엄청나게 올라갔다. 그러니까 생산 측면에 생산성이나 이런 거는 계속 올라가고 있는데 또 올라가는 속도가 이렇게 가파르고 이렇게 되는데 반면에 우리가 물질 소비를 하는 거는 그에 비례해서 올라가지 않는다. 우리가 물질 소비를 하는 거는 한계가 돼 있다. 비록 올라간다 하더라도 생산만큼 올라가지 않는다. 여유가 생긴다. 그래서 그런 게 얼마 그리고 그러니까 풀 임플로이먼트하고 풀 임플로이먼트를 달성을 하고 생산성이 지금과 지금 계속 좋아지고 등등 하면은 사람들이 당연히 여유가 생긴 것이다. 그리고 사람들한테 물어보면은 다 당신이 후회하는 게 뭐냐? 내가 너무 일만 많이 했다. 좀 더 가족들하고 있어야 돼. 등등 이거는 universal human demand라 이거예요. 뭐 그렇게 얘기했습니다. Let me add one thing, Okay. because I was seeing an interesting news item about South Korea, where they now have discovered that the pupils, the students, are so stressed because of their demands that they are now trying to teach, change the school system so that they teach the students more social skills instead of just studying and studying and studying. So I think there is a limit to how much time a person can dedicate to work and studies. If we want to continue to be functioning human beings, you also have to divert time to your family and to your social skills, etc. And that's what I meant by universal. So I think it's felt everywhere. 자, 아까 이게 universal human demand라고 했는데 자기가 마지막으로 한 가지 더 추가해서 얘기하는 한국에 최근 자기가 뉴스를 보니까 한국의 학생들이 공부를 너무 많이 해서 스트레스를 많이 받아서 그걸 학교 제도를 좀 바꿔가지고 학생들한테 소셜 스킬을 좀 더 가르쳐주는 공부만 공부하는 것보다는 그쪽으로 바꾸는 거를 이렇게 이렇게 이야기를 하고 있다 그런 뉴스를 들은 모양이에요. 그래서 과연 어떻게 하면 사람으로서 인간으로서 더 제대로 이 기능을 발휘하고 그렇게 할 거냐 그쪽으로 사람들이 욕구가 쏠린다 이거죠. 자, 5번 하겠습니다. 5번이 또 있어요? 5번. 오케이. Next question. Yes? A recent opinion poll indicates that the approval rating for your party has slightly decreased. Do you have any specific measures to overcome this? Any policy changes or any special activities? We have increased. We have gone up, not very much, but we are, I think, on the way up. But I think that the main problem of our party is that people actually like our policies, but they are not sure whether we can put them in place. People like our values, because people in Sweden generally like justice and equality, but they are doubtful if a left party like ours can rule and put these policies into place. So this is our challenge, to show to people that we can rule, that our, for instance, budget is well financed, and that we are competent enough to rule the country. So that is our long-term object. I would say that this is what we have to communicate to people over the next years, which is very different from the right wing, because their policies and values are generally not that popular. So their challenge is, in a way, to smooth over their own values and to make themselves look more like social democrats. They have a political challenge, and that is to spread fog around what they really want to do. Our challenge is to be more clear and to put an emphasis on how we do stuff. People like the way we think what should be done. Now we have to show them more concretely, this is doable in your municipality, in your region, in the country. So that's what we're going to do. 이번에는 잘 이해 못했어요. 알겠습니다. 일단 뭐 나중에 그거는 뭐 저희들 번역을 보고요. 좀더 이제 구체적으로 이 얘기를 안 하고 그래가지고 자기네들이 아이디어를 일반 시민적인 유권자들이 좋아하고 있다라고 얘기하고 자기네들이 내세운 정책을 지역적으로 해서 이거는 실현 가능성이 있다 등등 좀 더
구체적인 확실하게 이렇게 얘기를 해주고 있는데 반면에 현재 정권을 잡고 있는 그쪽에서는 그런 식이 아니고 대충 이렇게 넘어가려고 한다. 이런 식으로 대답을 했어요. 그러니까 구체적으로 무슨 얘기를 하는지 몰라요. 알겠습니다. 6번인데 방금 전에 뭐 얘기했었던 그뭐 민영화된 그 네. 비윤 추구, 그다음에 아까 노동시간, 네? 노동시간 그런 거 외에 지금 얘기했던 내용 외에 가장 이슈를 뭘로 자기들이 Okay, next question. You have mentioned the profits in the public sector Yes. and shorter working hours per day, per week. Besides that, do you have any other main issues? Yes, now we're doing a campaign about the working life in Sweden that is very stressful, and the precariousness of the working class today, the constant threat of outsourcing, the unfair competition with people who have much lower wages coming from other countries. All this is a major factor behind the rise of the Swedish xenophobic party, the Sweden Democrats. This is a byproduct of the right-wing government we have, something I don't think they understand. And that is, in essence, in the long run, breaking up of the Swedish model, breaking up of the peace and the safety we had in the working market. So this and the profits of the public sector are our two main issues right now. I would also add that both these questions and a lot of others of our demands have a very strong feminist profile. Because one of the main things that we are known for in Sweden is that we have a policy for equality for men and women. We are the only party that is actually talking about these issues at all right now, in a situation where we can see that women now make less money than men, that they have a worse position in the working life, that they are in many ways pushed back right now. So this is a very important thing for us to do, to get these issues of equality and gender back on the agenda. Yeah. And that is also a part of our two campaigns, against profits in the public sector and for safety in the work life. 저기 아까 그 공공 분야의 그 프로핏 그런 것도 계속 얘기하거든요. 그리고 얘기하는 게 직장에서의 세이프티 문제. 왜 그런 얘기가 나오는 거니? 지금의 스웨덴 그 노동시장을 보니까 사람들이 주의력이나 이런 게 떨어져가지고 신경을 많이 쓰고 그런 것에서 조금 느슨해졌다는 얘기예요. 그러면서 그 노동시장에서 불공정 경쟁이 이루어지고 있다. 노동력을 아웃소싱을 많이 하고 또 외국에서 온 사람을 저임금으로 고용을 하고 그래서 전부 불공정하다는 얘기예요. 그러다 보니까 그 스웨덴 민주당이 최근에 그 창당이 됐는데 그거는 바로 현 정권이 들어선 이후에 그에 대한 반향으로서 그 부산물로 생긴 것이 아니냐라고 이야기를 했어요. 그리고 장기적으로 볼 때는 스웨덴 모델이 분해가 될 것이 아니냐 라고 얘기했는데 그 부분은 제가 물어볼게요. 정확히 제가 얘기를 했는지. 그리고 또한 한 가지 그 남녀 평등 문제에 대해서 다들 다른 당도 똑같이 이게 중요하다고 뭐 이 얘기는 하는데 실제적으로 이거를 들고 어젠다에다 내놓고 공공연히 이 얘기하는 건 자기들밖에 없다. 그게 중요한 문제라는 거죠. 그러면 남녀 평등에 대해서 자기들 어젠다를 놓고 얘기를 하는데 페미니스트 정당은 어떻게 다른지 자기들 주장. Okay. I will have to ask you about the time because I think that we will have to wrap it up now. Okay. 벌써 1시간 반 됐어요. 아니 1시간이 One more question, is that okay? Almost finished.
Okay, I will absolutely have to go 1:45 because I'm going to get my kid at the daycare center. I see. 빨리 그 페미니스트 정당하고 차이점. You say that feminism is very important for your party. Yes. Is there any differences between your party and the feminist initiative? Yes. They are a party Well, I think representing the feminism. I don't think so. It's a very small party. I think most feminists in Sweden are in our party, and they are there for the reason that we are practically every day working with these issues in all of the country, and they can see that we do a good job. For instance, in getting money to protecting women from domestic violence, or investing in childcare, or just because we are the party who has a clear feminist family policies. Feminists are not different from other persons. They want a party to be effective. And we were the first feminist party of Sweden. We are the biggest feminist party. And we are obviously, I think, the most effective feminist party. 해석 없이 그냥 갈게요. 그 다음에 저기 뭐 노동시간 단축이나 아까 그 직장에서의 세이프티나 뭐 여러 가지 이런 게 있지 않습니까? 그런 주장에 대해서 SAF의 반응은 어떤지. SAF. 고용자협회. Okay. What is the reaction from SAF concerning the safety in the work life and shorter working day? Well, I think that their view, they have not responded to this now. We're just starting a campaign. But I think that generally their idea of society is that the more power you give to corporations, the better. It's a trickle-down idea. It's like what Mitt Romney has been trying to sell in the presidential election in the United States. Leave the companies, don't have too much regulation, and then things will be fine. And it's just that we've practiced this for about 20, 30 years now, and we can see that it is not fine. So it's no, their ideology is the main problem, I would say. And that people have tried these ideas of liberalization, deregulation, etc., has brought us to the situation where we are now, where many of the most important issues for humanity are still unsolved. Maybe the biggest problem of them all, climate change, is every day being stopped in negotiations because you have very powerful forces protecting the companies' rights to do more or less whatever they want to the environment. And that we have this overarching goal of economic growth through using fossil fuels, etc. You have the big oil companies trying to maintain their position in the economy, where everybody knows that we have to shift away from fossil fuels to renewable fuel. So I think this is the most destructive ideology on the planet, and it is essentially leading us to a very dark place right now. That was a forceful ending. 마지막 이거는 정당에 대한 질문이 아니까 가볍게. 그거는 아직 SAF에서 어떤 공식적인 반응을 안 보이고 있다. 왜 그런 거니? 이게 이제 자기들이 캠페인으로 막 시작하려고 하는 그러한 단계이기 때문에 공식적인 반응이 없다. 오케이. 그러면은 이거는 이제 그냥 정당 질문이 아니까 가볍게. 왜 스웨덴에서 왜 이렇게 주류 판매가 엄격한지. 예. Okay, this question is maybe some extra. Yeah. Okay. You have a very strong regulation concerning alcohol yes. sales. Why is this? Well, that's because at the beginning of the last century, beginning of the 20th century, we had a terrible situation where many people in Sweden was drinking alcohol totally out of hand, not being able to work. You had a situation where men were
beating their women, etc. And it was much related to alcohol. So we had a very strong movement against this, also within the working class movement, for regulation. One of the main principles was that companies that made liquor should not be able to sell it directly to people. So we have a system of state enterprise shops, which has been very successful. We have reduced the rate of alcoholism in Sweden to much lower levels. And I think that if anything, other countries are looking to our system to see if they can follow it.